Sadhu, sadhu, sadhu. Oh, yeah, today many people. Oops, sorry. Yeah, many people today. So let's before we start the talk, so let's pay homage to Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yeah, so long time no see, everyone? Yeah. So today no? So today I just want to share some stories with you, then for encouragement to continue the practice, the Dhamma, not only during the SEAL programs, but also in the daily life. Okay. So in the Dhammapada, there's one story like this. When in the Buddha always stay in the monastery, right? So there was one place, one monastery, where beside the monastery, so the monastery's neighbor was a butcher. So this butcher's name was Chunda. And then this Chunda, he killed pigs for a living, like what we have in Melbourne also. But I think the way he do it is pretty cruel. So what he do? It was said that he will take the pig and hang it up, and then boil very hot boiling water. And then after that, he will open the mouth of the pig and pour the hot boiling water through the mouth. Oh, that's very gruesome, right? And then why does he do this? Because he wants to clear the intestines. Because after that, he need to cut out the pig. So when the hot water goes down, then it will go out through the other opening, where they pass motion. So the water will come out, and if there's still feces inside, so the water will be dirty, but it will pour until the water becomes clear. So that means that the intestines are clear. Then after that, you will use the remaining water to pour onto the pig's body. And because of the hot water, so the pigs, they have some kind of a fur, no? So that one all come out, and then you have to scrub it and remove the fur and all that. Then he used a knife and slit the pig's throat with it, and the blood will come out and all that. No, it's pretty gruesome. After that, then he will roast the pig and all that. So after he roasts the pig, so he will take some meat with him back to his family, eat it, and then after that, go to the market to sell it. So he maintained his life like this for 55 years. So after 55 years, there was one time, after 55 years, so one day he was suddenly sick. And he was like, go a little bit insane. And then, according to the commentary, the fires, maybe he saw an image of the fires of hell. And then he was, because of his karma, then he was, grunting like a pig. You guys seen pigs before, Kavini? Have you seen pigs? Like that? Yeah. So he was doing like that, and then he was suffering so much, bodily pain and all that, and turning around. He wanted to kill himself, but
he was just like a pig that was, you know, on like one of the pigs that he before he killed, you know. Then after that, this went on for 7 days, and he was making a lot of the pig grunting noises, like, and screaming, and you know, pigs when their throats are slit, and they give out a very sharp sound, something like that. So he was doing like that for 7 days. So then the monks, the monks who go out for Pindapata, then they hear this screaming, or this shouting, this screaming. Oh, okay. And they go. And after, on the 7th day, then they come back. And then they say, wow, this Chunda, what is he doing? He's been killing pigs for 7 days. Oh, the screaming never stopped for 7 days. Oh, he must be making big money. Ayo, this guy, he don't know the karma, no? Then they told this to the Buddha. The Buddha said, "Oh no, monks, it's not. It's not the pigs that's shouting. It's Chunda that's shouting." So the Buddha said, "Oh, he's behaving like this because of his past karma, and then because of his past karma, then he's like a pig that's going to be killed or in great pain like that." Because he give a lot of pain to pigs, no? So when the karma manifests, it's like that. And then after that, the Buddha say, so here he suffers. After death, he also suffers. So the evildoer suffers in both places, both present and the future. No? And then he suffers and he's afflicted, seeing the impurity of his own past deeds. Like that. So one life story. This is one of Yogi's personal experience. So this yogi, before this yogi became monk, he was a fishmonger. You know, fishmonger, right? Selling the fish. I don't know whether it's the same here in Melbourne, but you know, the fishmongers we have in Singapore and Malaysia. So they have to wake up very early. They have to put the ice on the selling floor, and then the fish come, then they will put the fish nicely like that. And then when the people come, then they sell, you know, they have to weigh and then kill and sell like that. But he was just doing the selling, this yogi. So he did this for like, this yogi did this for like about 2-3 years during the weekends, because he was studying. And after that, he went for, this was in Singapore, one of the yogi in Singapore. So he went for his national service. He went to the army for his service. And then after that, after he came out, then after that, he wanted to go and become a monk. Then he became a monk. After that, he went to the Himalayas to meditate. So when he went to the Himalayas to meditate, so you know, a yogi born in a 12-month summer season, Singapore, so not used to the cold weather. So that the monk was like coughing, and you know, and also every night I cannot sleep like that. Then after that, one day after the rainy season, you know, in the rainy season in India Himalayas. He say he went to Himachal Pradesh, which is just next to Jammu Kashmir. So they were staying in a cow shed. You know, cow shed, the place where the cows stay. So they drive the cow away, and then they clean it up, and then they lay with some protection, and that's it. Then they can stay there. So they were staying there. And during the rain, during the Vasa, the whole month was raining. The last month, whole month was raining. Temperatures dropped down to 1 degree, no heater, and just like that. So they just have to learn to cover up. Then after that, after the rain stopped, so they wanted to go for a trek. They want to go for a trek in the mountains, so they went. But maybe because of the sickness or long-term coughing, so those who have long-term coughing, please take care. So
they went for trekking, and then maybe it was because of the long-term sickness, and also maybe because suddenly he exercised too much. Become then he never had asthma, but then as he suddenly had an asthma attack. Then he was like, he was like, wheezing and having difficulty breathing and all that. But he managed to walk out of the forest onto the main road. And then at that time, he was actually prepared to die already, because you got asthma in the middle of the mountains. Yeah, I mean, there's vehicles driving around, but yeah, he was prepared to die already. Then he reflected. Then he remembered, oh, this kind of condition, just like the fishes that he sold, because there were some fish that arrived dead, but there were some fish that were, flapping around when they pour it into the selling floor. And the fishes that were flapping, they were not dead yet. So they were like, the fishes when they're out of water, their gills, they are breathing and like that. So he thought, oh, just like the fishes, no? Is bad karma ripening? Ayo, cannot. Then he thought, I must maintain my mindfulness. So he said, even if I die, may I maintain mindfulness? So you sit there and meditate, But luckily, because of past training and long-time conditioning, so he was able to maintain a peace of mind. When he thought that maybe this life I shouldn't have done that job, but what to do? The karma passed, so let me be mindful till my last death moment, like that. But luckily, then it was very strange. It was a very strange encounter because he was in India, in the Himalayas. But then he thought, suddenly one thought arose in him. He was like thinking, oh, maybe I can flag a vehicle to send me back to my village, the village where I'm staying. So he stood up and then he tried to see some suitable vehicles, because the whole mountain was like full of apple orchards. They grow apples there, so it's very beautiful. It's in a place called Kulu. So if you guys next time if you go to the India Himalayas, if you want to visit, you can go to Kulu Valley. Very, very nice. When it's apple season, the whole mountain is pink color. Very, very nice. Yeah. So there were a lot of trucks going around carrying apples, potato crisp, very, very crispy apples like that. Then so he saw a vehicle, then he flagged, and then the vehicle stopped. And when he looked inside, all right, it's an Australian. So he was an Australian and with his Indian wife. So he said, sorry, I have an asthma attack. I think I am feeling very unwell. Can you send me back to my monastery? So the guy said, okay, then he sent him back. But I don't know why. After sending for a while, then the Australian guy said, so he saw that that yogi was getting better. He said, I think you are getting better, right? So maybe you can walk back. I don't know what happened to the yogi. The yogi said, you don't know what happened, like that. Huh? So from these stories, just reminder for us. So the Buddha say in this Dhammapada, here he suffers, and after death he suffers also. So the evildoer suffers in both places. So when we, for us, for kids also suffer, right? When they want milk, when they're hungry, what they do, they cry. When they want something, they make a fuss and things like that. Yeah, and sometimes not only kids, but also our adults also. So when we are here every day in daily life, time to time, if we are not conscious about our mind, then our mind tends to always flow into the akusalas. Oh, want to see handphone lah. Want to eat something lah. Want to go here and there lah. And then sometimes some attachment. I want something from my husband lah. I want something from my wife lah. Like that. No? So actually,
if we are really sensitive about our mind, then you can observe throughout the day how many unwholesome thoughts do we have. Then when then one thing very interesting is if when we arise unwholesome thoughts, if you can try to observe the feeling at that time. How do you feel when you have unwholesome thoughts? How do you feel when you do something bad? For kids also, how do you feel when you do something bad? How do you feel when you choose to play games instead of doing your homework? And how do you feel after that? Which one is more suffering? Playing games and then having to get scolded by your parents later, or you just endure a little bit of suffering now, and then after that, nothing happens later, and then you enjoy the freedom of not being scolded by your parents or your teachers. And then, so being aware of the effects of unwholesome deeds is very, very important. Many people ask monks, "Oh, Bante, I want to be free from suffering. I want to be free from suffering. I want to be free from craving, but I cannot. I'm very attached to my wife. I'm very attached to my husband. Very attached to my work. Very attached to my children and all that. Very difficult. Why? Sometimes it's because we never reflect enough on the dangers of craving, on the dangers of attachment. So very, very easy. Like if your husband or wife don't come back from work on time, then what we do? I start to worry already. Hey, why normally come back at 6:30? Why 7 o'clock I haven't come back? Is it accident? Something happened? Then call. Cannot reach. Jialat. Cannot reach. Then a lot of worry. And then come back. Like that. So when we not only for this attachment, any kind of unwholesomeness, any kind of unwholesome mind also, angry mind also. When you get angry with somebody, how do you feel? Do you observe how you feel? I don't know about this, but I was having a discussion recently with one of the Dhamsuwa Seela Mata. So she was saying that Bante, for women, it's very difficult when emotions come up. They cannot control. They just have to let it out. I'm like, even walking away is so difficult. Yeah, Bante, very difficult. But can train on ma. Then she said, very difficult, like that. So I started to ask around. But many people tell me that it's possible. Just have to do training. So before we do this training, we have to be first aware that we are in an unstable state of mind. If we don't even know that we are in an unstable state of mind, sometimes we are angry and I'm not angry. Who says I'm angry? You don't feel the suffering because that anger feeling has blinded you from your feelings, from how you feel. But to others, it seems like you're angry, like that. So first, we have to be very observant about how we feel when we have suffering. Actually, if you're observant enough, then actually when you do something bad, or when for the more observant ones, whenever you arise an unwholesome thought, then actually you feel tightness in the heart area. And actually you don't feel good. Even for craving, even for those kind of very subtle cravings, like for example, craving for coffee, craving for food, craving for some curries, like that. But the normal people who have not gone through the training, they're not observant enough, so they don't feel that. So when they don't feel that, what do? Then they want to satisfy that craving. And then when they satisfy the craving, they feel happy. But they never manage to observe the
the more subtle craving inside that mind, that kind of like, if I don't get it, I'm suffering. If I don't get it, I'm suffering. That kind. So it takes a lot of practice. A lot of practice and mindfulness practice to do that. And is it possible as a layperson? Yes, actually possible. We have lay yogis in Malaysia. So he's a pretty good meditator. He owns a company also. So what does he do? How does he practice? So every morning at 3 a.m., he wakes up and he meditates for like 3 hours. Then after that, he wash up and take breakfast and go to work. So every day. So he's able to practice until Rupa Kamatana now, discerning the materialities in the body. Like that. So it's possible. It's possible. It just depends on discipline, especially for lay people, habits and routine, and also same time, same place, every day. Every day is very, very important, every day. Then using the habits to help us to establish our practice and overcome the obstacles that we face in our lay life, because lay life has so many temptations. You go back, TV screen very big, very good. The controller is there just within reach, like that. Netflix or something like that. Netflix, is it? Netflix, so easy for us to give in to our temptations. But if we train our mind to be observant, always have a habit of being observant of our mind and our feelings in a more general way, then even that you can really find out more about what is causing you suffering, like that. So there's another story, the next one. So in Savatthi, during the Buddha's time in Savatthi, so there was a lay person, there was an upasaka. So he and his family, he had 7 sons and 7 daughters, like that. And him and his wife. So they were very devoted disciples of the Buddha, and then they always give the dana regularly. So I think it's like in the commentaries say that regular danas, like for example, if you do dana every Monday or every Tuesday or every Wednesday, then this will be a very strong supporting condition for you to attain sotapanna. I think it's in the commentaries or something like that. No? So they do it on the ticket mass, on the uposatha and all that regularly. And then he also liked to listen to Dhamma talks a lot. Like that. Then one day he was sick and he was about to die. So he wanted to listen to the discourse, to the suttas. So they went to invite some monks over. And then after that, the monks asked him, "Oh, a layperson, what do you want to listen to?" So he said, "Bande, I want to listen to Mahasatipatthana Sutta. Can you give the discourse to me?" So they say, okay. Then they started to chant the Mahasatipatthana Sutta. And during that, and when they were chanting, so this layperson, he saw the devas, the heavenly beings coming from the 6 worlds. 6 worlds: Chatu Maharajika Deva, Tavatimsa Deva, Yama Deva, Tusita Deva, and then what's the other one? The 5th one I forgot. The last one is Paranimita Vasavati Deva, the ram. So they were coming, and they were coming and with all the chariots and their followers. And then they told to this old person, they say, "Hey, lay person, you're about to pass away. So because of your meritorious deeds and because of your good conduct, we have come to invite you to come to our heavenly realm. So please come. You have 6 worlds to choose, 6 realms 6 levels to choose from. See which one you want to choose." Like that. Then they say, but he was listening to the Dhamma talk. He was listening to the discourse. So he said, no, wait. So he said, wait, is saying to the devas. But then the monks, because they couldn't see the devas, so he said, hey, wait, what?
Oh, why he say wait? Or maybe he's too painful or what, he cannot listen to the Dhamma like that. So when his sons and daughters heard him saying wait, then they thinking, oh, usually our father like to listen to Dhamma, but now he's listening in the middle of the discourse. Then he's saying, wait, must be very painful for him. Oh, our father on his deathbed, he doesn't even have the strength to listen to one Dhamma discourse. So they are crying. So they're crying, and then the lay person was like, maybe he was like in a conversation with the devas. Then the bhikkhus, they say, the family's crying, and the lay person, he's like he's in a state of like ignorance or something like that. Maybe not suitable for us here. Huh? So let's go. So they departed. They didn't finish. So after they left, then after the layperson has finished his conversation with the devas, so I don't know, maybe you guys can do enough so that devas can come and have a conversation with you. Anyway, so he regained consciousness and he said, "Hey, what happened? Where's the Bantes?" So the son and daughters told him, and then he said, "Oh no, I was saying wait to the devas. They are here now." Then the son and daughter say, "Hey, no devas. I don't see nobody." Then he said, "Okay. I show you. Give me a flower garland." Then after that, he threw one of the flower garlands to one of the chariots. So this chariot is belongs to the chariot belonging to the Tusita Devas. And the garland, the flower, the wreath of flowers, they just hang in mid-air. So when they saw this, really? Got Deva one, maybe we cannot see only, like that. Then after that, he say, you see, because of my good deeds, just now why I say wait is because the Devas come. And then they invited me to go to their heavenly realm. But I'm listening to Dhamma, so I tell them, wait. Then I have to tell them, hey, wait a while, I'm listening to Dhamma, something like that. But within that short span, maybe because of misunderstanding, Bandes left already. So anyway, he told his sons and daughters, now you have seen this miracle, the flowers hanging in midair. So remember to do good deeds like me, follow what I do, and then you will be reborn in the world of heaven. And after that, he passed away. Then after that, the monks, when they went back to see the Buddha, so the Buddha asked him, so what happened? Did the layperson finish listening to the sutta? Then the monk said, no, we were chanting we were chanting, and then in the middle of the discourse, he said, wait, and then this situation happened, and then we had to leave. So the Buddha explained to the monks, he said, wait is because the devas come and receive him. So because of this, then he is reborn in the Tusita realm. No? So the Buddha say, here he rejoices. After death, he rejoices. He that has done good works rejoices in both places, present and future. He rejoices exceedingly, seeing the purity of his own past deeds. Yeah. So in Myanmar, there's also a story like this. One of the Siados, he told me. So in Myanmar, there was, I don't know whether I told this story before, but never mind. Many months, so refresh your memory. So there was an old lady. So this old lady, she have a practice. Every day before she eat her food, she will offer food to the Buddha. Buddha Rupa, and then she will, put nicely. And I heard that she will also take a fan, and then she will imagine that the Buddha is there sitting there, and then she sit on the floor and start to fan, like that. So she do this for many years. Then in another distant town, there was one Siado. Siado is a name for like teacher, Buddhist monk teacher in Myanmar. For lay teacher, they call Siaji, like that. So Siado means like a teacher, monk teacher. So this Siado was also very famous Dharma preacher.
So one night he had a dream. He dreamt that he was in a heavenly palace. Then after that, the heavenly Devis came, and then he said, "Oh, hi, who are you?" Then he said, "Oh, I'm this Xiao from this township. So who are you? Why are you here?" They say. Then the Devis were saying, "Oh no, this mansion, this heavenly mansion, this heavenly palace is empty. We're waiting for for the owner to come, for our master to come." So the Xiao say, "Oh, who's your master?" Then the Devi say, "Oh, you remember this person from this township. She haven't passed away, but she after she passed away, she will, because of her good deeds, she will be reborn here." Like that. So the Xiao took note. I don't know how in the dream, but somehow he managed to take note of the person's name and where the place she's staying. Then after that, he woke up. So he was like, he thought it was a very strange dream. So he wrote it down, especially the name and the place of the person. Then after that, he went for Dharma talks around the country in Myanmar. Then one day he passed by that town. And he thought, maybe I should find out whether this person is here or not. He wanted to, like kind of like verify his dream or something like that. Then he asked around and asked around. And he found out that there's really this person staying here. So he said, can you show me to this person? Then he left, and then the people took him there. And then he went to see this auntie. Then he asked her, "Oh, auntie, what meditation practice do you practice? What are you doing every day?" So the auntie said, "Oh, maybe I forgot whether she meditate regularly, but she says every day there's one practice that she do, which is before she eat, she will offer to the Buddha, and then after that she will treat it like the Buddha is there, and then she will take a fan and fan it like that. No, so she says she's doing this every day." Then the Xiao told her about his dream and all that. Then he said, "Oh, okay. Dai Kamaji, they call the like Upasika, they call Dai Kamaji. So Dai Kamaji, please continue your good practice. Your heavenly palace is waiting for you up there. Your hotel is waiting for you up there." Like that. We'll always continue like that. So when we do wholesome deeds, it is good to do it on a regular basis. Like for example, how does my committee in Malaysia, how do they spend their weekends? My committee in Malaysia in Kuching, they spend their weekends every weekend. They will come and they help in the morning for the monks when they go to a market. They go to help with the Pindabata. After coming back, then after that, the kids, they usually come as a family. So our place, actually, a lot of family become monastics. We have sons and mothers who become bhikkhus and Dhamsuwa matas. We have many parents there, many old ladies there who became nuns. So our place very quite conducive for family. So they come, and that's their family outing, They come, then the kids go to the kids class, then the parents go for their meditation and also for the Dhamma talk. Then after that, everyone will come together and then they will do the offering to the Sangha. Like that. Then after that, after lunch, then they will go about doing their own things. And they do this for many years. It's been like 2007 until now. My monastery has been established. So I've been seeing them for so many years already, and they have been doing it over and over again. And now our kids have grown up. But because of this kind of conditioning, so even when they go out, they're very well behaved. And then
even if they don't really, they're not so much into Buddhism, but they know when they suffer, when they break up from the boyfriend lah, yeah, cannot find the work lah, don't know what work to, don't know what work to do lah, don't know what which subject to study lah. They know who to go to, and especially the problems, emotional problems, and some daily relationship problems, human relationship problems. They know how to go to. Oh, Bante this, oh Bante that, like that. So it's good practice to spend your weekends in the monasteries instead of actually here is very good. Today see many people come for the observe the Seela. So it's good if you can go to the monastery and observe Seela every weekend or once a day every week, and make it like a regular practice. Then it will be beneficial. More beneficial than if you go shopping lah, unless if you need, of course, like shopping for groceries or something like that. But if you go like for entertainment, go shopping all that lah, then sometimes we get lost in the flood of karma guna, which is the flood of sensual pleasures, like that. So when you see, how do we use this Dhammapada for our practice? Here he rejoices, after death he rejoices. So just now we were saying that to remember the dangers and the suffering in when we have unwholesome mind states, when we are angry, when we do bad deeds or not so good deeds. But here, actually a lot of people forgot, which is to develop your happiness in wholesome qualities. When you do something good, you can think about it. That's why we have Chaganusati, when you do a dana, when you are being generous, and you think about it, think about the act, not so much focus on the act, but not so much on yourself, because if you focus so much on yourself, you're like, I'm very good, I'm very good. Then you kind of like reinforce that identity view, and sometimes we get proud and ego because of this. And then when you get proud and ego, then you're bound to suffer when somebody pricks your ego. No, you do like that, it's very good, but you should do it this way. Painful already. Yeah, you're doing good. So good, man. Okay lah, can lah. It's hurt already, right? A little bit hurt already. Why? Because of our ego. So if you're a person who gets upset very easily, then maybe it means that you have to really check ourselves. Maybe our ego is so big that, my teacher compares the ego, the ego. If your ego is so small, like maybe this cup of water, so you need a very sharp shooter to shoot. And then after that, to shoot at this glass of water, right? You need a very good eyesight and all that. But if your ego is like the sky, then even a blind man can anyhow shoot, then you get hurt already. Isn't that so? So if you can really check ourselves, if we always suffer, if we always have negative emotions because somebody say this, say that about me, say this, say that about me, do this, do that about me and all that, then we have to check, is it your ego getting out of hand? If it is, then please lessen the suffering. Don't suffer so much. I mean, ego, you cannot survive with ego, ego you cannot make into food, cannot make into, dal bhat or something like that. It's because of ignorance that we have this kind of feeling of identity view. So if we can, then if you are aware about it, and we can lessen it and purify our mind, and then you will feel more the lessening of your suffering. So when we do good deeds and develop good deeds, so we must, it's good to always remember, oh, this was a good deed that was done, this was a good deed that was done, this was a good behavior. Then you feel more happy and motivated to do it. Some people say, Bande, I like to do good, but I'm not motivated. Why is it not motivated enough? Sometimes it's because we haven't seen the dangers of not doing it. Another one is we haven't developed the happiness of doing it. Sometimes do dana. Yeah, my family just do dana. Like that. But after you do dana, do you reflect on your dana?
Do you reflect on your Seela? And do you feel happy about doing the Dana and the Seela? That's very important. So our mind is always inclined towards happiness. So if you want to do something, then sometimes and have the motivation to do it, then sometimes we should work on this too. Think about the dangers and the sufferings of not doing it, and contemplate about the happiness of doing and developing it. Then you will incline your mind towards good way. And that's also for, for parents. I really have to say this, so bear with me for 1 to 2 minutes. I really have to say this, but like for parents, it's very, very important to show the kids the cause and effect, right? So when they do something good, reward them. When they do something bad, then sometimes you have to show them that you have to let them associate that behavior with uncomfortable feeling or with undesirable phenomenon. But you don't have to scold, your scolding is also akusala on our side. But like, for example, if they don't do their homework, then there was one book that I read. If they don't do their homework, then it's okay. You let them learn their choices. They don't do their homework. Next day, you write a letter to the teacher, say, dear my kid doesn't want to do the homework because they are lazy. Please do whatever is appropriate. I support you wholeheartedly. Like that. Then let your kid give the letter to the teacher, and then the teacher will do something. Maybe ask the student to stay back after school and to do it. And then because of this, they encounter an undesirable phenomenon. But it's through this that they learn. It's through this that they learn sometimes. So sometimes we have to let our kids make some mistakes on their own and learn from their mistakes. Sometimes we can say, but if they don't listen, then sometimes we can also consider letting them learn from their own actions and reactions, like that. And also actually for us also, for the meditation also, but one is more into meditation. We'll go into that maybe next time if there's chance. Okay. So letting and also encouraging our kids whenever they do something good and give a praise. There's one thing I like to say about this, that sometimes we expect that kids should do this, but when they do it, we don't like praise them or encourage them. We take it like they're supposed to do it anyway. It's supposed to be what they do. But sometimes, for kids, it's not like that. Like I have a case, one of my kids in Malacca. So he wanted some recognition from his father. So he always try. But his father is the type where if his kid scores 99 marks, you're supposed to do it. Okay, you fulfill your duty. Then if he scores like 60, 70, you're very lazy. You're not doing what you're not doing enough and everything like. So you see how to encourage the kid to study. Like when they study and they make some improvement, you don't praise them, but instead you're like, it should be what you do. But when they don't study, when they don't hit the mark, and then you hit them, there's no motivation for them. You see. So how do you expect this kind of kid, to, unless they know how to think for themselves, or they have some other good teachers. But if not, how do you expect them to feel motivated? Isn't that so? No? So same theory. I just, because of time, I can only quote one example, but same theory works everywhere, and not only for kids, or also for training ourselves. Okay, so with this, we end this talk, and I wish the talk today will be able to encourage all of us to be able to develop the happiness in wholesomeness, and also to remember the dangers and the suffering in unwholesomeness, and may we develop this kind of quality and maintain this quality and continue to practice meditation, samatha, vipassana meditation diligently, and purify our mind, let go of suffering, and to be able to attain fruition and nibbana as soon as possible.
Sadhu, sadhu, sadhu. I think we were, because of time, so we will start the puja now. Okay, sadhu. අද උදෑසන සීල භාවනා වැඩ කටයුතු නිමා වෙනවා. නමුත් දැන් අපි ඊළඟට බුද්ධ පූජාව පූජා කරන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ කෙටි දැනුම් දීම් කීපයක් කරන්න කියලා තියෙනවා මේ ආරාමයේ කමිටුව විසින්. පළවෙනිම ඔගොල්ලෝ හැමෝම මම හිතේ දන්නවා අපි දැන් ක්ලොන්බිනේන් වල ආරාමයක් අරගෙන ස්ථාපිත කරගෙන තියෙන්නේ. නමුත් ගොඩාක් වැඩ කටයුතු තියෙන හින්දා වැඩි පිරිසකට සහභාගී වෙන්නත් අවස්ථාව ලබා දීමේ අරමුණින් ආරාම පූජාවක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒ පූජාවන් වලට අදාළ සියලුම විස්තර පත්‍රිකා තියෙනවා එළියේ තියෙන මේසය මත. කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඒකට සහභාගී වෙන්න කරුණාකරලා ඒ පත්‍රිකාවක් අරගෙන යන්න. ඒ වගේම කවුරු හරි දන්න අය ඉන්නවා නම් එයාටත් ඒක ලබා දෙන්න. දෙවනුව ගොඩක් අය මම හිතේ දන්නවා අපේ ස්වාමින් වහන්සේ හා මෙත්තානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ හා ජිනරත්න ස්වාමින් වහන්සේත් දැන් වඩිනවා නැවතත් බ්‍රිස්බන් ඉඳලා. ඒ වැඩියට පස්සේ මේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය හරහා අන්තර්ජාලය හරහා වැඩසටහන් කීපයක් සතිය පුරාම පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඒවට සහභාගී වෙන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් ඒ ගැන විස්තරත් පත්‍රිකාවක් තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් හා ඊටම වැදගත් නිවේදනයක් කියන්න කිව්වා ජනවාරි මාසේ දෙවනිදා ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදා ඉඳන් 7 වෙනිදා දක්වා නේවාසික භාවනා වැඩසටහනක් පවත්වන්න කටයුතු සම්පාදනය කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකට සහභාගී වෙන්න කැමති අය කරුණාකරලා පුෂ්පා මහත්මියට හෝ ආරාමයේ අනිකුත් ඒ සංවිධානය කරන මහත්ම මහත්මියන්ට නම ලබා දෙන්න. ඒ ගැන වැඩි විස්තර පත්‍රිකාවක් ඔය මේ සුඩු තියෙනවා. මීළඟට අපි දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ තව ටිකකින් වැඩමවයි නැවතත් මේ ශාලාව වෙත. ඉන් පසු අද දින දානය පිළියෙල කරපු ඒ පින්වතුන් ඔවුන්ගේ බුද්ධ පූජාවේ අග්‍රභාගය තථාගත සම්බුදු පියාණන් වහන්සේට පූජා කිරීමට මේ ශාලාවට රැගෙන එනවා. ඒකට සහභාගී වෙන්න. ඊට පස්සේ දවල් දාණයෙන් පස්සේ අනිකුත් වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. සාදුකාරයක් දෙන්න. tempat kirim සඳහා කවුරුත් ගාථා සජ්ජායනා කරමු. සාදු 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 ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං භගවාති සාදු සාදු සාදු. කවුරුත් වාඩි වෙන්න. දාන පූජා කරන අය ඉස්සරහින් වාඩි මේ හර ඉස්සරහට එන්න. වාඩි වෙන්න.
පැන් වැඩන භාජන ඉස්සරහට ගෙන්න මෙහෙරට අරන් යන්න. ඉස්සරහට තියාගන්න. දහවල බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීමට අපි කවුරුත් දැන් සූදානම් වන්නේ. සිල් සමාදන් වෙච්ච අය හැර අනිත් පිරිස පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා නමස්කාරයක් පවත්වමු. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණාගමනං සම්පුන්නං පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධෙන් පංචසීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත. සද්ද අඩු කරන්න බලන්න. සද්ද අඩු කරන්න. හරිනේ. දැන් බුදු පූජා කිරීම සඳහා අවුරුත් මේ විදිහට මාත් එක්කම ගාථා කියමු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. යාවතා භගවා ලෝකේ තිත්තේය තව ශාසනං තාවතා පත්තිගන්හාතු පූජා ලෝකානුකම්පයා. ගන්ධතේ ලප්පදිත්තේන දීපේන තමදං සෙනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං. සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්හාතු මුත්තම. අදිවාසේතු නෝ භන්තේ භෝජනං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම. අදිවාසේතු නෝ භන්තේ ව්‍යංජනම් පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම. අදිවාසේතු නෝ භන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තම.
වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තසින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරීපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුප්පම් මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහීති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලාංගේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණේයෝ අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බටානේ සුපතිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං අකාපත්තෝ සබ්බං ිතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං හිමේතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහම්පිතේ නමස්සාමි බෝධිරාජා නමස්තුතේ සාදු සාදු සාදු. දැයි බුදු පූජා කරන්න මේ විදිහට වාක්‍ය පාඨ කියන්න මං කිව්වට පස්සේ මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වූ හේන්ද සියලු ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට ඒකාන්තයෙන්ම සුදුසු වන හේන්ද රහසින්වත් පව් නොකළ හේන්ද අරහං නම් වනසේක මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුරු උපදේශ නැතිවම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සත්‍ය ඥාන කෘත්‍ය ඥාන කෘතඥාන වශයෙන් පරිවර්ත තුනකින් යුක්තව ආකාර 12කින් යුක්තව මනවින් අවබෝධ කොට වදාළහෙන් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදිය යුතු වූ සියලු විද්‍යා ධර්මයන් මනවින් උපදවාලු හේන්ද ඒ විද්‍යාවන්ට අනුකූලව හැසිරීම් පැවැත් වූ හේන්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වනසේක මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සුන්දර වූ නිවන් මාර්ගයට පැමිණ සුන්දර වූ නිවන් සුව අවබෝධ කොට සුන්දර වූ දිවි පෙවෙතක් ගත කළ හේයින් සුගත නම් වනසේක මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්ව ලෝකය අවකාශ ලෝකය සංස්කාර ලෝකය යන ආදී සියලු ලෝක ධාතු මනවින් අවබෝධ කොට වදාළ හේයින් ලෝක විදූ නම් වනසේක මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දමනය කිරීමෙහි අපහසු වූ දරුණු සත්වයන් දමනය කොට ධර්ම මාර්ගයෙහි
මැනවින් හික්මවාලු හෙයින් අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරති නම් වනසේක. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ මනුලොව මිනිස්සුන්ටද දෙවිලොව දෙවියන්ටද බඹලොව බ්‍රහ්මයන්ටද එකම ගුරුවරයා වන හේන් සතා දේව මනුස්සානං නම්වනසේක. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කොට අන් අයගේ හිතසුව පිණිස ඒ ධර්මය දේශනා කොට වදාළහෙයින් බුද්ධ නම් වනසේක. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේසා අනන්ත වූ අපරිමාණ වූ බුදුගුණ ධර්මයන් දරා සිටීමට තරම් භාග්‍යවන්ත වන හේන් භගවා නම් වනසේක. මෙසේ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා අප විසින් පිළියෙල කරන්නට යෙදුනා වූ තෙල්මල් සුවඳ දුම් සහිත පහන් ආලෝක සහිත සුපිරිසිදු බුද්ධ පූජාවෝ ඒ උතුම් බුදුගුණ උදෙසා පූජා කරමි. පූජාම වේවා. සාදු සාදු. බුද්ධ පූජාව පූජා කර ගැනීමෙන් මේ වගේම අද දවසේ උදෑසන සිට සීල සමාදානයෙන් එකස් කරා වූ කුසලයත් භාවනාමය වශයෙන් එකස් කරා වූ කුසලයත් ඇතුළු සියලු කුසල ධර්මයන් අපි දැන් සූදානම් වන්නේ මේ පිටසට අනුමෝදන් කරන්නට. විශේෂයෙන් මේ අය අද මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරගෙනත් ඒ වගේම මේ සිල් ගත්ත උපාසක උපාසිකාවන් අරමුණු කරගෙනත් නේද දානේ පූජා කරනවා. එතකොට උපාසක උපාසිකා කියන දෙපිටසටත් ඒ වගේම මහා සංඝරත්නයටත් මේ දානේ පූජා කිරීමෙන් මහත් වූ කුසලයක් මේ අය අත්පත් කරගන්නවා. විශාල පිරිසක් අද දවසේ පොස්තන් පොහොය නිමිති කරගෙන සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. ඒ අය වෙනුවෙන් තමයි මේ දානේ පූජා කරන්නේ. ඒතකොට මේ දාණය බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන විදිහට සිල්වතුන් උදෙසා දෙන දානයක්. මේ අය සීලයක් සමාදන් වෙලා මේ දක්වා අය සීලය ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා සිල්වත් පිරිසක් උදෙසා දෙන දානයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරගෙන දෙන දානයක් බවට පත් වෙනවා. අපි මේ අග්‍රභාගයේ තමයි මේ බුදුන් වහන්සේ අරමුණු කරගෙන පූජා කරගන්න යෙදුනේ. එතකොට තථාගතයන් වහන්සේ මහා සංඝරත්නය උපාසක උපාසිකා කියන මේ සෑම පිරිසකටම මේ දානේ පූජා කළා වෙනවා. ඒ වගේම අපි අද දවසේ දවස් පුරාම ප්‍රතිපත්තියක් පුරන්නේ සීලයක් සමාදන් වෙලා භාවනා කරමින් ඒ ප්‍රතිපත්ති පුරුණ පිරිසට දෙන දානයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රතිපත්ති පූජාවට කරන්නා උපකාරයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ සියලු කුසල ධර්මයන් භාවනාවෙන් ලද්දා වූ කුසල ධර්මයන් සීල ආරක්ෂා කිරීමෙන් ලද්දා වූ කුසල ධර්මයන් මේ ආදී දාන පූජා කිරීමෙන් ලද්දා වූ කුසල සම්පත්තීන් ආදී සියල්ල අපි අනුමෝදන් කරනවා මේ සියලු දෙනාටම. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මේ අය පින් අනුමෝදන් කිරීම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අයට මේ සිල් ගැනීම සඳහා මේ ශාලාව සඳහා ශාලා පහසුකම් සැපයුවේ තිලානි මහත්මිය ඇතුළු ඒ මිත්‍ර පිරිස විසින් ඒ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන් මේ අයගේ නමින් නැසීමේ පරලෝකියා වූද ජීවත්ව සිටිනා වූ ඒ සියලු ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන් ඒ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පරලෝකියා වූ ඒ ඥාති පිරිස සිහිපත් කරන්නට. මීට මාස 5කට පෙර මේ පරලෝකියා වූ ඒ කේ.ඩී. පෙරේරා මහත්මයාට පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේ මීට මාස 6කට පෙර මේ පරලෝකීය මිෂාන් ලියනගේ මහත්මයාට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. මීට මාස 8කට පෙර මේ පරලෝකීය සිරිමා බෝවත්ත මහත්මියට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. මීට අවුරුදු 1කමාරකට පෙර මේ පරලෝකීය රීටා සොන්නදර මහත්මියට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා.
මීට අවුරුදු දෙකට පෙර මිය පරලෝ ගිය හිරිපිටියගේ මේරිනෝනා මහත්මියටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. මීට අවුරුදු 2කමාරකට පෙර මිය පරලෝ ගිය රජීන්ද්‍ර ෆොන්සේකා මහත්මයාටත් අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේ මීට අවුරුදු 3කට පෙර මිය පරලෝ ගිය විජයානන්ද සිංහසේන මහත්මයාටත් අනුරුද්ධ අබේසිංහ මහත්මයාටත් දයානන්ද මහතාටත් ඔලිව ජයතිලක මහත්මයා ඇතුළු ඒ සියලු දෙනාට පින් අනුමෝදන් කරනවා. මීට අවුරුදු 4කට පෙර මිය පරලෝ ගිය චන්ද්‍රා දෙරණියගල මහත්මියටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේ මීට අවුරුදු 5කට මිය පරලෝ ගිය ඉෂාන් චන්දිම කුරුප්පු මහත්මයාටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. මීට අවුරුදු 9කට පෙර මිය පරලෝ ගිය ලොකුපාතගම ජයතිලක මහත්මයාටත් මීට අවුරුදු 18කට පෙර මිය පරලෝ ගිය නාගසේන දිසානායක මහත්මයාටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ නම් සඳහන් කළ මිය පරලෝ ගියා වූ සියලු ඥාතීන් මේ පින් දැක බලා සතුටින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. යම් ආකාරයක වූ දුක්ඛිත අභාවී භාවයක වෙත්නම් වහවහා මත මිදෙත්වා. නම් සඳහන් කළා වූද නොකළා වූද අප සෑම දිනා නමින් මේ පරලෝ ගියා සියලු ඥාතීනුත් මේ පින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා. උතුම් මහා මහ නිවන් සුවයෙන් සැනසීම සඳහාම අවශ්‍ය කායික මානසික සුවය අත්පත් වේවා. සුවයෙන් සුවයටපත් වෙත්වා. මා මහ නිවේම සැනසෙත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම උපන්දිනයේ සමරන මේ මාසේ 13 වෙනි දින තමන්ගේ 11 වෙනි උපන්දිනයේ සමරන හිරුක විධාන පතිරණ ආදරණීය පුතුණවන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව වාසය කරන ඒ දානේ පූජා කරන සියලු දෙනාගේ දෙමාපියන්ටත් ඒ අය පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අද මේ පින් අනුමෝදනාව ශ්‍රවණය කරන්නා වූ සියලු දෙනාගේම ජීවත්ව සිටිනා වූද නැසීමී පරලෝකීය ආවුද සියලු ආකාරයේ ඥාතීන්ට දූ දරුවන්ට දෙමාපියන්ට පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනාම කායික මානසික වශයෙන් සැපසැහැල්ලු භාවයට පත් වෙත්වා. අමා මහ නිවනින් සැනසීම සඳහා මේ පින් එකසේ හේතු වාසනා කරගනිත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. හොඳයි, කවුරුත් පෙන් භාජනය අතට අරගෙන ඉදම් මේ ඥාතිනම් හෝතු ගාථාව සජ්ජහනා කරමින් අපි පැන් වඩමු. කවුරුත් වටේට එකතු වෙන්න. දෙන්න කීප දෙනෙක් උතන ඉන්න අය. කියන්නේ ඉදම් මේ ඥාතිනම් හෝතු ගාථාව කියලා. යතාවාරි වහා පූරා පරිපූරෙන්ති සාගරං ඒව මේවයිතෝ දෙන්නම් පේතානං උපකප්පති ඉච්චිතං පච්චිතං තුයිහං කිප්පමේව සමිජ්ජතු සබ්බේ පූරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝපන්න රසෝ යතා මනිජෝති රසෝ යතාති. පෙන් භාජන ඉතිරිය පැතිරී ගියා හා සමානව යත්පත් කළා වූ සියලු කුසල් අපේ නාම සඳහන් කළා වූ සියලු ඥාතීන්ටත් ඒ වගේම ජීවත්ව සිටිනාවද මේ පරලෝකීය ආවුද සියලු ඥාතීන්ටත් අනුමෝදන් වෙත්වා. එය සැපෙන් සැපයටපත් වෙත්වා. අමා මහ නිවනින්ම සැනසෙත්වා කියලා මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. ඊතාවතාචම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඊතාවතාචම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඊතාවතාචම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම් මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා භං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුජ්ජතු. සාදු සාදු සාදු. කවුරුත් වන්දනා කරගන්න ආශිර්වාද කරනවා. සබ්බීති වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව. භවත සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බුද්ධානුභාවේන සබ්බ ධම්මානුභාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. සුපත්තේ. සුපත්තේ. දැන් ඔබට දහවල දාණය සඳහා විවේකය සැලසෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලාට වෙනම දාණය සකස් කරලා තියෙන නිසා ඔබට දැන් විවේකයෙන් මම හිතන්නේ සූදානම් නේද මේ වෙලාවෙම දැන් ඔබට දාණයට යන්නට පුළුවන්. දාණයෙන් අනතුරු අපි හරියටම 12ට වැඩසටහන නැවත ආරම්භ කරනවා. අන්තර්ජාලය හරහා ඉන්න අයටත් හරියටම 12ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි හරියටම දහවල් 12 වෙනකොට වැඩසටහන තව විනාඩි 50කින් වගේ ආරම්භ කරනවා.
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි අපි දහවල් දාණයෙන් අනතුරුව පුණ්‍යානුමෝදනා ධර්ම දේශනාව සඳහා සූදානම් වන්නේ අද දවසේ මේ අය උදෑසන ඉඳලා මේ වෙනකන් සීලය සමාදන් වෙලා සීලය ආරක්ෂා කරලා ඉස්සරහට එන්න දොරගාවෙන් ඉස්සරහට එන්න අනිත් අතට එන්න පුළුවන් ඇතුළට උදෑසන ඉඳලා සීල් සමාදන් වෙලා සීලය ආරක්ෂා කරගෙන ඒ වගේම නොයෙකුත් ආකාරයේ කුසල ධර්මයන් රාශියක් අනුමෝදන් කරගෙන දැන් සූදානම් වන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා තවත් ඒ කුසලය වර්ධනය කරගන්න. අපි මේ දේශනාව එහෙම නැත්නම් මුලදී පළවෙනි දේශනාව අපි කතා කළා ශ්‍රද්ධාව කියන අංගය පිළිබඳව. බුදුදහමේ තියෙන වැදගත් අංගයක් කියලා මතක් කරා. ශ්‍රද්ධාව කියන එක පැත්තකින් ප්‍රඥාවට පවා සම්බන්ධ, දැක්මට, දිට්ඨියට සම්බන්ධ කාරණයක්. මේ සම්බන්ධයෙන් ලස්සන සූත්‍ර දේශනාවක් තියෙනවා සද්ධා සූත්‍රය කියලා. ඒ නම තමයි අංගුත්තර නිකායේ පංචක නිපාතේ. ඒ සද්ධා සූත්‍රයේ තියෙන ලක්ෂණ කරුණු පහක් තියෙනවා. බොහොම ලස්සන අදහස් පහක්. හැබැයි ඊට කලින් අපි පොඩ්ඩක් ඒ සංකල්පයට අදාළ පූර්ව සංකල්පයක් අධ්‍යයනය කරන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලන් දන්නවා බුද්ධ ශාසනයේ විපාක වාර සකස් වෙනකොට කර්මය කියලා කියන්නේ චේතනාහම්බික්කවේ කම්මං වදා. එතකොට අපි දන්නවා කෙනෙක් දැන විපාකයේ දැන අකුසල් කරාමයි විපාකයෙන් නොදැන අකුසල් කරාමයි කෝකේද අකුසලේ වැඩි දැන කරන එක. අපි නිකන් බැලු බැලමට වෙන නොදැන කරනකොට අකුසල් මේ සමායෙන්ද මේ අපි බැලු බැලමට පේනවා දැන කරන එක අකුසල් වැඩි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම වැඩි නොදැන කරන එක. දැන කරන එකේ නෙමෙයි. බහුතරයක් අපි හිතන් ඉන්නේ සමාජයේ අකුසලයක් කරනකොට සතෙක් මරනවා කියලා හිතමුකෝ. සතෙක් මරනකොට මේ සතා මරණ එකේ විපාකය මේ වගේ බරපතලයි කියලා දැන කරොත් අකුසලේ අඩුයි. වැඩි නෑ. නොදැන කරොත් සතා මරණ එකේ අකුසලේ නොදැන කරොත් අකුසලේ වැඩි. ඇයි හේතුව? අකුසලයේ දැනගෙන විපාකයේ දැනගෙන කරනකොට අපේ හිත පස්සට එනවා. හිත ඇකිලෙනවා කියලා කියනවා. හිත ඉදිරිපත් වෙලා අකුසල් කරන්නේ නැහැ. සතෙක් ඝාතනය කරන්න හොරකම් කරන්න අවස්ථාවක් ආවොත් නේද? හිත දුර්වල නිසා ඒක කරන්න වුණොත් විපාකයේ දන්න කෙනා කරන්න බයයි. එහෙනම් විපාකය ගැන දැනගන්න දැනුම වැඩි වෙන්න අකුසලයේ කරන්න හිත පස්සට යන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒක නෙවෙයි. කෙනෙක් ඉන්නවා හොඳටම තේරෙනවා හොඳටම මතකයි යාට සතෙක් මරුවොත් එයාට ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. සතෙක් ඝාතනය කරොත් මේ වගේ විපාක සකස් වෙනවා. අපාය උපදින්න පුළුවන්. මේ වගේ බරපතල අකුසල් වලටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් එයාට කරුණු කාරණා ටික තේරෙනවා. එහෙම ගොඩක් තේරෙන කෙනෙක් සතෙක් ඝාතනය කරොත් එයාගේ අකුසලය නේද? කිසිවක් නොදන්නා කෙනාට වඩා අඩුයි. හැබැයි අඩුයි කියලා කර්මපතේ නොවේ තියන්නේ නැහැ. කොච්චර දැනන් හිටියත් කොච්චර ධර්මයේ දැනගෙන කොච්චර ධර්මයේ කියවලා තිබ්බත් ඒ කර්මපතේ කරොත් අකුසලෙම විපාකේනවා. හැබැයි හිතේ යෙදීමේ ස්වභාවය යෙදෙනකොට නේද? ලොකු ප්‍රීතියකින් සතුටකින් කැමැත්තකින් හිත යෙදවන්නේ නැහැ. නොදන්නා කෙන අකුසලයේ කිසිම ලැජ්ජාවක් නැතුව කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක තමයි හරි දේ කියලා හිතාගෙන සතෙක්ව ඝාතනය කිරීමක්, හොරකම් කිරීමක්, මේ මද්ද්‍රව්‍ය පානය කිරීම ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒතර අකුසලයේ දන්න කෙනාට ටිකක් හරි පස්සට එනවා. අනේ අපොයි මේක අපිට කරන්න වෙනවනේ කියලා හරි හිතාගෙන කරනවා. ඒතර අකුසලයක විපාකයේ දන්න කෙනාගේ ඊට යෙදීම අඩු නිසා, හිත පස්සට එන නිසා, හිත ප්‍රමුඛ නොවන නිසා නේද? ඊට වඩා වැඩි අකුසලයක් හිත ප්‍රමුඛව කිසිම ලැජ්ජාවක්, බයක්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අකුසලයේ කරන කෙනාට එනවා. ඒකම අනිත් පැත්තට වැඩ කරනවා පිනේ. කුසලයේ දැනගෙන පින් කරන එකද වැඩි, කුසල නොදැන කරන එකද වැඩි? එතකොට දැනගෙන. ඒ මොකද කුසලයේදී කුසලය කොච්චර ප්‍රමාණවත්ද කියලා දැනගත්තාම තව හිත ඉදිරියට යනවා. පස්සට එන්නේ ඉදිරියට යනවා. සමහරවිට කරන්න හිතන කුසලයේ තවත් වැඩි කරලා කරන්න හිතනවා. හිත ඉදිරියට යනවා කියලා කියනවා. නොදැන කරන කෙනා එහෙම ඉදිරියක් පසුපසක් නැහැ. සමහරවිට මුදල් පිළිබඳව හිතලා දානයක් වගේ නම් හිත පස්සට ගන්නත් පුළුවන්.
එතකොට ඒක කුසලයේ හිත පැවැත්මක් හොඳට කුසලයේ හිත පවතින්නේ නැහැ. එතකොට හිත වික්ෂිප්තයි. ඒ නිසා අකුසලයක් කරනකොට ඒ අකුසලයේ විපාක නොදැන කරොත් බරපතලයි. ඒ වගේ කුසලයක් කරනකොට කුසලයේ විපාක දැන කරොත් බරපතලයි. හරි. දැන් එතකොට අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කෙනෙක් ඉන්නවා කුසලයක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා හිතමුකෝ. එක්කෙනෙක් ධර්මයට ලැබී එක්කෙනෙක් හොඳට බණ භාවනා කරනවා හොඳට කුසල කරනවා අනිත් කෙනා එච්චර මේවට නැහැ. අපිට කුසලයක් කරන්න අවස්ථාවක් ආවහම අපි ඉස්සෙල්ලාම අවස්ථාව දෙන්නේ අපේ ඉන්න ධර්මයේ හැසිරෙන ශ්‍රද්ධාව තියනවා යයි අපිට හිතන යාළුවාටද නැත්නම් ශ්‍රද්ධාව නැහැ කියලා අපි දන්න කෙනාටද? ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනාට නේ ධර්මයේ අපි බයක් නැතුව යට කියනවා දානයක් තියෙනවා මෙහෙම එන්න පුළුවන්ද කියලා අපි අහනවා. ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනාට අපි අහන්න පොඩ්ඩක් පෙළඹෙන්නේ නැහනේ. මෙන්න මේ කාරණේ තමයි සද්ධා සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. ඒකට මේ සූත්‍රය කියවද්දි බලයි බුදුරන් වහන්සේ එක එකනාට ෆේව කරන්න කිව්වද කියලා. ඒකයි මම කල්ලද එක කිව්වේ. මේ සූත්‍රය කියවද්දි තේරෙයි මම ඒක කලින් කිව්වේ කියලා. සද්ධා සූත්‍රයේ කතා කරනවා ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙකුට ලැබෙන වරප්‍රසාද පහක් පිළිබඳව. නේද? ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනාට හම්බෙන්න වරප්‍රසාද වර්ග පහක් ගැන කතා කරනවා. මොකද්ද කියන්නේ? පඨමං අනුකම්පන්ත. අනුකම්පති. රහතන් වහන්සේලාගේ ධර්මයේ දන්න ත්‍රිපිටකධාරී ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ නේද? ධර්මයේහි හැසිරෙන පිරිසේ අනුකම්පාවට ශ්‍රද්ධාවන්තයා පත් වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අනේ අපොයි මෙයාට කරදරයක් වුණොත් පව කියන එක නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. අපි දැන් කියන්නේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මේ අනුකම්පං උපාදාය කියලා සිල් එහෙම ඉල්ලන්නේ නේද? අපි කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මේක කරන්න කියලා. දැන් අනුග්‍රහය දක්වනවා. දැන් අපිට හම්බෙනවා අනුග්‍රහය දක්වන්න දෙන්නෙක්. හිතමුකෝ එක්කෙනෙක් හම්බෙනවා එයා දැන් දහම් පොතක් අරන් යනවා. අර කතාවම තමයි. දහම් පොත අරන් යනකොට එක්කෙනෙක් කියනවා මට පොඩි මේ දවස්වල ගැටලුවක් තියෙනවා. හිතට පොඩ්ඩක් කරදරයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලගේ මොකුත් තියෙනවා ඒකට උපදෙසක්. ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනෙක් ඔය ප්‍රශ්න අහුවොත් අපි එකපාරම අර පොත දීලා ගියා මෙන්න මේ පොත පොඩ්ඩක් කියවන්න මේ දවස්වල මම කියපු දහම් පොතක් මේක හොඳ ග්‍රන්ථයක් මේක කියවලා බලන්න කියලා අපි එහෙම දෙයක් කරයි. ශ්‍රද්ධාව නැති යාළුවෙක් හිතවතෙක් අපෙන් ඇහුවොත් අපි යාට කියයි ආයෙන අපි දෙන කොහෙද ගමනක් යන්න පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා කොෆි එකක් බීලෙමු කියලා අපි කියයි. ඇයි අපි උනත් සාමාන්‍ය අපේ මට්ටමේ උනත් අපිට තේරෙනවා මෙයාට අවශ්‍ය විසඳුම මේකයි. ඒතර කෙනෙක්ගේ ශ්‍රද්ධාව තියෙනකොට අවශ්‍ය විසඳුම එහෙම නැත්නම් ලබා දෙන අනුග්‍රහයේ ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. දැන් රහතන් වහන්සේලා ධර්මයේ හැසිරෙන උතුමන් වහන්සේලා තථාගතයන් වහන්සේලා අනිත් දේවල් වලට අනුග්‍රහ කරන්නේ නැහැ. නේද? බුදුරන් වහන්සේට ගිහිලා කිව්වොත් මෙහෙම මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා බුදුරන් වහන්සේ එන්න අපි ගිලන්පසක් වළඳමු කියන්නේ නැහැ. බුදුරන් වහන්සේ ධර්ම කරුණක් කියයි. එයාට ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම්. එයාට ඉන්ද්‍රිය සම්පත් තියෙනවා නම් දහම් කරුණක් කියයි. එහෙම නැතුව වෙන ඕලාරික විසඳුම් වලට බුදුදහම යන්නේ නැහැ. සමහරට වර්තමාන සමාජයේ අපි ඊට වඩා චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් රහතන් වහන්සේ නමක් ධර්මයේ හැසිරෙන ධර්මයේ බැසගත් කෙනෙක් විසින් කෙලෙස් සහිත වූ උත්තරයක් මිනිසෙකුට දෙන එකක් නේද? ඒ අයගේ ධාර්මික අනුග්‍රහය අපි දුන්නා කියලා හිතමුකෝ. එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවල බුදුරන් වහන්සේ වුණත් ඒ අයගේ ඉන්ද්‍රිය සම්පත් බලලා ඉන්ද්‍රිය සම්පත් ප්‍රබල නැත්තම් වෙන පාරිසරික සාධක ගලපලා උපකාර කරපු අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි ඒව ධර්මයෙන් අනුග්‍රහ කිරීම නෙමෙයිනේ. ඒත් අනුකම්පාවෙන් යුක්තව ධර්මයෙන් අනුග්‍රහ කරන්න පුළුවන් කාටද? ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනාට කියලා කියනවා. එතකොට ශ්‍රද්ධාවන්තයාට හම්බ වෙන පළවෙනි වරප්‍රසාදය. ඇයි අනුකම්පා කරන්න ඕනේ? මේක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. දැන් අනුසේක හොඳට රස්සාවක් කරගෙන නේද? එයාගේ අවශ්‍යතා පරිපූර්ණ කරන් ඉන්නවා නම් අනුකම්පා කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. හොඳයිනේ. ඒ අනුකම්පා කරන්නේ. සසරේ අතරමං වෙලා ඉන්නේ හින්දා. ඒක අපිට වඩා බුදුරන් වහන්සේට රහතන් වහන්සේලාට තේරෙනවා. රහතන් වහන්සේලා තථාගතයන් වහන්සේලා මිනිස්සු ඉන්න මේ භයානක සසර පිළිබඳව නේද? හොඳටම දන්නවා අපිට වඩා. අක්කන සූත්‍ර වගේ සූත්‍රවල කියලා තියෙනවානේ අකුණු පහරක් ගහනවා වගේ පුංචි වෙලාවයි තියෙන්නේ සසරට සාපේක්ෂව මේ ධර්මයේ තියෙන වෙලාව. ධර්මයේ හැසිරෙන්න වැඩි කාලයක් නැහැ, වැඩි වෙලාවක් නැහැ. බොහොම පොඩි කාලයයි තියෙන්නේ. මේ කාලය ඇතුළත මේ මාර්ගය වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි බුදුරණස්සේ පෙන්ලා දෙන්නේ ඒ නිසා මේ සත්වය පව්. බුදුරන් වහන්සේට මහා කරුණාව නැතිනේ සත්වයෝ මේ සසරින් ගලවන්න. එයාට උදව් කරන්න. වෙන විසඳුම නෙමෙයි. ඒතර
නිකලෙස් උතුමන් වහන්සේ නමක්, ධර්මයේ දන්න ධර්මදරයෙක්, තථාගතයන් වහන්සේ නමක් කෙනෙකුට උපකාර කරනවා නම් උපකාර කරන්නේ නේද? අනුකම්පාවෙන් මේ පුද්ගලයාගේ සසර ගමන නිමා කරන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාව හදන්නම තමයි. නේද? බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරන හැටියට සසරේ තියෙන දුක පිළිබඳව අපි කතාවට කියනවානේ ගිහි ජීවිතය ගොඩක් දුක් විඳිනවා නේද? ගිහි ජීවිතේ දුකයි කියන එක ඒක ඇත්ත. ඒකට සසරේ දුක කියන එක ගිහි පැවිදි කාටත් වඩා මාර්ගඵලලාභී උතුමන් වහන්සේ නමකට තේරෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේට තේරෙනවා ඔක්කොටම වඩා. ඒතර නිදහස් වුණාට මේ දුකේ තියෙන කොච්චර සසර දුකයිද භයානකයිද කියන එක තේරෙනවා. රහතන් වහන්සේලාට නේද? ඒක අපිට වඩා කොහොම හොඳින් තේරෙනවා. එතකොට ඒ වගේ උතුමන් වහන්සේ නමක් අපි දිහා බලන විදිහ අපි දිහා බලනකොට ගොඩක් වෙනස්. ඒ කියන්නේ අර විශාකාවගේ යාළුවෝ ඇවිල්ලා ආරණ්‍ය සේනාසනේ නේද? පෙරිමතින් මද්ද්‍රව්‍ය පානය කරලා hina වෙවි හිටියනේ. බුදුරජාණන් මොකද්ද කිව්වේ? කෝණු හාසෝ කිමානන්දෝ නිච්ඡං ජජ්ජලිතේ සති. මේ මිනිසයා පංචකාම ගින්නෙන් හැම වෙලේම දැවෙනවා. එහෙම දැවෙන මිනිස්සෙකුට කොහෙද hina වෙන්න වෙලාවක් තියෙන්නේ? මොනවටද hina වෙන්නේ කියලා අහුවා. ඒකෙන් පැහැදිලි වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහොම සිහියෙන් යුක්තව ඒ සේනාසන වටපිටාවේ හිටපු අයට අනුග්‍රහ කරපු හැටි, සහ උපකාර කරපු හැටි. එතකොට මේ අනුකම්පාව කියන එක නේද? අනුකම්පාවෙන් යුක්ත උදව් කරනවා. දැන් බලන්න බුදුරන් වහන්සේ අර සුනීතලා සෝපාකලා රජ්ජුමාලා වගේ බොහොම අසරණ අයට පිහිට වුණා නේද? හැබැයි එහෙම කියලා බුදුරන් වහන්සේ දැන් බොහෝ අය ওই ප්‍රශ්නේ අහනකොට එතකොට බුදුරන් වහන්සේගේ මහා කරුණා සමාපත්තිය තිබුණා. ඇයි බුදුරන් වහන්සේ ඉන්දියාවේ හිටපු සියලුම දුප්පත් අහිංසක මිනිසුන්ට මේ මහා කරුණාවෙන් උදව් කරේ නැත්තේ? බුදුරන් වහන්සේ සක්විත රජ වුණා නම් ඒක කරයි. තථාගතයන් වහන්සේ නමකට භෞතිකව ඕලාරිකව මිනිසුන්ට උදව් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේලා මේ ලෝකේ පහළ වෙන්නේ භෞතිකව ඕලාරිකව මිනිසුන්ට ලෝකේ අවශ්‍ය කරන ගුණාංග වර්ධනය කරලා දෙන්න නෙමෙයි. මොනවද? ලෝකෝත්තර ගුණය පෙන්වන්න. නේද? ඒක තථාගතයන් වහන්සේ නමකට අසරණ වෙච්ච මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්න පුළුවන්. මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් බලන්නේ උන්වහන්සේ ඒ අයගේ ඉන්ද්‍රිය මම මේ කියන දේ තේරෙනවා. නැත්තම් සමහරවල්ලාට ගිහිල්ලා තථාගතයන් වහන්සේ කතා කරලා දේශනා කරලා ඒ දේශනා කරන නිසා මේ මනුස්සය අකුසල් පුරව ගන්නත් පුළුවන්. අනේ යන්න ඔබ වහන්සේට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ ගිහිල්ලා වැඩක් බලාගන්න කිව්වොත් මේ මනුස්සයට අකුසල බරපතල අකුසලයක්ත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ හොඳට හොයලා බලලා සද්ධාව තියෙන ඉන්ද්‍රිය සම්පත් තියෙන කෙනෙකුට පිළිගන්න. තථාගතයන් වහන්සේගේ පිහිටෙන් ප්‍රයෝජනවත් කෙනාට තමයි පිහිට වෙන්නේ. ඒත් පිහිට ලබා ගන්න ඕන නම් විතරයි. එතකොට ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ කලේ සමාජ සත්කාරයකට වඩා නේද? අපි චැරිටි සර්විස් කියලා කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් කරන්නේ කාටද මේක තේරෙන්නේ? ඒක බුදුදහම කියන්නේ මිනිසුන්ට තේරුම් ගන්න තියෙන දහමක්. ඒතර පැහැදිලිව තථාගතයන් වහන්සේට පේනවා නම් මෙයාට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කතා කරලා වැඩන්නේ. අර තපනීය ධර්ම කියලා කියනවනේ සමහර කොටස් තියෙනවා බුදුදහමේ පිළිතුරු දෙන්නේ. සමහර ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්නේ නැහැ. හේතුව ප්‍රශ්නේ අව්‍යාකෘත වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. සමහර විට ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. වැඩක් නැහැ. තේරෙන්නේ නැහැ උත්තර දුන්නාට. මේ පුද්ගලයාට තේරෙන්නේ නැහැ. අර නටගාමිනී සූත්‍රයේ දෙපාරක්ම නටගාමිනීට උත්තර දුන්නේ නැහනේ. එයාට හිත රිදෙන නිසා. එයාට ඒක ඒ වෙලාවේ තේරුම් ගන්න. තුන්වෙනි වතාවක් දක්වා හිත පොඩ්ඩක් මොලොක් වෙනවා. එයාට ලොකු දැඩි අවශ්‍යතාවයක් දැනගන්න එනකම් බුදුන් වහන්සේ හිටියා. ඉඳලා තමයි කිව්වේ මේක කරොත් නම් අපාය යනවා. එතකොට බුදුරන් වහන්සේගේ ඒ ආభాෂයත් රහතන් වහන්සේලා කොටින්ම සබ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේලා පවා. කියන්නේ ධර්මයෙන් අනුග්‍රහ කරන තුමන් වහන්සේලා කාට හරි කෙනෙකුට අනුග්‍රහ කරනකොට අනුකම්පා කරනකොට ඒ උතුමන් වහන්සේලාට ශ්‍රද්ධාවන්තයෙකුට අනුකම්පා කරන්න අනුග්‍රහ කරන්න පහසුයි. ධර්මය කියලා දෙන්න පහසුයි. නේද? කොටින්ම අපි ගත්තොත් අපි ගමුකෝ රහතන් වහන්සේලා බුදුරන් වහන්සේ වර්තමාන කාලයේ ඉන්න මහා සංඝරත්නය හෝ ධර්මයේ දන්න ගිහි පිරිසක් ඉන්නවා කියමුකෝ. එයාට කාට හරි කෙනෙකුට ධර්මයෙන් අනුග්‍රහයක් කරන්න හිතෙනවා. අවශ්‍යතාවයක් එනවා. කාටද කරන්න පුළුවන් නේද? සද්ධාවන්තයට. එතකොට මේකේ කියවෙන්නේ නැහැ මේ පඨමං අනුකම්පන්ති. කියන්නේ පළමු කොට සද්ධාවන්තයාට
ඒ සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලාගේ අනුකම්පාව හිමි වෙනවා. එහෙම කියලා බුද්ධ ශාසනයේ ශ්‍රද්ධාව තියෙනට විතරයි බුදුන් වහන්සේ කතා කරේ කියලා හදාගන්න එපා. එහෙම එකක් නැහැ. පටමං කියන්නේ පළමු කොට ප්‍රමුඛතාවය හම්බ වෙනවා. ශ්‍රද්ධාවන්තයෙකුට ප්‍රමුඛතාවය හම්බ වෙනවා. එහෙම කියලා ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනෙකුට අතහැරලා දානවද නැහැ. ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනාට බුදුරන් වහන්සේ සසරට පවතින අවශ්‍ය කරන මොනවා හරි කුසල ධර්මයක් වර්ධනය කරන්න කියලා දෙනවා. අතහැරලා දාන්නේ. අතහැරලා දාන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ දේශනාව හොඳින් හෝ තදින් හෝ කියලා අහන්න නැත්තම්. එතකොට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම නැත්තම් බුදුරන් වහන්සේ කවමදාකවත් එහෙම මේ මිනිසුන්ව නිකන් ආමයට ඉන්ද්‍රිය මදි යට බණ කියන්න බෑ. ආමයට ඉන්ද්‍රිය ඇති යට විතර බණ කියන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. ඉන්ද්‍රිය සම්පත් ප්‍රබල ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනාට ප්‍රමුඛතාවය හම්බ වෙනවා. මොකද ඒට අවශ්‍යයි ඒක. අනිත් කෙනාටත් ධර්මය හම්බ වෙනවා. සසරේ යට කුසලයක් වර්ධනය කරන් ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහට. එහෙම ඒක සකස් වෙනවා. එතකොට පටමං අනුකම්පකද. ඒ විදිහට අපි හිතමුකෝ අපේ මට්ටමින් සාමාන්‍ය මට්ටමින් අපිට කෙනෙකුට ධර්මය කියලා දෙන්න හිතනවා. කෙනෙක් ධර්මය අහනවා. කෙනෙක් අපෙන් අහනවා ධර්මය අවඥාවෙන්. අපෙන් අහනවා දැන් අද කාලේ හරියට තියෙනවනේ. අඩුපාඩු හොයන්න බලාගෙන අලගත් දූපම් පරයය වගේ. ඒකට කියන්නේ අලගත් දූපම් පරයය. ඒ කියන්නේ ධර්ම ඉගෙන ගන්න අහනව නෙමෙයි. නිවන් දකින්න අහනවත් නෙමෙයි. මතක තියාගන්න අහනවත් නෙමෙයි. ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ අඩුපාඩු බලන්න. අපේ අහන ප්‍රශ්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා යශෝදරා දේවිය දාලා අභිනිෂ්ක්‍මණය කරලා ගියා නේද? ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මහා අභිනිෂ්ක්‍මණය පිළිබඳව දැනගන්නද නැහැ. මේ අහන්නේ වර්තමාන සමාජ සංකල්ප වලට අනුව ගලපන්නේ. ඒ කියන්නේ දරුවෙකුයි අලුතපන් දරුවෙකුයි භාර්යාවයි දාලා ගියපු වගකීම් විරහිත පිරිමි කෙනෙක් කියන අදහස කියන්නේ. ඒ වර්තමාන සමාජයේ දකින ටික. හැබැයි බුදුරන් වහන්සේලා යශෝදරා තෙරණින් වහන්සේ රාහුල මහරහතන් වහන්සේලා අපි වගේ නේද අහසෙන් කඩාපාත් වෙච්ච මිනිස් ජීවිත නෙමෙයි. අපිට මේ මෙහෙම පොඩි කුසලයක් තිබිලා මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ හරි අමාරුවේ මේ ගන්නට හරි පවත්වාගෙන යන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේලා සාරාංශකල්ප ලක්ෂ්‍ය පෙරම් පුරනවා. නේද? පුත්‍ර ස්ථානය ලබන්න රාහුල මහරහතන් වහන්සේ විශාල කාලයක් පෙරම් පුරනවා. භාර්යාවේ ස්ථානය ලබන්න යශෝදරා මහරහත් තෙරණියත් විශාල කාලයක් පෙරම් පුරනවා. මව්පියවරුත් එහෙමයි. ඒ වෙනුවෙන්ම සසර පුරාම ඒ අය සෑහෙන කුසලයක් වර්ධනය කරපු අය. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි බුදුරන් වහන්සේ රාහුල කුමාරයා යශෝදරා මහරහත් තෙරණිය අතහැරියත් නෑ අතහැරියේ නෑ. එහෙනම් රාහුල මහරහතන් වහන්සේ නමක් වෙන්න බෑ. අතහැරියා නම් ආයෙන්නේ අතහැරියේ නෑ. බුදුරන් වහන්සේ බුද්ධත්වය ලබන්න කීයටවත් ගිහි ජීවිතයෙන් ඉඳගෙන බෑ. දරුවන් පෝෂණය කරමින් බෑ. බුද්ධත්වය ලබන්න අභිනිෂ්ක්‍මණය කරන්න ඕනේ. අභිනිෂ්ක්‍මණය කරලා නේද සුදුසු කල්හි තමන් වහන්සේගේ පුත්‍ර රත්නයත් ඒ යශෝදරා මහරහත් තෙරණියටත් ධර්මය අනුග්‍රහ ලබා දුන්නා. එතකොට ඒ සංසිද්ධිය තුළ නේද ධර්මයේ පැත්තෙන් දකින කෙනෙකුට හෝ ප්‍රඥාවන්තයෙකුට වැරදි කියලා පෙන්වන්න කාරණයක් නැහැ. නමුත් ධර්මයේ අඩුපාඩු හොයන කෙනෙක් ඔය විදිහට ඔය ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ නිසා හරි වැරදි කියන එක තේරුම් ගන්න අපි ළඟ තියෙන මිම්ම විතරක් ප්‍රමාණවත් මදි. තව ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ඔන්න ඔය වගේ කෙනෙකුට අපි උත්තරයක් ලබා දෙන්න ගියොත් නේද? සමහර වෙහෙසටපත් වෙනවා. එතකොට අපිට දහම් කරුණක් කියන්න හරි හිතෙන්නේ අපේ හිතේ පෙළඹීම තියෙන්නේ සද්ධාවන්ත කෙනෙකුට. අපිට සූත්‍රයක් කියවලා පොතක් කියවලා මොනවා හරි ධර්ම කරුණක් ඇහෙනවා. තමන්ගේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් එයාට බොහොම පහසුවෙන් කියන්න හිතෙනවා. අනේ මෙහෙම සූත්‍රයක් මම කියවුවා මේකවත් පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. එහෙම නැති කෙනෙකුට කියන්න හිතෙන්නේ අපිට. ඒකට හේතුව අන්න අර තියෙන නේද? ශ්‍රද්ධාවන්තයාට අන් අයගේ ධාර්මික අනුකම්පාව ධර්මයේ අනුග්‍රහය පළමු කොට ලැබෙනවා. ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනෙකුට දෙවන කොට ලැබෙන්න පුළුවන්. ලැබෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනාටත් වීරියවන්ත කෙනෙක් නේද? තමන්ගේ දැන් ඕනතරම් යාළුවෝ ඉන්නේ අනිත් යාළුවන්ට ධර්මයේ කියලා දීලා කොහොම හරි අය ධර්මයට ගන්න උත්සාහ කරනවා, සිල් රකින්න උදව් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක හොඳ දෙයක්. හැබැයි ඒකට යොදන වෙහෙස වැඩි නිසා අපි වැඩිපුර උත්සාහ කරන්නේ ලේසියම ධර්මයේ දන්න එක පිළිගන්න කෙනාට. දෙවෙනි එක කියනවා පටමං උපසංකමති. රතම කොට එළබෙනවා. දැන් අර කලින් කතාවට සම්බන්ධම තමයි. කලින් එකේ කියන්නේ ධර්මික අනුග්‍රහය, අනුකම්පාව හිමි වෙනවා. දෙවෙනි එකේ තථාගතයන් වහන්සේලා කවුද? රහතන් වහන්සේලා, සබ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේලා ප්‍රථම කොට
එයට යොමු වෙනවා. උපසංකමතේ ළඟට යනවා. නේද? තථාගතයන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ දරුණු මනුෂ්‍ය ඝාතන කරපු අය හිටියා. රජවරු හිටියා. එහෙමයි හිටියා. හැබැයි තථාගතයන් වහන්සේ හැම මනුෂ්‍ය ඝාතනයක්ම හැම ආනන්තර කර්මයක්ම කරන එක නැවැත්වුවද? නැහැ. කරන්න බෑ තථාගතයන් වහන්සේටවත් නේද? සමහරවිට මිනිස්සු ඕන තරම් ආනන්තර කර්ම කරගන්න ඇති. අජාසත් රජතුමා ආනන්තර කර්ම කරගත්තා. නේද? අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ කරගන්න ඔන්න මෙන්න කියලා නැවතුණා. එතන මොකද උනේ? ශ්‍රද්ධාවෙන් වැඩි කෙනෙක්. ඒක කියනවා සමහර අය ප්‍රශ්නෙත් අහනවා තථාගතයන් වහන්සේ ඇයි අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේට මේ අරහත්ත්වයටපත් වෙන්න පින තියෙනවා දැකලා මේ බේරගත්තා අජාසත්තට පින තියෙනවා දැකලා බේරගත්තේ නැත්තේ ඇයි කියලා. හේතුව උත්තරේ ශ්‍රද්ධාව. කවුද අජාසත්ත කාට පැහැදිලාද හිටියේ? අහයිද බුදුරණවහන්සේ කියන එක? ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඒ වෙනකොට නේද? අජාසත්තට ආවරණයක් වැටිලා තිබ්බා කියලා කියනවා නේද? දිට්ඨිය කියන ආවරණේ තිබ්බා වැටිලා. ශ්‍රද්ධාව නෑ. එයාට ඉන්ද්‍රිය සම්පත් තිබ්බා. නැත්තේ නෑ. අජාසත්ත රජතුමා පියා ඝාතනය කරන්න යෙදෙන වෙලාවෙත් ඉන්ද්‍රිය සම්පත් තියෙන්න බෑ. නැත්නම් සෝවාන් වෙන බුදුරණවහන්සේ දේශනා කරන මේකට සෝවාන් වෙන ඉන්ද්‍රිය සම්පත් තිබ්බා කියලා. හැබැයි ඉන්ද්‍රිය තිබ්බත් මොකද උනේ? එයාව දිට්ඨියකින් වහගෙන හිටියා. එයා ඒ වෙලාවේ දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ දේවදත්ත කියන ඒ භික්ෂුව තමයි නිවැරදි කියලා හිතාගෙන ඒ දිට්ඨිය තමයි හරි කියලා හිතාගෙන පියා හෝ ඝාතනය කරලා බුදුරන් වහන්සේව පහ කරලා තමයි බුද්ධ ශාසනයේ දේවදත්ත ප්‍රධානියා වෙන්නේ මම තමයි මේ මගධේ ප්‍රධානියා වෙන්නේ කියලා හිතන් ඉන්න කෙනෙකුට බුදුරන් වහන්සේ කියලා කතා කරන්නේ කොහොමද? එයාගේ අදහසම තියෙන්නේ බුදුරන් වහන්සේ නැති වුණොත් තමයි මට විමුක්තිය ලැබෙන්නේ කියලා. එයාට කතා කරන්නවත් නැහැ. බුදුරන් වහන්සේ දැක්ක ඒ වෙලාවේ ඉන්ද්‍රිය තිබ්බත් එයා ඒ වෙලාවේ අහඬ මානසිකත්වයක හිටියේ නැහැ. ඉතින් එතකොට බුදුන් වහන්සේට යාට අනුග්‍රහ කරන්න බෑ. හැබැයි අඟුලිමාලට මොකද උනේ? පටමං උපසංකමද. බුදුරන් වහන්සේ අඟුලිමාල නේද? මේ මාතෘ මව ඝාතනය කරන එක වළක්වන්න ගියා. ගිහිල්ලා අඟුලිමාලට ධර්මයේ දේශනා කළා. තවත් කෙනෙක් අහනවා එතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්න ඔයගලන්ට ඇහෙනවද දන්නේ? ඇයි බුදුරන් වහන්සේ අඟුලිමාල එහෙනම් ඔච්චර මිනිම් ප්‍රමාණයක් මරණකම් බලන් හිටියේ? බුදුරන් වහන්සේ මිනිම් මරණකම් බලන් හිටියේ නැහැ. බුදුරන් වහන්සේ සමහර වෙලාවට අඟුලිමාල ඒ අවශ්‍ය ඒ මව ඒ අදාළ තැනට ඒ එනකන් නොහිටියා නම් ඊට පෙර ගියා නම් සමහරට අඟුලිමාල අර බුදුරන් වහන්සේගේ ලෝහිතුප්පාද කර්මය කියලා බුදුරන් වහන්සේගේ ලේසලීමේ අකුසල වලත් කරගන්න බැරි නෑ. මොකද ඒ වෙද්දී යාගේ මනස සුසු වෙලා තිබ්බේ නැහැ මේ බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මය අහන්න. එයාගේ ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් වැඩිලා තිබ්බේ නැහැ ඒ මට්ටමට. වැඩිලා ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රිය ධර්ම තිබ්බට අහන මට්ටමේ මානසිකත්වයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා බුදුරන් වහන්සේ නිවැරදිම අවස්ථාව වෙනකන් ඉන්ද්‍රිය සමයන අවස්ථාවක් එනකන් බැලුවා මෙයාට උදව් කරන්න. ඒ නිසා ඒ ශ්‍රද්ධාවාදී ගුණාංග මතු වෙනවා නම් යම් කෙනෙක් තුල ඒ කුසලයේ තියෙනවා නම් බුදුරන් වහන්සේලා වගේ අය ආයට යොමු වෙනවා. දැන් මේ අඟුලිමාල කතාවේදී අඟුලිමාලට බුදුන් වහන්සේ සම්මුඛ වෙන්න පෙර ශ්‍රද්ධාවක් තිබ්බේ නැහැ. බුදුරන් වහන්සේ පිළිබඳ දන්නෙත් නැහැනේ. හැබැයි අඟුලිමාලගේ සාකච්ඡාවේ දෙක තැනකින් මතු වෙනවා හොඳ ලස්සන අදහසක් මොකද්ද? අඟුලිමාලට පිහිට වුණේ ඒකයි. අඟුලිමාලගේ තිබ්බා අද කාලේ බොහෝ අයගේ නැති එක්තරා ගුණයක්. මොකද්ද ඒ? පොඩි කාලේ ඉඳලා අහලා තිබුණා මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා නේද? දැන් මේක අද කාලේට ගලපන්න ටික අමාරුයි. ඒක ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා බොරු කියන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ කාලේ ඒ මතවාදයේ තුල හිටියා. ඒකනේ යාට හරි ගියේ. එයාට බුදුරන් වහන්සේ මම නැවතිලා ඉන්නේ නුඹ නවතින්න කියනකොට මෙයා හිතුවා මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? යමින් සිටින උන්වහන්සේ මට ඉන්න කියනවා. නැවතිලා ඉන්න මට නවතින්න කියනවා. නේද? එතකොට ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා බොරු කියන්නේ. එහෙනම් මොකක් හරි මෙතන තියෙනවා. මොකද්ද මේ කිව්වේ? කුතුහලය ඇති වුණා. එතකොට ඒකෙන් පැහැදිලි වෙනවා බුදුරන් වහන්සේ මේ අඟුලිමාලට යම් හැකියාවක් තිබුණ වෙලාවක් යම් ගුණයක් තිබ්බ නිසා තමයි ළඟට ගියේ. එතකොට ඒකයි මේ සමහර ප්‍රශ්න අහුවට ඒ අසනීපද නැන්නේ මොකක් හරි. ප්‍රශ්න ශීලා ප්‍රශ්න නැන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නය ඇහුවට ඊට වඩා විශ්ලේෂණාත්මක අභ්‍යන්තරේ ගැටලු තියෙනවා. විශ්ලේෂණය කරලා පැහැදිලි කරලා ගන්න ඕනේ. ඒතර ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙකුට ගුණේ තියෙන කෙනෙකුට රහතන් වහන්සේලා තථාගතයන් වහන්සේලා සබ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේලා පළමුව එළඹෙනවා. උපසංකමති යනවා ගිහිලා උදව් කරනවා.
ඒක බොහොම පැහැදිලි. මොකද හේතුව ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙකුට ධර්ම කියලා පැහැදිලා ඉන්නවා නම්, ශාසනය ගැන පැහැදිලා ඉන්නවා නම් එයාට බලෙන් ළඟට ගිහිල්ලා උදව් කරන්න පුළුවන්. ළඟට ගිහිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්. එයා අකුසලයක් වැරද්දයක් කරන්න ඇති ළඟට ගිහිල්ලා වළක්වන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇයි අපිටත් හිතට විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ පුද්ගලයා ධර්මයේ පැහැදිලි වෙන කෙනෙක්. ධර්මයේ පැහැදිලි වෙන කෙනෙකුට මම ගිහිල්ලා කතා කරොත් එයා ඒක පිළිගනී. ධර්මයේ පැහැදිලි වෙන මම ගිහිල්ලා උදව් කරොත් එයා ඒක පිළිගනී. ඒ විශ්වාසයෙන් හින්දා අපිට බය නැතුව ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි පඨමං උපසංකමති කියලා කියන්නේ. නේද? ඒතර ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනාට ලැබෙන අනුග්‍රහය දෙවෙනි විපාකය. ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙකුට හම්බෙන දෙවෙනි ප්‍රතිඋපකාරය තමයි දෙවෙනි වරප්‍රසාදය තමයි සමාජයෙන් බුද්ධ ශාසනයෙන් එයා වෙතට ශ්‍රබ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේලා එළඹෙනවා. එළඹිලා එයාට අනුග්‍රහ කරනවා. නේද? ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. දැන් අපි හිතමුකෝ යම් අවස්ථාවක යම් කිසි කෙනෙකුට විපතක් වෙලා එහෙම නැත්නම් ධර්මයේ පිළිසරණ අවශ්‍ය අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. එයාට සමහර ලාට ධර්මය හොයාගෙන යන්න නැත්නම් ධර්මය අහන්න යන්න ඉඩකඩක් අවකාශයක් නැති අවස්ථාවක් කියලා හිතමුකෝ. දැන් ඔය දෙන්න අපි හිතමු වයසට ගිහිල්ලා අසනීප වෙලා ලෙඩ ඇඳේ ඉන්නවා කියලා නේද? එතකොට දැන් සබ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේලා ඇසුරු කරලා තියෙන ධර්මයේ හැසිරෙන නේද? ධර්මයත් එක්ක ඉන්න කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා කියමුකෝ ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් වෙන්න එපා ටික වෙන්න. තව කෙනෙක් ඉන්නවා වයසට ගිහිල්ලා මරණාසන්න වෙලා ලෙඩ ඇඳේ ඉඳන් එයාට කවුරුත් ධර්මයේ හැසිරෙන යාළුවොත් නැහැ. සබ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේලා එයා ඇසුරු කරලත් නැහැ. නේද? හරි හැමං ශ්‍රද්ධාව පඩලත් නැහැ. දැන් කාටද වැඩිපුර අවස්ථාව තියෙන්නේ මරණාසන්න වෙලාවක සබ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේ නමක් හෝ ධර්මයේ දන්න කල්යාණ මිත්‍රෙක් හම්බෙන්න. පැහැදිලිව ශ්‍රද්ධාව වඩපු කෙනාට. ඒතර උපසංකම්ති මේ කාර්ය අනිත් පැත්ත තියෙනවා. ඒ තමයි ශ්‍රද්ධාව වඩපු කෙනෙක් කියන්නේම එයා මහා සංඝරත්නයේ හෝ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරු කරපු කෙනෙක්. එතන මේක තියෙනවානේ ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම් ඊළඟට කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරු කරනවා. ඒතර ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනාට කල්යාණ මිත්‍ර හම්බෙනවා කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. එයා ඇසුරු කරන්නේ වගේ අය. ඒ හින්දා එයාට කරදරයක් වෙච්ච ලාවට මරණාසන්න වෙලාවට එයාට ධර්මයේ පිළිසරණ අවශ්‍ය වෙලාවට එයා වටේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඉන්නවා. නේද? කල්යාණ මිත්‍රයෙකුට කියන මට පිළිත් ටිකක් කියන්න මට ධර්ම අවවාදයක් කරන්න කියලා ළඟ ඉන්න කල්යාණ මිත්‍රයෙකුටම කියන්න පුළුවන්. මහා සංඝරත්නය නැති වුණත් නේද? එතකොට ඒ අවකාශය හම්බෙන්නේ කාටද? ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනාට. සද්ධාව නැති කෙනාට ධර්මයේ හැසිර නැහැ, දැකලත් නැහැ, දන්නෙත් නැහැ, ධර්මයේ දන්නෙත් නැහැ, ඒ වගේ ගුණ දන්නෙත් නැහැ. අන්තිම කාලේ කවුරු හරි කියනවා මේ බණ ටිකක්වත් අහන්න කියලා. ඉතින් එතකොට දැන් අද කාලේ ඒ කාලේ කොහොමද නේද? පටිගත කරපුවා නෑනේ. කවුරු හරි කෙනෙක් උදව්වට ඉන්නම වෙනවා. කවුරු හරි ධර්මයේ කියන්නම වෙනවා. එහෙනම් ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙක් තමයි ධර්මයේ හැසිරෙන පරිසරයක ගැවසෙන්නේ. ඒ පරිසරයෙන් තමයි යාට අවශ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබෙන්නේ. ඒකයි හේතුව. ඔන්න ඒක තමයි ඊළඟ කාරණය. එතකොට ඒ නිසා රහතන් වහන්සේලාද, සබ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේලාද, බුදුරන් වහන්සේලාද ශ්‍රද්ධාවන්තයා වෙතට එළඹෙනවා. වෙතට එළඹිලා එයාගේ යට උපකාර කරනවා. තුන්වෙනි කාරණේ ඒත් ප්‍රථම කොට එළඹෙනවා. ඒකෙත් ඉන්නවා තථාගතයන් වහන්සේ පවා එහෙම නැති දැන් කොසල් රජතුමා වගේ මාර්ගඵල ලැබුවේ නැහනේ. හැබැයි උදව් කරා බුදුන් වහන්සේ. බුදුහන් විතර ධර්මයෙන් අනුග්‍රහ කළා. නේද? එහෙම මොනතරම් උදාහරණ තියෙනවා. එතකොට ප්‍රථම කොට නෙමෙයි. නේද? ဒုတိ ය, තෘතීය උපකාර ලැබෙනවා. ඊළඟට පටිගන්හාති. පඨමං පටිගන්හාති කියන්නේ දෙයක් පිළිගන්නකොට ශ්‍රද්ධාව තියෙන ධර්මයේ පිළිබඳ දන්න ගුණේ දන්න කෙනෙක්ගෙන් දෙයක් පිළිගන්න සබ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේලා නේද? ධර්මයට අනුග්‍රහ කරන පිරිස සතුටුයි. ඒකට පැති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කෙලෙස් සහිත කෙනෙක් නම් අපි හිතමුකෝ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වේවා, ගිහි පින්වතෙක් වේවා, කෙලෙස් සහිත කෙනෙක් නම් එයාගේ හිතේ තියෙන කෙලෙස් අනුව එයා ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙක් ලබා දෙන දෙයක් ගන්න හෝ එයාගෙන් දෙයක් ඉල්ලන්න හෝ දෙවරක් හිතන්නේ නැහැ. කෙලෙස් තියෙන කෙනාට පොඩි ලැජ්ජාවකුත් තියෙනවනේ. ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනෙකුට දෙයක් කියන්න අපිට දානයකට පින්කමකට සම්බන්ධ වෙන්න කිව්වොත් අපිට ශ්‍රද්ධාව තියෙන හිතවතෙකුට ධර්මයේ පැහැදීම තියෙන හිතවතෙකුට මේක කියන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. බය නැතු කියනවා. එයා බැරි නම් බෑ කියලා ඒත් අපිට හිතට දෙන්නේ නැහැ. අපිට ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනෙකුට කියන්න බෑ. අපි හිතනවා අනේ මන්ද මෙයා මොනවා හිතයිද දන්නේ මේවා කියලා. ඒතර එයාට ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්නවත් එයාට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඉල්ලන්නේ නැහැ වයි කෙනකින්. අපි කතා කරන්නේ නැහැ ඒ වගේ. ඒට උපකාර ඉල්ලන්නේ නැහැ ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනකින්. ඒතර ශ්‍රද්ධාවටපත් නොවන කෙනාට ධර්මයේ උපකාර ලැබෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මොකද හේතුව එයාට ඒ පැත්තේ කවුරුත් ඉල්ලන්නේ නැහැ. අනේ මට මෙහෙම උදව්වක් කරන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද එයා දන්නවා
ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනෙකුට කතා කරොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. උදව් නොකරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ප්‍රථමකට අවස්ථාව හම්බෙන්නේ නැහැ. පස්සේ කවුරුත් නැත්තම් අහන්න පුළුවන්. ප්‍රථමකට අවස්ථාව හම්බෙන්නේ. අපි ප්‍රථමකට බලන්නේ ඒ කෙලෙස් පැත්තෙන් බැලුවත් අපිට අකමැත්තක් තියෙනවා ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනෙක්ගෙන් දෙයක් ඉල්ලන්න. රහතන් වහන්සේලා තථාගතයන් වහන්සේගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් උන්වහන්සේලා දකින්නවා වැඩිපුර ප්‍රයෝජනේ තියෙන රහත් ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙකුට කුසල චේතනාව තියෙන කෙනෙකුට තමයි වැඩිපුර ප්‍රයෝජනේ තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් බැලුවොත්. ඒයි දානේ පිළිගන්නන්න ගියාම හිතමුකෝ නිකන් රහතන් වහන්සේ නමක් හිත බලන්න පුළුවන් රහතන් වහන්සේ නමක් වෙනවා දානට වඩිනවා. ඒතර දානට වඩිනකොට රහතන් වහන්සේ බලන්නේ මේ පුද්ගලයා මේ දානේ පූජා කරලා කොච්චර කුසල වඩා ගන්න පුළුවන්. ඒ ලයිස්තුව බැලුවහම ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනාට විශාල කුසලයක් වඩන මාර්ග බල ලබන්න පුළුවන් මට්ටමේ කුසලයක් වැඩෙනවා නම් එයාට උදව් කරනවා. ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනාට උදව් කරලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඒ කුසලයේ ප්‍රබල වැඩෙන්නේ නැහැ. එයාට කුසලයේ කරගන්න. ඒතර එයාටත් උදව් කරනවා ද්විතීකව. නේද? අර ප්‍රමුඛතාවය හම්බෙන්නේ නැහැ කියන එකයි මේ කියන්නේ. එහෙම නැතුව රහතන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ පංගු බෙදලා මේ බෞද්ධයට උදව් කරනවා බෞද්ධ නැතර එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේ කතා කරන්නේ ඒ ගුණය පිළිබඳව. කෙනෙක් බුදුරන් වහන්සේ පිළිබඳ විශ්වාසයක් චුට්ටක්වත් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බුදුරන් වහන්සේ දැක්කොත් ඒ කෙනාගේ ශ්‍රද්ධාව අර දෙයක් හිතලා විමසලා ඒ අනුව හිත මෙහෙवला තීරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා කියලා දැක්කොත් අන්න ඒ කෙනාට උදව් කරනවා. ඇත්තට මේ තමයි ශ්‍රද්ධාවේ ලක්ෂණය. මේ කතා කරන්නේ අර අපි කතා කරන මට්ටමේ සද්ධාන ලක්ෂණ යම් දෙයක් විශ්ලේෂණය කරලා අදහා ගන්න පුළුවන් හැකියාව. ඒක කුසලයක්. ඒක ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් ඇත්තටම නේද? ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්මය තියෙන කෙනාට තථාගතයන් වහන්සේලාගේ රහතන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබෙනවා. සමාජයෙන් පවා කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ සහ සබ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේලාගේ උපකාරය ලැබෙනවා. ඒ සබ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේලා ඒ කල්යාණ මිත්‍රය මොකද කරන්නේ? පුළුවන් විදිහට උදව් කරනවා තමන්ගේ යාළුවාට, තමන්ගේ හිතවතාට, දායකයාට, ශිෂ්‍යයාට නේද? දානය සඳහා හෝ යමක් දෙයකට පිළිගැන්වීම සඳහා අවකාශ සලසලා දෙනවා. ඒතකොට යම් දෙයක් පිළිගන්නන්න, යම් දෙයක් දානයක් වගේ දෙයක් පූජා කරන්න, ධර්ම ග්‍රන්ථයක් වගේ දෙයක් පූජා කරන්න, ඒ වගේ පිළිගැන්වීම සඳහා දාල අවකාශය සැලසෙනවා. කල්‍යාණ මිත්‍රයෝ වටේ හිටියහම බොහෝ අය කියන එකක් වෙනවා නේද? අපිට පින් කරගන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කියලා හිතෙනවා. සමහර අය කියනවා ඒ ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙක්. ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙක් කියනවා අපිට පින් කරගන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. අපි මං කෙලෙස් සහිතව දෙයක් දිහා බැලුවොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට උනත් ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙකුට බය නැතුව කියන්න පුළුවන්. සමහරවිට එයා මේ වෙලාවේ කියයි මට ඒක කරන්න බෑ මේ වෙලාවේ. ඒ නිසා මම පස්සේ වෙලාවක වෙන දෙයක් උදව්වක් කරන්නම්. එහෙම කිව්වොත් අය පාරත් බය නැතුව කියනවා. දෙවෙනි පාරත් කියනවා. තුන්වෙනි පාරත් කියනවා බය නැතුව. මොකද හේතුව අපි දන්නා මේක ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාවන්තයෙකුට දෙයක් පිරිනැමීම සඳහා පිළිගැනීම සඳහා මහා ධර්මයේ තුලින් කල්‍යාණ මිත්‍රයා තුලින් ප්‍රමුඛතාවයක් හිමි වෙනවා. ඊළඟට ඔන්න හතරවෙනි කාරණේ මොකද්ද? ධර්ම දේශනා පඨමං ධම්මං දේශෙන්තා. ඒකත් අර වගේ තමයි නේද? ධර්මයේ දේශනා කරන්න වෙන්නේ තේරෙන කෙනෙකුටනේ. එකම ප්‍රශ්නේ අහනවා දෙන්නෙක් පැතිකඩවල් දෙකකින්. අපි හිතමුකෝ කෙනෙක් අහනවා මෙහෙම එකක්. මගේ හිතේ මේ දවස්වල ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලොකු කරදරයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කරදරෙන් නිදහස් වෙන්න මොන වගේ දෙයක්ද ඔබ වහන්සේට කියන්න පුළුවන්? ඒ කෙනා ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනෙක් නම් පොඩ්ඩක්වත් ඒ කෙනාට ධර්මය ගැන විශ්වාසයකුත් නැත්තම් කතා බහෙදිත් ඒක තේරෙනවා නම් අපි මොකද කරන්නේ? ලොකුවට ධර්මය කියන්නේ නැහැ. පොඩි ධම්ම අවවාදයක් දීලා පිරිත් ටිකක් කියලා ආශිර්වාද කරයි හිත හැදෙන්න. එතන මොන හරි වෙන සාමාන්‍ය මට්ටමේදී බෝධි පූජාවක් හරි මොකක් හරි බුද්ධ පූජාවක් හරි කරන්න කියලා යට ලබා දෙයි. ඉන් එහාට ගැඹුරු ධර්මයක් ඇත්ත එක කතා කරන එකක් නැහැ. මොකද එයාට අපිට පේනවා නම් එයාට ශ්‍රද්ධාව නැහැ කියලානේ. අපිට පේනවා නම් අපි ලොකුවට ගැඹුරු ධම්ම වලට යන එකක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ත්‍රිපිටකයෙන් වගේ තැන්වලින් උදාහරණ පෙන්වන එකක් නැහැ. මොකද හේතුව අපිට පේනවා මෙයාට කිව්වට නෑ මෙයාට ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මෙයා ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් විතරයි ඉල්ලන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නේම ධර්මයේ දන්න කෙනෙක් ඇහුවොත් ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙක්වත් අපි ඒ ප්‍රශ්නේ සියුම් විශ්ලේෂණය කළා. වාගේ හිතට මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ හිතේ තියෙන මේ ලක්ෂණ නිසා. අන්න පළවෙනි තැන. ඇයි හිතට මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ? මේක නිසා. ඒ ප්‍රශ්නෙට මුල යම් කිසි කෙනෙක්ගේ හිතවත්කමක් නම් අපි කියනවා සංසග්ගජාතස්ස භවಂತಿ ස්නේහ. බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම සූත්‍රයක සඳහන් කරලා තියෙනවා. කග්ගවසන සූත්‍රයේ සංසග්ගජාතස්ස භවಂತಿ ස්නේහ.
යම් කිසි කෙනෙක් යම් පිරිසක් සමග නිතර නිතර එකතුව වාසය කිරීමෙන් සෙනෙහස හට ගන්නවා. ස්නේහන්වන් දුක්ඛමදම් පහොති. ඒ බැඳීම් තමයි දුක පිණිස පවතින්නේ. අපි ඒක විග්‍රහ කරන ධර්මෙ මෙහෙම තියෙනවා. මොන බැඳීම් තමයි දුක් පිණිස පවතින්නේ. ඊට පස්සේ විග්‍රහ කරනවා හිතේ ලක්ෂණයක් වෙනවා. රාග දේශ මොහ තියෙනවා. රාගය කියන ලක්ෂණය තමයි මේ බැඳීම් වලට පදනම. රාගය කියන ලක්ෂණය ඉස්මතු වුනහම තමයි මේ බැඳීම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක නැති වුනහම අපිට ද්වේෂය ඇති වෙනවා. අපිට ඕන දේ කරගන්න බැරි වුනහම ද්වේෂය ඇති වෙනවා. ද්වේෂය ඇති වුනහම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දුකක් වශයෙන් තේරෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි අපි මේකට දැන් මොකද අපි හිත පිළිබඳ විග්‍රහ කරනවා. දහම් කරුණ සංකල්පය ගැන විග්‍රහ කරනවා. තව උදාහරණ කතා දෙක තුනකුත් කියනවා. මොකද වෙන්නේ? සද්ධාව තියෙන කෙනාට ප්‍රශ්නට උත්තරේ හම්බෙන්නේ ධර්මයේ පැත්තෙන්. සද්ධාව නැති කෙනාට ආශිර්වාද කරයි පිරිත් ටිකක් කියලා හොඳින් කතා බහ කරයි ඊට වඩා උත්තරයක් දෙන්න විදිහක් නෑ අපිට. දුන්නත් සමහරට වැඩක් නෑ තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේකම තමයි රහතන් වහන්සේලා තථාගතයන් වහන්සේ නම් හිත බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කෙලිම ඉන්ද්‍රිය සම්පත් බලන්න පුළුවන්. කෙලිම තථාගතයන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්නේ ඒ ප්‍රයෝජනෙ සලකා බලාමයි. රහතන් වහන්සේලාට හිත බලන්න පුළුවන් නිසා සමහර රහතන් වහන්සේලාට ඒ පැත්තෙන් පුළුවන්. එහෙම නැතත් ප්‍රායෝගික වශයෙන් නේද? පිටින් බැලුවහම යම් මට්ටමක ඒ කෙනාගේ ධර්මයේ පිළිබඳ බැස ගැනීමක්, විශ්වාසයක්, ඇදහිීමක් යම් මට්ටමක නැඹුරුතාවයක් තිබ්බොත් පහසුවෙන් එයාට මේක කියලා දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා කියනවා ඊළඟ කාරණේ සද්ධාව තියෙන කෙනෙකුට තමයි මේ ධර්මයේ තුල ධර්මානුශාසනාවකින් පව අනුග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. සද්ධාව නැති කෙනාට එහෙම නැත්නම් ධර්මයේ පිළිබඳ නිවැරදි දැක්මක් නැති කෙනාට ධර්ම අනුශාසනාවකින්වත් ලොකු අනුග්‍රහයක් කරන්න බෑ. කරන්නේ නෑමද? නෑ. ශ්‍රද්ධාව තියෙනට විතරයි බුද්ධ ශාසන අනුග්‍රහය ලැබෙන්නේ. අනිත් අර නෑ කිව්වොත් කවදාවත් කාටවත් ශාසනයට එන්න හම්බෙන්නේ නෑ. ඇයි? හැමෝම ධර්මයට එන්නේ ශ්‍රද්ධාව නැතු තැනක ඉඳලානේ. හැමෝම ධර්මයට එන්නේ ශ්‍රද්ධාවෙන් ඉඳලා නෙමෙයි. ශ්‍රද්ධාව නැතුව ඉඳලා ශ්‍රද්ධාව පිළිබඳ අල්ප මාත්‍ර අවබෝධයක් නැතුව ඉඳලා පස්සේ තමයි එන්නේ. ධර්මය අහලා තමයි ටික ටික තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා ධර්මය අහලා තමයි ටික ටික ඒක තේරුම් ගන්න. මුලදී ධර්මය දන්නේ නැති කෙනෙක්, අහලා නැති කෙනෙක් ධර්මය අහලා ටික ටික ශ්‍රද්ධාවටපත් වෙනවා. හැබැයි ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනාට ධර්මය වැඩිපුර ඇහෙන්න, ගැඹුරු විශ්ලේෂණ ඇහෙන්න එයාගේ ශ්‍රද්ධාව හේතුවක් වෙනවා. මොකද වටාපිටාවේ ඉන්න අය යට අනුග්‍රහ කරනවා ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් කියලා. අවසාන වශයෙන් බුදුරජාණන් පස්වෙනි කාරණේ මතක් කරනවා මොකද්ද? සද්දෝ කායස්ස බෙහෙදා පරම්මරණං සුගතින් සග්ගස්ස ලෝකං උපජ්ජති. අන්න ඊළඟ කාරණේ නේද? අපි කතා කරනවා සෝවාන් කෙනෙක් සතර පායෙන් මිදෙනවා කියලා නේද? සතර පායෙන් මිදෙන එකම කෙනා සෝවාන් කෙනාද? නෑ. සෝවාන් සකෘදාගාමී අනාගාමී රහතන් වහන්සේලා ගත්තොත් මාර්ගඵලලාභීන්වෙන් මෙහායත් සතර පායෙන් නිදහස් වෙන්නේ නැද්ද? සමහර අය වෙනවා. කවුද? මේ ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනා. සදහටම නෙමෙයි යන්නේ එතරම් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. සක්‍රිත රජ කෙනෙක්, ධ්‍යානයක් වශී කරගත්ත කෙනෙක්, ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් විතරක් නෙමෙයි. අර මේ දාන දීලා කොච්චරයි දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා තියෙනවද? කල්ප කාලාන්තරයක් දිව්‍ය ලෝකෙ ගියපයින්නවා දාන පූජා කරලා. එතකොට ශ්‍රද්ධාවන් මේ ගුණය පුරුදු කිරීමෙන් සග්ග සුගති ලෝකවලට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්වර්ග මෝක්ෂ සැපේ ලබන්න අවශ්‍ය කරන කුසල් වඩන්න පුළුවන්. දිව්‍ය ලෝක යන බ්‍රහ්ම ලෝක යන කුසල් වඩන්න පුළුවන්. හැබැයි සදාකාලික නෑ. නේද? ඒක වෙනස් වෙනවා. සෝවාන් කෙනා නෑ. ආත්ම හතයි තියෙන්නේ. ආත්ම හතේ කවමදාකවත් අපාය යන්නේ නෑ. ඒක ස්ථාවරයි, ස්ථිරයි. අපිට පුළුවන් එක භවයකට වගේ ඕනනම් නේද? සක්‍රිත රජ කෙනෙකුට ධ්‍යානයක් වශී කරගත්ත කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. ඉන් එහාට බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන විදිහට නේද? ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙකුට දැන් අපි දැක්ක සෝතානුගත සූත්‍රය තුල හැකියන හැටියට ධර්ම දැනුම තියෙන සුතාදතා වචසා පරිචිතා කියන ක්‍රමයට ධර්ම ඉගෙන ගත්තාම ධර්ම දැනුම තියෙන කෙනෙකුට ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙකුට නිවැරදි වේ ගුණාංග තියෙනවා නම් එයා මේ භවයේ සතර පායෙන් නිදහස් වෙනවා. හැබැයි ඒක తాවකාලිකයි. මොකද අවසන් අවස්ථාවේදී මොනවා හරි හිතේ වෙනසක් ඇවිල්ලා ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ බ්‍රහ්ම ලෝක දිව්‍ය ලෝක වලට ගියාම එතනදී වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ආය ධර්ම මාර්ගෙ ඉලටට එන්න පුළුවන්. ධර්මය අමතක වෙන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට 100%ක් මේක තමයි මේ ශ්‍රද්ධාව තිබ්බනම් සතර පායෙන් නිදහස් කියලා හිත නිදහස් කරගන්න බෑ. හැබැයි ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනාට ඒ ශ්‍රද්ධාව මරණින් මත්තේ සුගති ලෝකයේ උපදින්න හේතු වෙනවා. අන්න එහෙනම් අපිට දැන් පේනවා ශ්‍රද්ධාව හේතු වෙනවා නම් සුගති ලෝකයේ උපදින්න මේ සද්ධාව කියන්නේ අර මල් වට්ටියක් ඔළුවේ තියන් සාදු සාදු කියන එක නෙමෙයි.
මේක බරපතල අවබෝධයක්. ඉහළට දියුණු කළ යුතු ගුණාංගයක්. දිට්ඨිය දැක්මක් නේද? මේක දිට්ඨිය කොටසක්, දැක්මේ කොටසක් මේක. ඒ වගේම මේක ප්‍රඥාවේ කොටසක්. මනස වර්ධනය කරන කොටසක්. අන්න ඒ නිසා තමයි. මේ මනසේ වර්ධනය නිසා, ඒ දැක්ම නිසා, ඒ ශ්‍රද්ධාව නිසා, ඒ අවබෝධය නිසා තමයි ඒ කෙනාට මේ වරප්‍රසාද ලැබෙන්නේ. ඒතරොන ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනෙකුට බුද්ධ ශාසනයේ තියෙනවා වරප්‍රසාද පහක්. අනුකම්පති නේද? අනුකම්පාව ලැබෙනවා මහා සංඝරත්නයේ සහ සබ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේලාගේ සහ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලාගේ. ඊට පස්සේ උපසංකමති උන්වහන්සේලා එළඹෙනවා. ඊට පස්සේ පටිගන්හාති උන්වහන්සේලා දේවල් පිළිගන්න එහෙම නැත්නම් දේවල් ලබා ගන්න පිළිගන්න එළඹෙනවා පෙළඹෙනවා ශ්‍රද්ධාවන්තයෙකුට. ඒ වගේම ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්න එළඹෙනවා පෙළඹෙනවා ශ්‍රද්ධාවන්තයෙකුට අනිත් අයට වඩා. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධාවන්තයා මරණින් මත්තේ සුගති පරායන සම්පත් ලබනවා. හරියට ඒ ශ්‍රද්ධාව භාවිතා කරොත් මේ භවයේම නිවන් දකින්නත් පුළුවන්. මේ භවයේ මාර්ගඵල ලබන්නත් පුළුවන්. ඒතර විශාල වරප්‍රසාදයක් ලැබෙනවා ශ්‍රද්ධාව නිසා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ධර්මයේ අනුග්‍රහය. කරුණු හතරක්ම තිබේ ධර්මයේ පැත්තෙන් අනුග්‍රහයනේ. තමන් කරන එක නිසා දිව්‍ය ලෝක නමතරව ධර්මයේ පැත්තෙන් ප්‍රධාන අනුග්‍රහයල් හතරක් අපිට ලැබෙනවා. මේ අනුග්‍රහය තාම ප්‍රබලයි. ප්‍රබල නිසා අපිට ඇත්තටම ධර්මයේ හැසිරෙන්නත් ඉතිරි කටයුතු ටික නිවන් මාර්ගය ඉදිරියට වඩන්නත් ඒක පැහැදිලිව හේතු වෙනවා. අන්න ඒක තමයි අද අපි කතා කරපු නේද? සද්ධා සූත්‍රය කියවලා බලන්න අංගුත්තර නිකායේ ලස්සන සූත්‍ර දේශනාවක්. සද්ධා සූත්‍රය කියන හැටියට අපිට නේද? ශ්‍රද්ධාව දියුණු කිරීම නිසා දහම් සමාජය තුළින්ම වැඩි වැඩියෙන් අපිට උපකාර ලැබෙනවා මේ ධර්මය වර්ධනය කරන් ඉදිරියට තමන්ගේ ජීවිතේ දියුණු කරන්න. අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාව සිදු කිරීමෙන් මේ වගේම දහම් අපේ සිල් සමාදන් වීමෙන් ආදී කරගත් සීල ආකාරයේ කුසල ධර්මෙන් අපි අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ දහවල දාණය පිළිගන්නෝ පින්වතුන්, ඒ වගේම ඒ අයගේ මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන්, ජීවිත සිටිනා සියලු ඥාතීන් ඇතුළු සියලු දෙනාටත් මේ වැඩසටහන සඳහා උපකාර කරන සියලු දෙනාටත් මේ පින් එකසේ හේතු වාසනා වෙත්වා. මේ ලෝකවාසී මහා සංඝරත්නය, ඒ වගේම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා, ඒ වගේම යම් තාක් මේ බලාපොරොත්තු වන්නා පිරිසක් නැත්නම් ඒ සියලු දෙනා මේ පින් දැක බලා සතුටින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. අනුමෝදන් අප්‍රමාදී නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා. උතුම් මහ නිවන් සුවයම සැනසෙත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. එතාවතාචම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එතාවතාචම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එතාවතාචම් හේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුජ්ජතු. සාදු සාදු. අපි දැන් භාවනාව සඳහා සූදානම් වන්නේ. ඔයගලන්ට අස්පස් කරන්න තව තියෙනවද ගොඩක් දේවල්? ඒ දාන කට්ටිය නම් හිමින් සිරුවේ යන්න. අපි දැන් භාවනාවටයි සූදානම් වන්නේ. හිමින් සිරුවේ අස්පස් කරන්න මේ කට්ටිය භාවනා කරන හින්දා අස්පස් කරන වැඩ සද්ද කරන්න එපා වැඩිය. එතකොට හොඳයි. දැන් අපි සූදානම් වන්නේ අපේ ඊළඟ භාවනා වටේට. අපිට පැය භාගයක භාවනා වටයක් තියෙනවා. අපි මේක සක්මන් භාවනාව වශයෙන්ුත් යොමු කරලා තියෙනවා. මොකද හේතුව මේ දහවල් දාණයෙන් පස්සේ මේ දහවල් දාණයෙන් පස්සේ ටිකක් අපහසු නිසා අවශ්‍ය නම් සක්මන් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට අද පිරිස වැඩි හින්දා ශාලාව ඇතුලේ සක්මන් කරන්න එපා. කොරිඩෝර් එකේ සහ එළියේ ඉස්සරහ පොඩ්ඩක් ඉඩ කඩ තියෙනවා. තියෙන ඉඩ කඩන්නව පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් අපි අපේ දෙවනි භාවනාවට නේද? අපිට අද භාවනාවට 3යි තියෙන වැඩි වෙලාවක් නෑ අද. භාවනාව මේ විශේෂයෙන්ම මේ ඔය උදේ අපිට උදේ පාන්දර ශාලාව ලබා ගැනීම අපහසුතාවයක් දැන් මතුවලා තියෙනවා. මේ ඒකට මොකක් හරි ඉදිරියට කරන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට. මොකද මේ ශාලා පහසුකම් දැන් අපිට උදේ 8 වෙනකන් ශාලාව විවෘත කරන්න බෑ. මේ ප්‍රශ්න හින්දා අපිට මේ හැමදාම පැය භාගයක් පැයක් විතර භාවනාව අඩු වෙනවා. අපි දැන් සූදානම් වන්නේ පැය භාගික කාලයක් භාවනාවට යෙදෙන්න. භාවනාවෙන් පස්සේ ඔබට විවේකයේ තියෙන භාවනාවෙන් පස්සේ
ඔබ භාවනාවෙන් පස්සේ මෙත්තානන්ද සාංශගේ ධර්ම දේශනාව ඊට පස්සේ ඔබට 2:33 අතරේ හම්බෙනවා ඊළඟ විවේකයෙන් අනතුරු අපේ අවසන් භාවනාවට පැයක භාවනාවක් තියෙන්නේ. දැන් අපි පැය භාගයක් භාවනා කරනවා. සක්මන් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම කියන සරලව සක්මන ආරම්භ කරන්නේ අර මේ තමන්ගේ ඉරියව්ව දිහා හරි තමන්ගේ කය දිහා හරි බලාගෙන එහෙට මෙහෙට යනකොට කකුලේ චලනය හෝ කයේ චලනය හෝ යම් චලනයක් දිහා බලාගෙන මොකද මේක ප්‍රධාන වශයෙන් ඉරියාපතයක් නිසා අවශ්‍ය නම් සක්මන් භාවනාවට අපිට බුදුගුණ ධම්ගුණ සල්ගුණ ආදී ඕනෑම ගුණයක් මෛත්‍රියව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය සක්මනේදී ප්‍රධාන වශයෙන් බලන්නේ ඉරියව්ව. ඊළඟට උදේදී ගැටලුවක් මතුවුණා මේ මේ ප්‍රශ්නයක් මතු කරා මේ ආනාපාන සතිය සම්බන්ධයෙන්. ආනාපාන සතිය මුළු දවස පුරාම කරාට කමක් නැද්ද කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් ඔය කමඨහන් ගන්න පිරිස ඉන්න නිසා එයාට තමන්ගේ කමඨහන් ගන්න මම කියන එකම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හේතුව ඔබට අවකාශය තියෙනවා. තමන් කැමති තමන් භාවනා කරන එකක් මේ වෙලාව භාවිතා කරලා කරන්න. අපරාධෙ නැත්තම් තමන්ට තියෙන අවස්ථාව. ඒ නිසා වෙලාව භාවිතා කරලා තමන්ගේ කරන භාවනාවම කරගෙන යන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඊළඟට ආනාපානසති භාවනාව ඉදිරියට කරනකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් කෙනෙකුට හොඳට හුස්ම රැල්ලේ හිත පිහිටවලා තියෙනවා නම් එහෙම යන්නේ නැත්තම් ඒ වෙනකන් මේක කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි එක. ඒ හුස්ම රැල්ලේ හිත පිහිටනකන් කරන්න වෙනවා. පිහිටියාට පස්සේ පළවෙනි කොට එයාට ඒ හුස්ම රැල්ලේ සියුම් දීර්ඝ කෙටි ආදී ස්වභාව ටික බලන්න ඕනේ. ඒකට පේන්න පටන් ගන්නවා සියුම්ද කෙටිද දිගද ආදී වශයෙන්. එහෙම ගිහිල්ලා මම සංසිඳුණු බොහොම සියුම් බොහොම සුමටව හුස්ම ඉහළ පහළ යාම හරි ප්‍රණීත විදිහට තේරෙන පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ මට්ටමකට එනකන් මේ අවධානය වඩන්න ඕනේ. අපි කියනකොට මුලින්ම ගොරෝසු හුස්ම රැල්ල මුලින්ම ගොරෝසුට හුස්ම රැල්ල තේරෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒක සමහරට පැයක් විතර ඉන්නත් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හැබැයි ටික ස්වභාවික හුස්ම රැල්ලට හිත යොමු කරද්දී අර ගොරෝසු හුස්ම රැල්ල සියුම් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සියුම් වෙලා හොඳට හිත එක අරමුණකට එන්න පටන් ගන්නවා. එතකම් මේක කරන්න ඕනේ. සියුම් වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට අපිට නේද අර පස්සම්භයං කාය සංඛාර සම්බකාය පරිසංවේදී වගේ අවස්ථාවලට එනකොට තවත් අපිට මේක තවත් සියුම් එක දිහා බලලා ඊට පස්සේ අපි අපේ හිතේ තියෙනවා හිතේ මතුවෙන ඒක මුල් කරගත්ත ප්‍රීති ආදී ලක්ෂණ දිහා බලන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම ඉස්සරහට මේක ටිකට කියන ඒ මට්ටම් වලදී අපි ඒවා සාකච්ඡා කරමු. යම් කිසි කෙනෙකුට මේ අතරතුරේ හිතුනොත් දැන් මගේ හිත ටිකක් තැම්පත් දැන් මගේ හිත ටිකක් සැහැල්ලුයි මම විදර්ශනාවක් කරන්නද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම මේ එකම ක්‍රමයක ඉන්න ඕන කියලා කිසිම නීතියක් බුද්ධ ශාසනයේ නැහැ. ඕන තරම් නිවැරදි තේරවාදයේ තුල තියෙන බුදුරජාණන් දේශනා කරපු ශ්‍රීමුක දේශනාව තුළ තියෙන ඕනම භාවනා ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. එතකොට කෙනෙක්ගේ හිත ආනාපාන සතියෙන් යම් මට්ටමකට සංසුන් වුණා නම් එයාට එතන ඉඳලා හොඳට මේ හිත වර්ධනය කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේකේ වැරද්දක් නෑ. ඒ නිසා අපි දැන් සූදානම් වන්නේ අපේ ඊළඟ භාවනාව ආරම්භ කරන්න. ඔබට කැමති භාවනා වටයකට යන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ දෙවෙනි භාවනාව වටේ ගොඩාක් වෙලාවට චතුරාර්යක්ෂ භාවනායි කරන්නේ. මේ එහෙම යන්නේ අපි උදේ ආනාපාන සතිය ඊට පස්සේ චතුරාර්ය භාවනාව හවස විදර්ශනා කොටසක්නේ. તો චතුරාර්ය භාවනාවේ තියෙන්නේ බුද්ධානුස්සතිය, මෛත්‍රිය, අසුභය, මරණානුස්සතිය කියන හතර. ඒතර කෙනෙකුට මේ කාලේ මදි නම් හතරම කරන්න එකක් කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැය භාගයක් මෛත්‍රියක් කරන්න පුළුවන්. තමන්ගෙන් පටන් අරගෙන මේ වටේ පිටේ ඉන්න අයට මෛත්‍රිය පතුරවලා, මේ පළාතේ ඉන්න අයට මෛත්‍රිය පතුරවලා, රටේ ඉන්න අයට මෛත්‍රිය පතුරවලා, ලෝකෙට මෛත්‍රිය පතුරවනවා. නැවත ලෝකයේ ඉඳලා තමන් දක්වා මෛත්‍රිය පතුරවාගෙන යනවා. නැවත තමන් ඉඳලා ලෝකයේ දක්වා මෙහෙම එහෙම නැත්නම් දිසා 10 අරගෙන දස දිසාවට මෛත්‍රිය පතුරවනවා. බුදුගුණ නම් බුදුරන් වහන්සේගේ ගුණ අරහං සම්මා සම්බුද්ධ ආදී බුදුගුණ ටික මෙනෙහි කරනවා. ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලටත් බුදුගුණ මෙනෙහි කරනවා. විශේෂයෙන් බුදුගුණ මෙනෙහි කරනවා අපි අවරෝහණ පිළිවෙලට. ඒකට සිහිය හොඳට සිහියෙන් බලනෝනේ අපි. නේද? භගවා ගුණයෙන් පටන් අරන් අරහං ගුණය දක්වා අනිත් පැත්තට බලනවා. එතකොට අපිට සිහියෙන් ගුණ ටික මතක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි නේද අසුබ වගේ භාවනාවක් පුහුණු කරලා තියෙනවා නම් යම් මට්ටමක විශේෂ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් අපිට අසුබ වගේ භාවනාවක් කරන්න පුළුවන්. අසුබ කොටස් පිළිබඳව බලන්න. මරණාසතිය කියලා කියන්නේ අපි කොතරම් දුරට මරණය කියන දේ කරා ළඟාවීමේ අවදානමකින්ද ජීවත් වෙන්න කියන එක බලන්න. අපි රාත්‍රී එළියනකොට මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. අද මේ වෙලාවේ මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. තව ටික වෙලාවකින් මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. හෙට වෙනකොට මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. මරණයටපත් වීමේ සම්භාවිතාව සහ අවකාශය පිළිබඳ හිතන එක තමයි මරණාසතියෙන් වෙන්නේ.
ඔය හතර තමයි අපි චතුරාර්යක භාවනා අපි පැයක නම් සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 15 හතරක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් විනාඩි 5 හතරක් කරලා විනාඩි 20ක් ගත වෙනවා. ඊටු විනාඩි 40 අපි ආනාපානසතිය කරන වගේ. අද අපිට තියෙන කාලය අනුව ඕනනම් නේද විනාඩි 5 වගේ අරගෙන කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Tamanට එහෙම වෙලාවෙ හිතන්න එපා. ඒ භාවනා ක්‍රම හතර මිශ්‍රව එකකට පස්සේ එකක් හිමින් සිද්ධ කරන්න බලන්න. ඒතකොට එකක් ඉවරනාට පස්සේ අනිත් එකට යන්න. භාවනාවේ වෙලාව ගැන හිතන්න එපා. වෙලාවෙ හිමින් සැට ඉවර වෙයි. Tamanට පුළුවන් විදියට අර Tamanට සුව පහසු විදිහට මේ භාවනාව ඒ විදිහට කර්මස්ථානේ පුරුදු කරන්න. හොඳයි. පටන් ගන්න කලින් මොනවා හරි අහන්න දෙනවද ඒ ගැන? ඔව්. නෑ. ඇත්තටම හොඳම දේ තමයි අපි දැන් බලුවොත් අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොටෝකෝල් එක ෆලෝ කරොත් එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් අඩුම පටම ධ්‍යානයටවත් ගිහිල්ලා ඒතර විතක්ක ਵਿਚාර පීතිසුඛ ඒකාග්‍රතාව කරන ධ්‍යාන ලක්ෂණ ටික බලලා ඒව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා ඊට පස්සේ ධ්‍යානය වශී කරලා අන්න ඊට පස්සේ ඕනනම් අඩුම මේ සුදුසුකම මේ පල්ලෙහාම තියෙන මට්ටමින් ගත්තොත් අඩුම තැන පටම ධ්‍යානයවත් වශී කරගෙන විදර්ශනාවට ගියොත් තමයි වැඩිපුරම විදර්ශනාවේ ප්‍රතිඵලය තියෙන්නේ. මොකද එතකොට අපිට සියුම්ම නාම රූප පිළිබඳ රූප කලාප පිළිබඳ හොඳට දකින්න පුළුවන් නේ. හිත සියුම්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ දැන් සමහර අයට අපහසුයි මේ හැමෝටම හිත එකඟ කරන්න අමාරුයි. හැමෝටම ඔය මේ සමත හැකියාව නැහැ. ඉතින් කෙනෙකුට සමත කොටස දිගටම කරගෙන අමාරුයි. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට ඕනේ නම් විදර්ශනා පැත්තට යොමු වෙන්න මම කියන අඩුම තරමේ හිත එකඟ වෙනකන්වත් ඉන්න. ධ්‍යානය නෙමෙයි අඩුම හිත යන්තම් හුස්ම රැල්ල තියන් ඉන්නවත් මට්ටමට. එහෙම නැතුව කොහොමද විදර්ශනාවක් කරන්නේ? නේද? අපිට විදර්ශනාවක හිත තියන්න හිත එකඟ වෙන්න එපා. එහෙම නැත්නම් විදර්ශනාවක් පටන් අරන් ඒක හරහා හෝ හිත එකඟ වෙනවා. කොහෙන් හරි හිත එකඟතාවයට එන්න ඕන. එතකොට දැන් අපි හිතමුකෝ එහෙම වික්ෂිප්ත වෙච්ච හිතක් වෙනවා කියලා. ඔය හිතට අපි විදර්ශනා කර්මස්ථානයේ කටපාඩම් කරවලා බල හිටියොත් ඒක විතර්කයක් විතරයි. නේ? අපි දැන් නිකන් විදර්ශනා ධාතු ස්වභාවය අපි ඇහි කනේ නාසයේ දිවේ ශරීරය ආදී ධාතු ටික බලලා කටපාඩම් කරලා ඒවා සිහි කර හිතත් ඒක විතර්ක ටිකක් වැඩ කරනවා මිසක් කුසල විතර්ක තමයි. හිත එකඟ වීමක් නැහැ. එකඟ වීමේ පුහුණුව කොහෙන් හරි ගන්න වෙනවා. ඒක විදර්ශනා තුලින් ගන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක සමතේ එකඟ වීමකින් ගන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි හොඳම ක්‍රමය හොඳම තැන තමයි විදර්ශනාවට හැරෙනවා නම් හොඳම තැන අඩුම තරමේ පටම ධානයවත් වශී කරගෙන. එච්චර දුරට හැමෝටම යන අමාරු. ඒ නිසා මම වුණත් යම් මට්ටමකට භාවනා කරාට පස්සේ විදර්ශනාව කරන්න සමහරු කෙලිම විදර්ශනාවෙන් පටන් ගන්නවා. ඒ දෙකම එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. භාවනාව දැන් පටන් ගන්න භාවනාවට සම්බන්ධ මුකුත් තියෙනවා නම් ඒ ටික අහන්න ආනාපාන සතිය ඒ චතුරාර්ය භාවනා අපේ ධර්ම සාකච්ඡාව හවස තියෙනවනේ. එහෙනම් අපි ඒකට ධර්ම ගැටලු තියාගමු. අනිත් දේවල් තියෙනවද මුකුත් තව? එහෙනම් අපි භාවනාව ආරම්භ කරමු. කවුරුත් දැන් අපි ආනාපානසතිය කරන්නේ නැති නිසා නේද විශේෂයෙන්ම අර නේද කොන්ද කෙලින් තියාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. අපිට කොන්ද කෙලින් තියාන භාවනා කරන්න පුළුවන් නම් බොහොම හොඳයි. සැහැල්ලුවෙන් තමන්ට පහසු ඉරියව්වකින් වාඩි වෙන්න. වාඩි වෙලා හොඳට ඇස් දෙක පියාගෙන හිතේ කර්මණක තියාගෙන එක වෙලාවක් තමන්ගේ කය දිහා හොඳට බලාගෙන ඉන්න. කය ඉරියව්ව පිළිබඳව අත් දෙක තියෙන හැටි, කකුල් දෙක තියෙන හැටි, කය තියෙන ආකාරය හොඳින් බලන්න. බලලා මේ සිරුර තමන්ගේ ඒ අදාළ කර්මස්ථානයට අපි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමු.
So before we start, another story. Many stories today. Okay, this is thing like this. Have okay. This was what was told to me by my teacher. I don't know whether is it like that, but let's just take the meaning behind the story. Okay. So they say when they train an elephant, you know, an elephant. So when the elephant is young, so they will they don't want the elephant, they want to train the elephant so that it doesn't leave this compound, leave this area, right? So they will put a metal rod in the middle of the compound, and then they will secure some metal chains to the rod, and then to the young elephant's leg. Then the young elephant, and then they will, of course, they will do the cleaning and feeding over there at the compound. Then, as the elephant grows older, sometimes it wants to go out of that range, you know, the range between the metal rod and the metal chain, but it cannot. Why? Because the metal chain is fastened to the feet of the elephant, right? So after trying for some time after that, then the elephant kind of like get used to it. And then after that, it doesn't really go out of the range of the metal chain. Then after that, as it grows even older, then the trainer will remove the chain. Say remove the chain, but even though the trainer remove the chain, but the elephant doesn't go out of that domain of the circumference of the chain, which it got used to previously. And this, I heard this is how they train some elephants not to leave the place or something like that. I'm not sure whether it's like that. You guys from Sri Lanka, I think you should know better. Okay, so why do I want to bring up this story? Because actually, a lot of us, especially during the Dharma practice, we may also have a lot of chains in our mind that is blocking you. Okay? That is blocking you or pulling you back from exploring and experimenting and experiencing more, and also obstructing us from the practice. All right. So these are what we call limitations of the mind. It's your mind will limit yourself. And in this case, we are like our own enemy. We are like our own enemy. It's because of some thoughts that we have that makes us behave in a certain way that obstructs us and pull us back from the practice. So today, and maybe I don't think I'll be able to finish. I don't think we will be able to finish this in one talk, but subsequent talks we will talk about these limitations of the mind, because I see this so common in lay people community, in not only Sri Lankan community, in Malaysian community, but also even between like monks and monastics. Sometimes they also have this kind of limitations of the mind. So let us see and explore what are the kinds of limitations of the mind that is pulling us back from experiencing the happiness that you guys are capable of. Right? Okay, so so the first one, I hear this quite a lot also in Sri Lankan community. So say, oh, Bande,
sometimes I ask, hey, why you never come for Poya Day and the seal program? Bande, I don't have parami. I cannot meditate. I have no parami, so I just do some dana and do some service. Okay lah, 1 month, 1 time. Okay lah, like that. Huh? So it may sound very simple and common. Bante, I don't have parami, but if this keeps going on in the mind and they don't do something about it, then for a long time, they're not gonna have a lot of parami generated, right? So if somebody in their mind, because of this reason, Bante, I don't have parami, and then they behave in such a way. What are some of the behaviors that shows that it is obstructing their Dhamma practice? First, because of this, they have no confidence in themselves and in the Dhamma, so they just don't come lor. Because no parami ma, why I come? I come here meditate also very boring, very uncomfortable, very restricted. I don't like that. So they don't come. And they don't come, then what? They miss the chance to develop and to learn more, right? And if not, then when they meditate, some people bash them up before they meditate, Before they meditate, they say, okay lah, I don't have parami one lah. Never mind lah, I just sit half an hour, okay lah. Actually, they're capable of maybe like sitting 1.5 hours, but because of this kind of mindset, then never mind lah, no parami one lah. Wow, so many people can sit. Oh, they got parami one lah. I know parami one lah. Never mind, I just sit half an hour, 15 minutes, okay lah. Like that. Then you see, in this way, they limit their development like that, no? So when they behave in this way, their Dhamma cannot grow, their meditation and mental development cannot grow. And this is pretty common. So I don't know, maybe there's other ways of manifestations of this. Maybe you may know this. But if we have this kind of mentality, then definitely we will cut short and miss out on a lot of development opportunities and not really developing to our full potential, right? So how do we overcome this? So can use stories to overcome. So one story I'd like to share with you today is the story of Venerable Chula Pantaka. No? So maybe all of you have heard the story before, but have you ever wondered how you use that story to your Dhamma practice? So we will try to explore today. So the Venerable Chula Pantaka, last time, during the Padumuttara Buddha's time, so there were 2 brothers, one older and one younger. Then one day, the younger brother saw the Padumuttara Buddha declaring one of the monks to be first in the Rupa Vachara Jhana, and also in the creation of psychic powers for mind-made bodies. That means can create many replica. So very easy. Wow, need to go. If you can do it, very good. Need to go to coast. Okay, another one go. need to send kids to school. Another one go. Very easy. If you can do it. No? So the younger brother saw this monk being declared by the Buddha for these 2 qualities. So he thought, I also want this. Wow, very good. Then he informed to the Buddha. Then he for 7 days he made a Mahadana to the Buddha and the Sangha. Then on the 7th day, after that, he make an aspiration, make a wish. Buddha, I wish to become this kind of a monk in the future. Then the Padumuttara Buddha, being able to assess, being able to project the future. So he told him that, okay, in the dispensation of Gautama Buddha, so you will be a monk like this, like that. So for the older brother, after that, the older brother saw the Buddha declaring another monk to
to be the foremost, that means the best in Arupa Vachara Jhanas, Arupa Jhanas. So he also, he wanted to become a monk like that. So he gave 7 days Mahadana. Then after that, he made a wish. And then the Padumuttara Buddha also project his future and say, okay, in the Gautama Buddha's dispensation, you can be like this, like that. So after that, according to their lifespan, they pass away. And during that time, they were always reborn in the heavenly realm or the human realm. But younger brother, there was once during the Kassapa Buddha's time. So he also became a monk. And that time he was a very learned monk, very learned, by high education and very knowledgeable. Yeah. But he did something. He did something bad. But that was not strong enough. The karma didn't ripen at that time. Okay. But he did something bad. We'll talk about that later. Then after that, until our Gautama Buddha's time. So there was this daughter of a very rich merchant, and she fell in love with one of her slave, a man. Then after that, they ran away. So they ran away, went to another village, and they stayed together. Then after that, so maybe I think in ancient Indian tradition, so they when they give birth, so okay, then she want to go back, but then he keep delaying because he's very scared. No, he's just a slave, but he ran away with the lady mistress. So he was afraid to go back. So he keep delaying, keep procrastinating, like that. So after that, until his wife cannot wait anymore already, going to give birth already. So my husband is too timid. So okay, I will go myself. So she went. And after that, at the road, then when the husband came back, he said, I never see the wife. What happened? Oh, the wife maybe go back to her parents' place, no? So he ran and he managed to catch up with her. So over there, when he catch up, then he said, oh, why you go like that? But when he managed to catch up with her, then she was about to get pregnant already. She was about to give birth already. So they have to make some place, and then after that, she gave birth to one baby, baby boy. So because she gave birth to him at the road, so she called him Pandaka, Master Pandaka, like that. Then since the baby already born, so no need to go back to parents' place. So they go back to their home. After that, another baby was conceived. So again, she want to go back. Again, the husband want to, cannot. Okay lah, tomorrow lah. Tomorrow lah. Sounds very familiar. Hey, tomorrow lah. So after that, she know, this husband, cannot one lah. Okay lah, I go back myself. And again, same thing happened at the road, and again the husband catch up with her. Again, she gave birth to the baby near the road, so she called her two babies Mahapandaka and Chula Pandaka, like that. And then when they were growing up, maybe about 3 years old, 4 years old, maybe, then they were playing with the kids. Then the kids, they saw that the other kids have their grandparents with them. So, but they didn't have. So they asked their mother about it. So the mother said, oh, you have grandparents. So your grandparents are very rich in one city, like that. So after that, they want to see the grandparents and all that. So the wife also think, the parents, they are sometimes they are fierce, but they always have a soft mind towards their children. So she thinks, okay lah, let's go back lah. Right. So then when they went there, then they went near the
rich merchant's house. Then they send a messenger. So to send a messenger to her parents. So the parents say, they cannot stay near us after what they have done. But the kids are innocent, so bring the kids along. We will take care of the kids. And after that, okay lah. They leave the kids, the two boys with the grandparents. Then the parents give them a sum of money so they can live comfortably. And then after that, they left like that. After that, the rich merchant used to go to the monastery and to listen to the Dharma. And he used to bring Mahapantaka with him. So after listening more and more, so you guys can bring your kids more to the monastery, listen to Varapasatika, maybe more and more become ordained. But I run a little bit. But many people say like this. I saw a phenomenon like this. Many people, when other people's kids want to ordain, very good, sadhu, very good, your kid become monk, very good. But when their kid want to become monk, hey, no good. You haven't got your degree. Tomorrow, like that. So I don't know whether is it like that with you, but yeah, I saw this phenomenon. So maybe not so good. Maybe not so good. Sometimes have to let the kids pursue their benefit and happiness for their present life and future life. Anyway, coming back. So the elder brother, Mahapantaka, so he liked he liked the monk life so much, so he requested to ordain. Then he asked permission from his grandfather. Grandfather said, if you can ordain, very good. Okay, you can go and ordain. I will support you, like that. So after that, he ordained, and after that, he received the basic meditation subject, and then after practice, not long after, also he became an Arahant. Then he was very skilled in the Arupa jhanas, like that. Then as he was experiencing, enjoying the bliss of Arahantship, of fruition, then he thought, this happiness should not only be for myself, should be also for my family, also for my brother. So he went back to his grandfather and say, "Oh, grandfather," he said, "Donor Upasaka, I wish to let my younger brother become a monk. Is this okay with you?" So the grandfather said, okay. If your younger brother can become monk, also very good. Okay. Then wholeheartedly supported them. So when Chulapantaka, he ordained as a monk. Then the Mahapantaka, he taught him a gatha. Okay, now you learn this gatha first. Then after that, I'll teach you other thing. So you memorize this first. But after 4 months, so the Venerable Chulapantaka couldn't even memorize one gatha. So this was according to commentary. Say that. Remember, I was saying during the Kassapa Buddha's time, so he was a very learned monk, but at that time he did something bad. So there was another monk who was very slow in learning. So he made fun of him and, break his confidence and maybe tease him or something like that. So as a result, that monk, I think that monk disrobed or something like that. So because of this karma, so this life, that life, the dispensation of Gautama Buddha. So when he became monk, because of this karma, he cannot even memorize, cannot memorize even one gatha. I think we can memorize A, B, C, D, E, F, G, no? No problem. But he couldn't memorize. So after 4 months, then the elder brother, Mahapantaka, so he said, you after 4 months also cannot memorize one gatha. You have no use in the dispensation. Go away, get away from me, like that. So he was feeling very sad. And at that time,
the Buddha's doctor, Jivaka, so came to invite the Buddha and the Sangha for a big dana. So wanted to invite monks. So that time, Venerable Mahapantaka, he was something like a Sangha officer like that. He was managing this. So he said, okay, I will accept the invitation for every monk except Chula Pantaka. Wow, when the Venerable Chula Pantaka heard this, very sad, like a knife pierced to the heart. Need some sound effect after lunch. Then after that, he was very sad. So the Buddha at that time, he knew about this thing. Then the Buddha saw that this is a chance to help the Venerable Chula Pantaka. So he went to the Venerable Chula Pantaka, and then he said, "Oh, my son, Chula Pantaka, what happened to you? Why are you so dejected? Why so sad?" Then the Venerable Chula Pantaka told the Buddha what happened. No? Then the Buddha said, your brother doesn't know what is the true potential of you. You are one that is, you are a special type of person that is to be led only by Buddha. Only Buddha can help this kind of person. There are a few categories. So the Buddha gave him one cloth, and then he said, okay, you take this cloth, and then you say, oh, this is impermanent, this is very dirty, this is going to be dirty, like that. So the Buddha left after that. So the Venerable Chula Pantaka, he with the cloth in his hand, he was like rubbing, oh, this is going to be dirty, this is going to be dirty, something like that. And then at the time, the Jivaka came to invite the Buddha and the Sangha to his house for the meal dana. And the Buddha left with 499 monks, except Venerable Chula Pantaka. So he went there, and then after that, Buddha went. Then they sit down, and when Jivaka wanted to offer the food, so the Buddha covered the bowl with his hands. That means, hey, not yet. So Jivaka asked, "Oh, Buddha, what happened? Is there anything wrong?" So the Buddha said, "Oh, there's one more monk in the monastery. Okay, I will go and get him." But at that time, while this was happening, the Venerable Chula Pantaka, because of rubbing the cloth, so the cloth become dirtier and dirtier. He said, yeah, the mind, so he gained some inspiration. He said, oh yeah, the mind is pure, but because of association with greed, hatred, and delusion, so it become defiled and dirty. Then after that, with that, his parami, I think the karma also exhausted, so the parami ripened, and then after that, he was able to attain the Rupa Vachara Jhanas. Then after attaining the Rupa Vachara Jhanas, then with that as a basis, so he practiced Vipassana and was able to attain Arahantship at that time. And not only normal Arahantship, Arahantship with the 4 Padisambhita jnana, and also he also had because of the Magga, the Arahanta Magga, so he was able to have psychic powers, and also he knew about the teachings of the Buddha. This kind of psychic power and knowledge that comes, sometimes it comes with the attainment of path and fruition. Sometimes it's like that, but if not, then you have to study law, like that, So he also became very skilled because of his wish. So he also became very skilled in creating replicas, creating other bodies like that. So at that time, he created 1,000 mimate bodies, 1,000 replicas. So 1,000 Bante. Wow, very good. Can go many countries, like that. Anyway, so the messenger that Jivaka sent, so went back to the monastery, and then he saw, why so many Bande? I thought only one Bande, why so many Bande? Then he went back and told Jivaka.
Then after that, the Jivaka told this to the Buddha, and the Buddha said, "Oh, okay, you can ask, where is the Venerable Chulapantaka? The Venerable that's left behind is Venerable Chulapantaka." So the messenger went back, and then he asked. Then everyone replied, "Oh, I am Chulapantaka, I am Chulapantaka." 1,000 people know. Wow, a little bit. Even the messenger, I'll be like, you know. So he went back again, and then the Buddha said, "Okay, you go and ask again. Whoever, whichever is the monk that reply first, and then you catch his hand and tell him the Buddha call for you." Okay, then the messenger, okay, wow, 3 times, taxi fare very expensive. So he went back, and after that he asked again, and then the first one who say, I am Chulapantaka, then he quickly go catch him. Hey, Buddha asked for you. So as soon as he catch him, then the other mind bodies disappear like that. Then after that he went back. Went to the dana with the messenger, and then he attended the dana together. Then at that time, the Buddha also say, "Oh, he's already arahant," like that. So many of us, sometimes in our mind we think, "Oh, I have no parami," but actually, first thing we have to consider is, are we really competent enough to judge whether we have parami or not? So in this case, actually, we do not have the capability to know about one's potential. So if we do not have the capability to know whether you have parami or not, then don't bash yourself up, right? Don't say that, "Oh, I have no parami. Sometimes in Chinese culture, they have something which they call humbleness, but sometimes they grab it the wrong way. I'm humble. Oh, I'm very low one. I have no parami one. I'm very poor one. But sometimes because of that, then they limit their development. So don't be over humble. Just be pragmatic. Like, if it is like this, then it is like this. If you are more skilled in meditation, if your mind is soft, okay, mind is soft. If your mind is hard, okay, mind is hard. Then this kind of a pragmatic attitude towards meditation, it will really, really help us a lot, because a lot of obstacles in meditation, it arises from I can, I cannot, I will not, can I not, a lot of this. So especially I can, I cannot, why he can, I cannot, especially comparing outside. So a lot of this kind of mentalities, this kind of thoughts that arises in the mind has to do with conceit, and conceit, which is ego. So conceit, mana, if you study Abhidhamma, mana has 3 types. First type is the arrogance. Oh, I'm better than everyone. Even for meditators, we hear a lot about this, even for meditators. So they like to compete with each other. Then in the secular world, in your working life, you have to compete, right? You have to competing since you were maybe when you were in secondary school, you have to be better than others. In the university, you have to be better than others. In the work, you have to be better than others. But when you bring that kind of mentality into practice, I can tell you, very suffering. Why? Because today your meditation, okay lah, quite peaceful like that. Then you go and report to your teacher, and then you're actually feeling quite good, very good mood. But then the other person, maybe came here 1 month later than you. For those in the meditation retreat, retreat centers, then you're still being able, trying to be peaceful with the breath, no? Trying to be pay attention or being aware of the breath peacefully, and getting comfortable with the breath. Wow, the other person, wow, jhana already.
Wow, first jhana already. Wow, I come here 2 months already, still finding my breath. Wow, this person come here 1 month, wow, already got jhana. Wow, cannot. Wow, must be number one. Then you number one. Wow, then because of this, what happened? Craving happened. Craving for what? Craving for result. And when we crave, when we have craving for result, what do we have? Attachments to result. And when you have attachments to result, what happened? Ayo, today, after 1 week, go for interview again. Still, already second jhana. Now I still cannot find my breath. Cannot, try again. Then you get this. What happened? You get disappointed, right? And angry. Then third week, third jhana already. I still cannot find my breath. Even more disappointed, even more dejected, even more anger towards yourself. At that time, you start to have anger towards yourself. Why I cannot do it? I was a lawyer before I come here to practice. Why I cannot? You ask me to study, I can do very good. I can be number one in the class. But you ask me to do anapana, you very suffering like that, And then the more you suffer, and then this kind of it's a kind of a vicious mental cycle, because as they become more dejected and more disappointed, the least they are able to meditate peacefully. Why? Because the cause is wrong. The cause, the intention when they want to practice meditation is not for letting go already. It's for getting number one. Want to be better than them. I must be better than this person, that person. I must get result. I must get like that. So when we have a lot of this kind of a result-orientated mind, I tell you, confirm guarantee, very suffering. Then because of that kind of attachment, not only emotions flare up, and because of that, we are practicing with wrong cause. The wrong cause is attachment and craving. So when we are practicing with that kind of intention, then we tend to use a lot of strength. Use a lot of strength to pay attention to the breath. Cannot. I must notice the breath for 20 minutes continuously. Then you cannot. Sometimes the breath very subtle. You cannot know the breath. So what you do? Do this for, I can tell you, do this for 10 minutes. After that, you want to sleep already because so tiring, like that. So you see, just because of one wrong intention can cause a whole lot of vicious cycle. And not to mention that when you use a lot of strength to pay attention to the breath, then you get a lot of chest pain. You feel difficulty in breathing. This area pain, headache, a lot of all these kind of very uncomfortable body sensations start to happen. Why? Just because of one wrong intention. I want to be better than that person. Finish. Bye-bye. Then you start to bash yourself up already. So coming back. When we talk about parami, we talk about parami. Everyone's parami will ripen in different stages. So if we don't have parami, then what should we do? What should we do? Build more parami, right? So how to build more parami? Go back, watch TV, one week, do one dana, 1 week, one sila, finish lah. No, not like that, right? If that's what you are doing already, then you should work harder, isn't that so? Try to develop if you cannot go to the meditation center to meditate for a long time, then at least, go to the practice, incorporate mindfulness in your daily life. When you wake up, the moment you wake up, you develop loving kindness to others. And then we train our mind to be always in wholesome mind states. Train your character to be more soft. No need to get angry so easily, like that. Then as we develop all these wholesome qualities, then you are moving towards more parami. Right. But if not, if we just never mind,
maybe I just continue like that. Then just weekend retreat, okay lah. Then then you always be at that stage, lor. So first thing about parami is, if we are not in a position to judge whether we have parami, don't judge whether we have parami or not. Just do it. Like Nike, just do it. And continue to do it. Continue to do it. You may not feel comfortable about it, but the thing is that, you see, if you have no money, then you just say, I no money one. Then you sit there, I no money one. Sit in the public library, enjoy the heat. I no money one. Will you get money like that? No, right? You have to go and learn and explore and find out how to earn money, isn't that so? Yeah, so that's the same for parami also. If you don't have parami, then go and develop, learn how to accumulate the most optimum amount of parami you can in this life. Then, at least next life you don't have to, be in the same state and complaining. I know parami lah, I know parami lah. Then, with this kind of a mental pattern, this kind of karmic pattern, even until the Maitreya Buddha's time, even the Maitreya Buddha in front of you, maybe the Maitreya Buddha say, you have chance to be this. Cannot lah, Buddha, I know parami one. Then Buddha was like, ayo, like that lah. So mental pattern, very important. And also, first thing first, don't judge ourselves whether we have parami or not. If you think you don't have parami, do it and accumulate and learn how to accumulate parami in the most optimum way. Then second one, the attitude towards parami. What kind of attitude can we have towards parami? Another thing that we can do is learn and observe the people that you think they have parami or their meditation is developing well. Observe and learn, see how they behave, how they maintain mindfulness, how they develop happiness in their life with Dhamma and also during their meditation. So you can ask them, during meditation, what you do? Why are you so happy? Very uncomfortable, very boring. How? That is learning people's parami, learning from people who have parami. Then when you can learn that, then your experience, and as you learn and as you experiment with it, your experience level goes up and up to the level where you also experience the same kind of happiness that they are experiencing. Then isn't that also like copying their parami? Yeah. So if we don't have parami, then first, if we think we don't have parami, but of course don't judge. But if you really think like that, then at least go and learn, go and observe. How the people with parami, how they behave, or things like that. That's one. I think, how many of you have seen Arya Dhamma Mahathera before, or have not seen Arya Dhamma Mahathera before? Can raise your hands? No, never seen. Okay. Okay. So Mahathera, even when I was in Nauyana, so I'm a foreigner. So that time, I just became a Samanera. Yeah, I just became a Samanera. And then after that, I was like, at that time, the Sima hall was 2 levels. So the monks, the bhikkhus, they were reciting the Patimokkha on the 2nd level. And then we Samaneras have to wait downstairs to wait for the Mahathera to come down and give us the Samanera precepts. So me and my friend, we were like talking. Then after that, suddenly my friend pulled me to one side. Then I was like, oh, what, Then after that, I saw what happened. Oh, Mahathera, very mindfully walking, very softly and gently walking. And, at that time, I don't know whether, I think you guys have, the
idols that you like, right? Maybe last time lah, maybe now learn Dharma already, not so much. But you know, when you see your idol, you're like, wow. so when I saw Mahathira, I was like, wow. You know, it was very, very shocking and very, very inspiring for me. Then I thought, wow, it's my idol. Mahathira's my idol already. Okay, this is an example that I have to follow and I have to learn. But you know, being a foreigner, we cannot understand Sinhala. But how do we learn? If you cannot understand how, do we stop there? No, we don't stop there. We observe how Mahathira behave and see how Mahathira walks, see how Mahathira talks to people and all that, see how Mahathira behaves, and see how when others are rude to Mahathira, how Mahathira behave. You know, things like this. These are how we learn. So sometimes learning is not only through Dhamma talks. Learning is also through seeing and hearing. Oh, okay, this is how they behave. This is how they behave. And actually, if we know the essence of the practice, then we will be able to learn a lot from their behavior. Like for example, there's also another Siador in Myanmar. His name is Siador Rivata. So he also very, very mindful, very, very mindful. Whenever there's nothing to do, he'll just close his eyes and meditate. Then when there's things to do, he will just talk and something like that. But of course, not everyone is like that. Different bhikkhus have their ways of maintaining mindfulness. So when you see how he relate to things, how he take a glass of water, he's very mindful and very softly take the glass of water, and then to everything, every person, he's being very kind and all that. Then that is how we learn. Because why? Only after meditation, then we found out that the way they behave towards people and things is also the same way they behave. Their mind behave towards the meditation subject. So, for example, for some people, for the anapanasati, some people the breath they just sit there and they try to be aware of the breath, but it's like the mind cannot stick to the breath. It's like the mindfulness there, again no more. The mindfulness there, again flying. The mindfulness is there. So why is this so? Because sometimes the mind doesn't have kindness and gentleness towards the meditation subject. You see, this is the in and out breath is a subject of the mind. How do we know the breath? We know it because of our mind, right? Because of mind, we know that there is breath. Isn't that so? So people also, because of the mind, I know there's Anti Pushpa. Because of the mind, I know there's somebody else, Rasika. So all are objects of the mind. So how we habitually relate to things also affects how we pay attention to the in and out breath. For example, I've said before, sometimes some people who, they want to protect themselves from getting hurt. So they always have a kind of a wall between each other. This invisible wall. It's like they're a little bit friendly to you, but then they push back already. They're a little bit close to friendly to you, then they push back already. It's like you feel like you cannot get to know them well. You don't really, they're not opening up their heart. It's like you go there and you get rebound back by the invisible wall. So this kind of people, if they go and meditate, then there's a very high chance. Of course, sometimes their paramis or their five faculties are strong enough to overcome this. Maybe it's possible that they can succeed. But for the more general of them, then they will find that when they have this kind of character, then when they meditate, their mind and the breath is like two things. And then it's like they want to be close to the breath, also cannot. It's like observing like that, like that. Then it's very, very, very difficult for them to
maintain their mind on the in and out breath consistently. So this is one problem that some meditators have. Yeah. But then when we see how the Mahatheras and the Burmese teachers, how they talk, how they relate to each other, and like that, then we find out, like that one. So we have to train to be a little bit softer, train our mind to let go of attachment more, like that. Then we see that, when they face with difficult situations, then they don't get upset so easily, or they let go of it very fast, very quickly. Like that. Why? Because letting go easily means your mind's tendency to attach and crave and hold on to whether it's something unhappy or something very happy. Sometimes your mind attached to that. That means if you can let go of that quickly, then you'll find that when you meditate, and if the breath sometimes becomes uncomfortable, if your body sometimes becomes uncomfortable, you're okay with it. You can let go of it. You are able to be peaceful among the unpeaceful. So practice is not just like just sitting and meditating. In our daily life, the way how we relate to things, the way we behave, the way we think, the mental pattern, how we think, all these are very related to how you pay attention to the breath. So just by paying attention to the breath and telling me about your problems, we can generally know what kind of a character this person is. If always catch the breath one, catch. Wow, Bante very tight. Wow, when I meditate here, very tight. That means this person, the craving, sometimes, or the attachment, not so easy to let go one. Very attached to views, very attached to opinions, maybe attachment to feelings, maybe attachment to expectations, maybe attachment to temptations, sensual pleasures, this kind of thing. So like that. Then if always reject one, this person easy to get angry one, like that. So it's very, very interesting. Just one anapanasati, you are able to know a lot about your mental patterns. So very, very interesting. But coming back, when we observe, so if we do not have parami, then at least we have a good attitude towards parami. So which is, if you really think that you do not have parami, I think everyone here have good parami. But if you really think you don't have, which no need to, then at least observe and learn from people who have good paramis. Then another thing is mudita, rejoicing. So what about rejoicing? Rejoicing is like what we call in our practice circle, we call the photocopying machine. Why is that so? Because you see, the untrained people, sometimes when people are better than them, then what happens? They get jealous. And jealous is what? Jealous is anger, right? Because you're not happy with other people's progress. Then when you are angry about other people's progress, then what kind of karma are you creating? We are creating the karma that goes opposite towards that quality or that achievement, isn't that so? So instead of being jealous, if we train our mind to always rejoice, your meditation good. Wow, sadhu. Oh, your meditation, good, sadhu. Oh, you have this good quality, sadhu. So if you want your kids to be clever, also surround them with good people, with smart people, or surround them. If you want your kids to be virtuous, surround them with virtuous people, and then after that, tell them about the good about virtuous people and good qualities. Then train them to feel happy about that. Then when they are trained like that, then they would, because of that rejoicing. So it's very easy for them to develop that quality. So how sometimes when we practice, not only just in a meditative monastic lifestyle,
It's not just meditation, but also when we interact with people and things like that. Then when we feel something good about this person or some good qualities about that person, that's sadhu, 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 sadhu. So you're more and more sadhu, your mind rejoices more and more and more. It makes you very easy to cultivate that quality. For example, if our mind is always attachment, very strong attachment pattern one, always attached to this, attached to place, attached to feeling, like that one. Then you see somebody that's not so easily attached to feelings, more rational, more dhamma, is more cool about things, Then we know that, this quality is something that I need. Then what do? Hey, whenever you see them, wow, this is the person with the good quality. Sadhu, sadhu, sadhu. Oh, this person with good quality. Sadhu, sadhu, sadhu. And then when you see them behaving in a way that, this may be troublesome for you because of our attachment, but it's not for them. And wow, they face this kind of thing. They're not suffering. But I'm suffering. If me, sure I suffer. Wow, they good quality. Sadhu, sadhu, sadhu. So when you rejoice in their good qualities, then it's like photocopying machine, photocopy. So if you want to be easily contented, so you surround yourself with people who are easily contented and then keep rejoicing. Sadhu, 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 sadhu. So you keep photocopy. Then very easy for you to develop that kind of a quality. And this is how we train and develop qualities and how to become a better person also. So it's not only in meditation, but also in our daily life. Especially look for qualities instead of a result. That person can meditate. Why they can meditate? Because the mind is soft. Because the mind not so easy to get attached. Because the mind always mindful. These good qualities. Sadhu, 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 sadhu. Then after that, you find that it's very, very easy for you to develop that kind of qualities. So if you think you do not have parami, then surround yourself with people who have good parami, and surround yourself and have more close contact and interaction with them, discuss more about Dhamma with them, and then find out about their good qualities, and then always rejoice in their good qualities. In this way, then you will be able to develop yourself towards becoming a person with good paramis. Okay? So, few things, just to recap, short recap. First, don't judge whether we have parami or not. We start where we are now, okay? Then second, if you think, you no need to think that we don't have parami, but if you really feel that way, then observe and learn from people who have parami. Then the third one is photocopying machine. Brother, maybe the brand is brother one, not brother one, Buddha one. Buddha brand. Rejoice in others' qualities, then you will be able to develop it. If you are able to develop this, experience it for yourself, then you will be able to know how to teach your kids. Because you know how the science and the theory and the way the mind and the karma works and the way the defilement works. So it's just applying the same theory to your kids and maybe to your students or to your friends if they want to be trained. It's like that. So in this way, we benefit ourselves. We also benefit others. Okay? And the attitude towards parami also, same. So if your kids say, mommy, I don't know how to do this. Daddy, I don't know how to do this. Then you must ask them to ask a few more questions. If you cannot do this, how can you do this? What can you do so that you can know how to do this? 2 more questions. Then they don't stop there. They don't stop there, but they'll continue to develop like that. Okay, so same for meditation. If your meditation is not comfortable, how can it be comfortable? What can you do to make it comfortable? Like that. Okay, so this is the sharing for today. So I hope this is beneficial for all of you, and to be able to break this kind of limitations of the mind in the mind. Okay, and also to be able to meditate and
purify the mind with lesser chains, with lesser limitations, and also not only to be able to live out this kind of dharma during your meditation practice, but also in lay life, having the same theory. If you are not successful, how can you be successful? What can you do to be successful? Take the next step, just another 2 steps. And then we will be able to become a very good scientist of Dharma and of life. Okay, and then hopefully with these qualities, may all of us be able to purify the mind and continue to practice samatha vipassana meditation diligently, and may the Triple Gem bless all of us to be able to attain path, fruition, and nibbana as soon as possible. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Now is I think half an hour tea break. So please maintain the mindfulness and maintain the happiness, not only mindfulness, but also happiness. And happily purify your mind. And I think the next program starts at 3 p.m. Okay, so Terence Saranai, bless you. කරුණාවෙන් සම්දන්නේ මේ announcement කීපයක් දීලා තියෙනවා සංවිධායක මණ්ඩලය. අද දින මම හිතන්නේ ත්‍රිපිටක පූජා සහ අට කතා ග්‍රන්ථ පූජාවක් කරන්න ලෑස්ති කරලා තිබිලා තියෙනවා. ඒක නොවැළැක්විය හේතුවක් නිසා අගෝස්තු මාස 6 වන ඉරිදා ඒ කියන්නේ අගෝස්තු මාසයේ සිල් තියෙන දවසේ හවස 4ට සංවිධානය කළා තියෙනවා. අගෝස්තු මාසයේ සිල් තියෙන දවස සහ මේ ත්‍රිපිටක අට කතා සහ ටීකා ග්‍රන්ථ පූජාව පවත්වන්නේ බැරි රෝඩ් කමියුනිටි ඇක්ටිවිටි සෙන්ටර්. බැරි රෝඩ් කමියුනිටි ඇක්ටිවිටි සෙන්ටර් වල තමයි මේ පූජා පවත්වන්නේ. ඒක මතක් කරන්න තියෙනවා. මේ ත්‍රිපිටක පූජාවට මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට මේ ග්‍රන්ථ සහ අට කතා පූජාව මේ අපේ ධම්සුවාරණ සේනාසනේ වෙත තමයි මේක පූජා කරන්නේ. ඒකට කැමති කෙනෙක් $200ක් ගෙවලා ඒ අට කතා සහ ටීකා ග්‍රන්ථයක් අරගෙන ඒක ධම්සුවාරණ සේනාසනේට තමයි ඔයගලන්ට පූජා කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ඒ පුණ්‍ය කර්මය. ඊළඟට තව ඊළඟ වැඩසටහන තමයි උදේත් මතක් කරපාදේ දින 6ක නේවාස භාවනා වැඩසටහන් ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා. ජනවාරි මාසේ 1 වෙනිදා සිට ජනවාරි 7 වෙනිදා දක්වා මේ සඳහා සහභාගී වෙන්න කැමති අය ජූනි 20 වෙනිදාට පෙර තමන්ගේ දුරකථන අංකය සහ නම එළිය තියෙන පත්‍රිකාවට හෝ විද්‍යුත් තැපැල් මගින් මේ අන්තර්ජාලය හරහා සහභාගී වෙන පින්වතුන් විද්‍යුත් තැපැල් මාර්ගයක් info@dhamsuwa
.org.au තැපැල් පතට යොමු කරන්න තමන්ගේ ටෙල්ෆෝන් නම්බරේ සහ තමන්ගේ නම්ම. ඒ වගේම ඊළඟට මතක් කරන්න ඕන මේ ධම්සුවාරණ්‍ය සේනාසනේ ආරාම පූජාව සඳහා බිම් කොටසක් වෙන් කරගෙන පූජා කිරීමේ අරමුදලට දායක වෙන්න කැමති අයට ඒ මුදල් බැර කරන්න පුළුවන්. තව විස්තර ඉදිරියේ මේ ඉස්සරහා තියෙන මේසේ තියෙන පත්‍රිකා මතින් ඉතුරු විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ස්තුතියි. Just one, just one. Testing 1 1. Not again. 1 2 3 testing 1 1 1 2 3 testing 1 1 2 3 4 5 1 2 3 and Just one, just one. 1 2 3. Just one. Just one. Just 1 2 3. I know. I know. Make up. Oh, I don't know.
තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි දැන් අපි අපේ තුන්වෙනි භාවනා වටය ආරම්භ කරන්න යන්නේ පළවෙනි භාවනා වටේ අපි ආනාපාන සති සිද්ධ කළා දෙවෙනි එකේදී අපි චතුරාර්ය භාවනා සිද්ධ කළා අපි ඊළඟට ධර්ම සාකච්ඡාව තියෙන නිසා ධර්ම සාකච්ඡාව වෙනකන් අපිට ආසන්න වශයෙන් පැයක් විතර භාවනාව කරන්න පුළුවන්. ධර්ම සාකච්ඡාවට අද ප්‍රශ්න ටිකක් වැඩිපුර ඇවිත් තියෙන නිසා අපිට සාකච්ඡාව හරියටම පටන් ගන්න වෙනවා 4ට. ඔබට විනාඩි 50ක් විනාඩි 55ක් වගේ තියෙන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් හැම දවසකම තුන්වෙනි භාවනා වටය අවසන් එක බොහෝ දුරට විපස්සනාවට විදර්ශනාවට අදාළ කොටසක් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒතර මේකෙදී හැමෝටම මේ විදර්ශනාව කියන විෂය එහෙම නැත්නම් විදර්ශනාවක් භාවනාවක් වශයෙන් ඉදිරියට වඩන එක සාමාන්‍යයෙන් පහසු වෙන එකක් නැහැ. මොකද මම හැමදාම කියනවා අපි විදර්ශනා භාවනාවක් වශයෙන් බොහෝ දුරට පුරුදු කරන්නේ ඒක මානසිකාරයක්. අර මේ වචන ටිකක් සංකල්පයක් අපි අරගෙන අපි මෙනෙහි කරන ඒ සංකල්පය අපේ තුලින් සහ අපේ කයේ අපේ සිතේ ක්‍රියාත්මක වෙන විදි පිළිබඳව දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි එක්ක නාම රූප නැත්නම් ස්කන්ධ නැත්නම් ආයතන නැත්නම් ධාතු මොනවා හරි එක කොටසක් ශරීරයේ සහ මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව තියෙන එක පද්ධතියක් අරගෙන අපි ඒක විශ්ලේෂණය කරනවා. ඕක ඒකේ වැරදක් නැහැ. ඒක ඇත්තටම ඒතර විදර්ශනා කර්මස්ථානයක්, විදර්ශනා මානසිකාරයක් එච්චරයි. ඒක භාවනාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක භාවනාවක් ගන්නට යන්න නම් අඩුම තරමේ හිතේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ හොඳ ස්ථාවර එකඟතාවයක් තිබිලා එසේ එකඟ වූ මනසින් ඒ දිහා බලන්න ඕන. එහෙම බලනකොට තමයි මේක හොඳින් තේරෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එකඟ වූ මනසින් බලන්නේ නැතුව විසිරිච්ච මනසින් එහෙම නැත්නම් අර මම කියන විතර්ක තියෙන සංසුන් නොවුණු මනසින් බැලුවොත් මානසිකාරයක් වශයෙන් මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අභ්‍යන්තරයේ ඇත්තටම මේ සිතිවිලි පරම්පරාව හෝ කය හෝ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය ගැන පැහැදිලි වැටහීමක් අවබෝධයක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දැන් කෙටියෙන් අපි ආයතන සහ ස්කන්ධ සහ ධාතු වශයෙන් භාවනා කරනවානේ. අපි ගිය පාර ආයතන සලආයතන තමයි කරේ. මේ පාර අපි ධාතු සතර මහා ධාතු පිළිබඳ භාවනාව කෙටියෙන් සිද්ධ කරනවා. ඒතකොට මෙතනදී සලආයතනේ අපි ගත්තේ අසකරණාසය දේව ශරීරයේ මනස කියන ආයතන 6 ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය. මෙතනදී අපි ධාතු වශයෙන් ගන්නකොට ගන්නේ අපේ කය තුල නැත්නම් සත්වයා තුල පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ පවතින ආකාරය. ආයතන විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේක බලනකොට තමන්ගේ ඇඟේ මේක මේ අසුභ භාවනාවත් එක්ක ගලප ගන්න එපා. අපි තමන් දිහා බලලා තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන පඨවි කොටස් ඒවා සිහි කරනවා. අසුභ වශයෙන් නෙමෙයි. ඒ පිහිටි තැන් වශයෙන්. දැන් අපේ ඇටකටු ගත්තොත්, මස් ගත්තොත් නේද? කෙස් ගත්තොත්, නියපොතු නේද? ඒ වගේ ඒවා සකස් වෙලා තියෙන්නේ හන්දි නේද? කට්ලේජ් වගේ ඒවා සකස් වෙලා තියෙන්නේ පඨවි ධාතුවෙන්. අර ඔක්කොම ලයිස්තුම් බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙනෙකුට පුළුවන් නම් නේද? සියලුම කොටස් ටික බලන්න ඒක හොඳයි. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් තමන්ගේ කය දිහා බලලා පහක් වුණා හරි තමන්ට දර්ශන වෙන පහක්. කේසාලෝමා නකාදන්තා තචෝ වගේ පහක් බලනවා. මේ පහේ මේ මගේ කයේ මේ ධාතු වශයෙන් බැලුවොත් මේ කයේ ප්‍රකටව බහුලව පේන්න තියෙන්නේ. වැඩිපුරම තියෙන එක නෙමෙයි. බහුලව පේන්න තියෙන මොනවද? පඨවිය. බැලුමට බොහෝ දේවල් පඨවි ඝනයි නේ. ඊළඟට අපි දැන් විද්‍යාත්මකව බැලුවොත් වැඩිපුරම තියෙන්නේ ජලය නේද? එතකොට වැඩිපුරම අභ්‍යන්තරේ ආපෝ ධාතු තියෙනවා නේද? අපේ ලේ තියෙනවා, ශරීර අභ්‍යන්තරේ වතුර තියෙනවා, මුත්‍රා, සෙම සොටු ආදී ගලාගෙන යන දේවල් මේ කය ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට අර වාතය ගැන උද්දංගම වාත, අදෝගම වාත, අංගමංගානුසාරී වාත, කුච්චිසය වාත වගේ වායෝ කොටස් අපේ බඩේ තියෙන වාතය මුයින් එළියට යනවා. ඊට පස්සේ පිටුපස්සෙන් එළියට යනවා. ඊට පස්සේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරනවා. අපේ කුසෙන් එළියේ සීලෝමික කුහරය ඇතුලේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ මේ හන්දිපත් අතරේ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ වාතය අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙනවා.
ඊළඟට අපේ කයේ රස්නයක් තියෙනවා නේද? මේ කයට එකට අපි කියනවා මේ ජීර්ණයටපත් වෙන්න, ආහාර දිරවන්න, දැවෙන තැවෙන ගතිය අපේ කයේ තියෙනවා යම් උණුසුමක්. ඔන්න ඔය වගේ සරලව ලකුවට මේ අර වචන ටික විතරක් අරන් වචන එක්ක යනවට වඩා වචන එක්ක ගියොතින් වෙන්නේ ඔබට මේකයි මෛත්‍රියයි දෙකම එක වගේ තමයි ඒක. වචන ටික කටපාඩම් කරා වචන ටිකේ සිහිය තියන් ඉන්නව නෑ. අපි දැන් බලන්න ඕනේ අපේ කය දිහා මේ පැයක කාලය තුල කය විශ්ලේෂණය කරගන්නවා තමම S2 පියාගෙන තමන්ගේ කයේ පටවි ධාතු කොයි විදිහට තියෙන කියලා බලනවා. ටික වෙලාවක් පටවි ධාතු තියෙන හැටි, තියෙන ස්වභාව, තියෙන තැන් බලාගෙන යනවා. ඊළඟට ආපෝ ධාතු තියෙන තැන් බලාගෙන යනවා. වායු ධාතු තියෙන තැන් බලාගෙන යනවා. තේජෝ ධාතු තියෙන තැන් බලාගෙන. ඔහොම ගිහිල්ලා අන්තිමේට බලනවා දැන් මේ රවුන්ඩ් තුනක් විතර කරනවා. පඨවි ධාතු ටික බලනවා, ආපෝ ධාතු බලනවා, තේජෝ ධාතු බලනවා, වායු ධාතු බලනවා. ආයෙත් ඒ ටිකම කරනවා. ආයෙ පාරක් ඔය විදිහට 3 පාරක් විතර කරපුවාම දැන් අපිට එනවා අදහසක් කයේ මේ කොටස් පඨවි මේ කොටස්. ඊට පස්සේ මේ මුළු කය දිහාම බලනවා ධාතු සංඥාවෙන්. බලාගෙන ඉන්නවා කය දිහාම මේ කය පඨවි ආපෝ තේජෝ ධාතු වායෝ නේද මේ තියෙන්නේ කියන එක කය දිහා සම්පූර්ණයෙන් බලනවා පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ විදිහට. අන්න එතකොට අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ මුළු කයම පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ. කයේ අපි කය දිහා බලනවා මේ මෙතන එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ මේ සත්පුද්ගල සංඥාවක්ද එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රියාවලියක්ද අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා මේ කය කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ හතරක ක්‍රියාවලියක්. මේක වචන වලින් නෙමේ සංසිද්ධිය සංකල්පයක් විදිහට දකින්න ඕනේ. ඒක තමයි විදර්ශනා භාවනාවේදී බොහොම සංසුන් සංවර මනසින් එකඟ වෙච්ච මනසින් ඒ ක්‍රියාවලිය බලන එක තමයි. ඒකයි මානසිකාරයකට එහා ගිහපු දෙයක් කියලා කියන්නේ මේක. තේරුම් ගන්නකම් නේ Tamanට තේරෙන හොඳට වැටහෙනකම් ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක තමයි පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන කාරණේ නැත්තම් සතර ධාතු. මේක තව දියුණු වෙනකොට අපිට මේකට යන්න පුළුවන් ආකාශ විඥාන දෙකත් එකතු කරගෙන. එතකොට නාම රූප දෙක බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නේද? තව අටලොස් ධාතු කියලා තියෙනවා. අසකරණාසී දේශරේ මනස පදනම් කරගෙන අභ්‍යන්තර බාහිර සහ මේ විඥාන වශයෙන් බලන ක්‍රමයක්. ඒ වගේ ඉදිරියට දෙනවා සරලව වන්න ඔය භාවනා ක්‍රමය. අපි දැන් ටික වෙලාවක් විනාඩි 45ක් විතර දැන් තියෙන ටික කතා කරන්න වෙලාව අඩු වෙනවා භාවනා කරන වෙලාව. අපි දැන් භාවනාවට යමුම කවුරුත් හොඳට තමන්ගේ පහසු ඉරියව්වෙන් වාඩි වෙලා S2 පියාගෙන හොඳට සැහැල්ලු වෙලා තමන්ගේ පාදාන්තේ ඉඳලා නේද? සිරස දක්වා හොඳට බලන්න තමන්ගේ ඉරියව්ව හොඳට සැහැල්ලු වෙන්න. හොඳට සැහැල්ලා හොඳට තමන්ගේ ඉරියව්ව මෙනෙහි කරමින් හිතේ කර්මුණක තියාගන්න හොඳට. මේ සිරුර තමන්ගේ ඇඟේ වෙන් වශයෙන් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආදී හොඳට තියෙන ස්වභාවයේ තියෙන තැන මෙනෙහි කරමින් අර තමන්ට පේන ඉරියව්ව කය ඉරියව්ව දිහා හොඳට බලාගෙන ඒ ඉරියව්වේ ඒ කයේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ තිබෙන හැටි ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි හොඳින් බලන්න. එක වටයක් ඉවර කරලා නැවතත් මුලට එන්න. ඒ විදිහට කීප වටක් සිද්ධ කරලා හොඳට මුළු කය දිහාම පඨවි ආපෝ තේජෝ සංඥාවෙන් හොඳට බලන්න.
සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, අපි දැන් සූදානම් වන්නේ අපේ දිනේ අවසන් ධර්ම දේශනාව වැඩසටහනේ අවසන් අංගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමටයි. අපි උදෑසන ඉඳලා මේ වෙනකොට ධර්ම දේශනා, ඒ වගේම භාවනා, සීල සමාදාන ආදී නොයෙකුත් ආකාරයේ කුසලයන් රාශියක් සිද්ධ කළා. දැන් අපේ වැඩසටහනේ අවසන් අංගය නැත්නම් ප්‍රශ්න උත්තර සාකච්ඡාවටයි අපි සූදානම් වන්නේ. මේ සද්දේ හොඳට ඇහෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? ප්‍රමාණවත් නේ? අපි අන්තර්ජාලය හරහා අපිට යොමු වෙච්ච ප්‍රශ්න කීපයක් තිබෙනවා. අපි ඒ ටිකට යොමු වෙන්න පුළුවන්. මේ අයට යම් විග්‍රහ කළ යුතු දහම් කරුණු කීපයක් තිබෙනවා නම් ඒ දහම් කරුණු පිළිබඳව දැන් අපිට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒවා මේ ධම් සාකච්ඡාවේදී අවසන් වටේ හැම දවසකම අපේ සිල් වැඩසටහනේ අන්තිම පැය ගත වෙන්නේ ධර්ම සාකච්ඡා කරන්නට. එතකොට ඒකෙදී ඔබට යම් කරුණක් පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ කරුණ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කාට හරි අවශ්‍ය නම් යම් ආකාරයක ගැටලුවක් විසඳ ගන්න ඒක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාලය හරහා ලැබෙන ගැටලු අපිට සංජීවට Zoom තාක්ෂණය හරහා ලැබෙන ගැටලු එතනින් ලබන්න පුළුවන්. ඊමේල් පණිවිඩ මගින් ලැබෙන තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ වෙලාවේ මම බලන්නේ. Zoom එකේ අයට මට පේන්නේ නැහැ. Zoom එකේ ඉන්න අය ඒ අයට අවශ්‍ය නම් මයික්‍රොෆෝන් අන්මියුට් කරලා හරි නැත්නම් chat මාධ්‍ය හරහා දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. මේ ඊමේල් මාධ්‍යයෙන් ලැබෙන ප්‍රශ්න විතරක් මට මෙතනදී බලන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉන්න පිරිසට ලබා දෙමු අවශ්‍ය දහම් ගැටලු ටික. ඒ අය සාකච්ඡා කරාට පස්සේ අපි ඉදිරි ප්‍රශ්න වලට යමු. මොකද ඔයගලන්ට අහන්න දෙයක් තියෙනවද? Zoom එකේ මොකුත් තියෙනවද සංජි? හොඳයි. මේකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට තියෙන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා බෙල තියෙන අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ, දේශනාවේදී උදෑසන සඳහන් කළේ ශ්‍රද්ධාවන්තයාට ලැබෙන ආනිසංස පහක් පිළිබඳව. මේ ආනිසංස ලබා දීමේදී යමෙක් පක්ෂග්‍රාහීව කටයුතු කරන බවට චෝදනා කළොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කොමක්ද කියන්නේ? මම හිතන්නේ මේ කාරණේ මතක් කළා. මේ සද්ධා සූත්‍රය අපි කතා කරා. එතකොට ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ සූත්‍රය මම විග්‍රහ කරානේ. කෙලිම සූත්‍රයේ කියවුවොත් ඒ සූත්‍රයේ තියෙන විදිහට නේද? මම ඒකට උත්තරෙත් පෙන්නන්නම්. ඒ සූත්‍රයේ කෙලිම තියෙන විදිහට කියවගෙන ගියොතින් පංචමේ භික්කවේ සද්ධේ කුල පුත්තේ ආනිසංසා කතමේ පංච. යේතේ භික්කවේ ලෝකේ සන්දා සන්තෝ සප්පුරිසා තේ සද්ධංචේව පටමං අනුකම්පන්නා අනුකම්පන්ති. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් අපි කියවලා බැලුවොත් නිකන් ඒ පරිවර්තනය කියන දේ ඒක තියෙන්නේ පරිවර්තනයේ ලියලා තියෙන්නේ ආනිසංස පහක් වෙනවා. මොනවද ඒ පහ? මේ ලෝකේ ශාන්ත වූ සත්පුරුෂයෝ වෙද්ද ඔව්හු සද්ධා ඇත්තහුටම පළමුවට අනුකම්පා කරන්නාහු අනුග්‍රහ කරන්නාහු එසේ සද්ධා නැත්තහුට නොකරක් කියලා. සිංහල භාෂාවෙන් ඒක තේරෙන හැටියට බැලුවොත් තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ එන්නේ. දැන් මේ පරිවර්තනයේ දිහා මම මේ බලාගෙන ඉන්නේ. පරිවර්තනය කියන්නේ එහෙම නේද? සාන්ත වූ සත්පුරුෂයා ශ්‍රද්ධා ඇත්තහුටම පළමුවට අනුකම්පා කරන්නාහු අනුග්‍රහ කරත්. එසේ සද්ධා නැතිවට නොකරත් කියලා. මේක සිංහලෙන් බැලුවත් පේනවා මේ එසේ සද්ධා නැතිවට නොකරත් කියලා කියනකොට කොයි එක ගැනද මේ නොකරත් කියන්නේ? ඊට කලින් වාක්‍යනේ. ඒතර ඊට කලින් වාක්‍යය පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා පළමු කොට කියලා. ශ්‍රද්ධා ඇත්තහුටම පළමු කොට අනුකම්පා කරන්නාහු කියලා. පළමු කොට කියන වචනේ තියෙනවනේ. ඒතර දෙවෙනි එකකින් නිෂේධණයටපත් කරන්නේ පළමු කොට කියන වාක්‍යයයි. දෙවන කොට කියන වාක්‍ය නෙමෙයි. දෙවන කොට කියන වාක්‍ය නෙමෙයි. ඒ නිසා මේකේ කියවෙන්නේ අර මං කාංකේ වගේ ප්‍රයොරිටි එක හම්බ වෙනවා. ශ්‍රද්ධාවන් එහෙම ඊළඟට මේ බෙදලා මහා සංඝරත්නය හෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා හෝ තථාගතයන් වහන්සේ හෝ බෙදලා සද්ධාව ඉන්න තියෙන ඉස්සරලා ඉන්න සද්ධාවෙන් තියා පස්සේ එහෙම නෙමෙයි මම මේ දේශනාවේදී මේ සූත්‍රයේ කෙටියෙන් විග්‍රහ කරාට දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ ඒ අයට වැඩි අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මොකද අර තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතාවය හින්දා. ඒ අයගේ තියෙන දැන් ශ්‍රද්ධාවත් එක්ක මිනිස්සෙකුගේ ඇවතුම් පැවතුම් වෙනස් වෙනවා. කතා කරන විදිය වෙනස් වෙනවා.
ඒ අයගේ ධර්මයේ ගැන තියෙන ප්‍රසාදය සහ සංකල්ප විග්‍රහ කරන ක්‍රමවේද වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ධර්මයේ දන්න කල්යාණ මිත්‍රයෙකුට සබ්‍රහ්මචාරින් වහන්සේ නමකට මම කෙලෙස් තියෙන කෙනෙකුටත් ඒ කෙලෙස් හරහා වුණත් එයාට කැමැත්තක් ඇති වෙනවා ශ්‍රද්ධාවෙන් කෙනෙකුට උදව් කරන්න. තථාගතයන් වහන්සේලා රහතන් වහන්සේලා දකින්න එයාගේ ප්‍රයෝජනේ ප්‍රබලයි. එහෙනම් ප්‍රයෝජනේ සලකලා උන්වහන්සේලා උදව් කරනවා. එතකොට මම මේ කතා කරන්නේ වැඩිපුර අවකාශය ලැබෙනවා ඒ වගේ කෙනෙකුට මේ ධර්ම මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න සහ ධර්ම අනුග්‍රහ ලබන්න. පැහැදිලි සූත්‍රයේ පළමු කොට කියලා තියෙනවා. හින්දා පටල ගන්න එපා. මේ කියන්නේ සද්ධාව නිත්‍යය පැත්තකට දානවා සද්ධාව තියෙන විතරක් බණ කියනවා කියලා නෙමෙයි. මේ කියන්නේ දෙකට කඩලා සද්ධාව తీරා ඉස්සලා එන්න නැති අය පස්සෙන් කියන එකක් නෙමෙයි. සමහරව සද්ධාව තියෙන කතා නොකරන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. සද්ධාව නැති කතා කරන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ කෙනාට අනුග්‍රහය ඉස්සලා ලැබෙන්න පුළුවන්. කතා බහ කරන නිසා එයා යොමු වෙන නිසා. සද්ධාව තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න නැති කෙනෙකුට වඩා සද්ධාව නැති වුණත් ප්‍රශ්න අහන කෙනාට අනුග්‍රහය වැඩිපුර ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකේ කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනාට ලැබෙන වරප්‍රසාද සහ ලැබෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ හැම ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙකුට මේක මේ විදිහට වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒක වරදව වටහා ගන්න එපා. එතෙන්ද කිසිම ආකාරයක පංගු බේරුවක් කරන්නේ නැහැ බුද්ධ ශාසනය නේද? එහෙම කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ ඊළඟට පාලි භාෂාවෙන් මේකයි සිංහල පරිවර්තන දිහා බැලුවාම චොට්ටක් සිංහල දැන් පරිවර්තනය කියවන්නත් අදාළ වෙන විදිහේ සිංහල දැනුමක් තියෙනවා. සිංහල භාෂාව හරියට භාවිතා නොකරන දැන් අපි වාක්‍ය දෙකක් එක ළඟ ලියනවා නම් දෙවෙනි වාක්‍යයෙන් ඊට ඉහළ වාක්‍ය නිෂේධනය කරනවා කියන්නේ සම්පූර්ණ සංකල්ප නිෂේධනය කරනවා නෙමෙයි. ඒ වාක්‍යයට එසේ නොකරත් කියලා කියන්නේ ඒ වාක්‍ය කියන එක තමයි නොකරත් කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක ලියවෙන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සද්ධාව නැති අයට අනුග්‍රහ කරන්නේම නැහැ. අනුග්‍රහ කරන්නේ සද්ධාව තියෙන අයටම විතරයි. එහෙම වුණොත් බුද්ධ ශාසනය පවතින්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඒක වැරදිට ගන්න එපා. ඒ සූත්‍රය එහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් තව තියෙනවනම් මේකට යොමු කරන්න ප්‍රශ්නේ. ඒකට අපට ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ පාලියෙන් බැලුවම පාලියෙන් කොහොමද තියෙන්නේ? තේ භික්ඛවේ ලෝකේ සප්පුරුසාසේ සද්දංචේව පඨමං අනුකම්පන්තා අනුකම්පන්ති නෝ තථා සද්ධං. අරක ඊට වඩා ටිකක් පාලියෙන් කියනකොට පොඩ්ඩක් ඒ වගේ අර්ථයක් එන්නේ නැහැ. එතනදී කියවෙන්නේ අනුකම්පන්තා අනුකම්පන්ති. පඨමං ඒ අනුකම්පාව එහෙම නැත්නම් අනුග්‍රහයට සුදුසු සද්ධාාවක් තියෙන කෙනෙකුට ප්‍රථමයෙන් අනුග්‍රහය ලැබේ. නෝ තථා සද්ධං එච්චරයි තියෙන්නේ. සද්ධාව නැති කෙනාට එයනු ලැබේ. එච්චරයි. ඒ වරප්‍රසාදයේ සද්ධාව නැති කෙනාට ලැබීමේ අවකාශය අඩුයි. ඒකයි කියන්නේ. ඕක තමයි කරුණු හතරටම ඇතුළත් වෙන්නේ. පස්වෙනි එක සද්ධාව තියෙන කෙනා දිව්‍ය ලෝක යනවා කියලා. ඒතර ඒක මේකත් එක්ක පටල ගන්න එපා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තව තියෙනවා නම් ඒක තේරුම් නැත්නම් අහන්න ආය පාරක් අන්තර්ජාලය හරහා හරි Zoom එකෙන් හරි අන්තර්ජාලයෙන් ආ ප්‍රශ්නයක් නිසා මෙතන ඉන්න කෙනෙක් නොවන නිසා ඒක අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් මොන හරි අදහසක් තමයි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් අන්තර්ජාලයෙන් ආපු ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දීගෙන යන්න නැත්නම් මේ ටික මගහැරෙන්න පුළුවන්. ඔබට මේ අතරතුරේ අහන්න තියෙනවා නම් අත උස්සන්න මෙහෙමම. ඒතකොට මම මේක නවත්තලා මේ අපේ ඔඩියන්ස් එකේ ඉන්න අයට අවස්ථාව දෙනවා. නැත්නම් අපිට තව ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා අහලා ඔයගොල්ලන් දිහා බල බල ඉන්න වෙලාවත් යනවනේ. ඒ නිසා මම මේ ප්‍රශ්න ටික කතා කරගෙන යන්නම්. ඔයගොල්ලන් ওই පැත්තෙන් ප්‍රශ්න තිබ්බත් අත උස්සන්න. ඒතකොට මම දන්නවා. සංජීව මතක් කරන Zoom එකෙන් ආවිලා තියෙනවද මොකද නැහැ. ඔව්. කියන්න. ඔව්. Zoom එකකින් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ගරු ස්වාමින් වහන්සේ සමතය දියුණු නොකළ යෝගාවචරයා විසින් ශුෂ්ක විදර්ශනාව වඩන බව අසා ඇත. ඒ මදක් පැහැදිලි කර දෙන්න කරුණාකර ඉල්ලා සිටිමි. ඒක හරි. මොකද දැන් අපි ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මම ඒ වෙලාවේ කිව්වා සමතේ නැතුව වුණත් විදර්ශනාවෙන්ම හිත එකඟ කරගන්න පුළුවන් කියලා. මට කියන්නේ නේද මම. එතකොට ඔය ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. සමත පූර්වාංගම විදර්ශනාව, විදර්ශනා පූර්වාංගම සමතය සහ යුගනද්දය. ඔය තමයි ක්‍රම තුන. සමත පූර්වාංග විදර්ශනාව කියන්නේ සමත භාවනාවෙන් ආරම්භ කරනවා. අඩුම තරමේ ධ්‍යාන මට්ටමක් වගේ වෙනකන් සමතේ වඩනවා. ධ්‍යානයක් ස්ථාවර කරගන්නවා. විදර්ශනාව පුරුදු කරනවා, ඉදිරියට යනවා. විදර්ශනා පූර්වාංගම සමතය. සමත කොටසක් කරන්නේම නැහැ. විදර්ශනා විතරයි කරන්නේ මුලින්. සුස්ක විදර්ශනා වගේ තමයි. ඒ විදර්ශනාවෙන් අර කණික සමාධි වගේ විදර්ශනාවෙන් යම් ආකාරයක හිත එකඟතාවයක් ඇති කරගන්නවා.
ඒකගතාවයෙන් එයා යම් ආකාරයක ස්ථාවරයක් සමාධියක් ඇති වෙනවා. ඒ සමාධියේ ඒ විදර්ශනා ඥාණයෙන් එයා නිවන කරා යනවා. ඒතර එයාගේ මූල කර්මස්ථානයේ විදර්ශනාවක් එකයි කියන්නේ. උපකාරක කර්මස්ථාන තියෙන්න පුළුවන් සමතේ. සමත පුරම විදර්ශනා කෙනාගේ මූල කර්මස්ථානයේ සමතයක්. එයාට උපකාරක කර්මස්ථාන තියෙන්න පුළුවන් විදර්ශනාවේ. ඔය තමයි ප්‍රධාන මාදිලි දෙක දකින්න. හැබැයි තව පිරිසක් කියන යුගනද්ද භාවනාව කියලා. අපේ ලංකාවේ පැරණි සම්ප්‍රදායන් අතර ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කාරණයක් ඒක. අපේ පැරණි ශාස්ත්‍රල ගොඩක් උගන්වන යුගනද්ද ක්‍රමය. කියන්නේ දෙකම එකට කරනවා. විදර්ශනාව ගැලපෙන තැන් හිදී විදර්ශනාවත්, සමතේ ගැලපෙන තැන් හික සමතයත්. දෙකම එකට කරන එකට යුගනද්දේ කියලා කියනවා. ඒතර යුගනද්ද කරනකොට මොකක්ද ඉස්සෙල්ලා වැඩෙන්නේ? ඒකෙන් යන්න පුළුවන්. ඒකයි යුගනද්දේ තියෙන ලක්ෂණය. ඒකෙදි ඔබ විදර්ශනාවට අදාළ කෙනෙක් නම් විදර්ශනා පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්, සමතේට අදාළ කෙනෙක් සමත පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්. ඒතොර ඒ තමන්ගේ දැන් අද කාලේ මම පුද්ගලිකව ගොඩක් අයට කියනවා ඒක. මොකද හේතුව මම පුද්ගලික දකින දහසක් ධර්මයේ තියෙන එකක් නෙමෙයි. පුද්ගලිකව මම දකිනවා අද කාලේ යුගනද්දේ ප්‍රයෝජනවත් කියලා බොහෝ දෙනෙකුට මොකද බොහෝ අයට හොයාගන්න බෑ මොන වගේ භාවනාවක්ද මට හරියන්නේ කියලා. ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නනේ එක එකව try කරනවා කියලා. ඒතකොට සමත විදර්ශනා දෙකෙන් කෝකද වැඩෙන්නේ කියලා හොයාගන්න දෙකම මාරුවට පුරුදු කරන එක හොඳයි. අර හිතේ තියෙන ලක්ෂණ අනුව හිත සංසුන් පැත්තට බර වෙනවා නම් සමතයක් වඩාගෙන යනවා. හිත එහෙම නැතුව නම් විශ්ලේෂණ පැත්තට බර වෙනවා විදර්ශනා කරනවා. ඒ හිතේ තියෙන ස්වභාවය අනුව කර්මස්ථානයේ වැඩුවොත් යුගනද්ද ක්‍රමයකට. එතකොට ටික කාලයක් ඇද්දී අනුතරමේ තමන් යුගනද්ද ක්‍රමයට නෙමෙයි අයිති වෙන්නේ විදර්ශනා කොටසට හෝ සමත කොටසට හෝ කියලා හොයාගන්න. හරි පුළුවන්. ඒකනේ දැන් ගොඩක් අයට අමාරු මොන වගේ ක්‍රමයක්ද මට හරියන්නේ කියන එක හොයාගන්නනේ. තමන්ට ඒ හරියන ක්‍රමය හම්බුනාට පස්සේ තමන් දිගට මේක කරන්න ඕනේ. කාලයක් තිස්සේ දිගටම එහෙමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. ඒතර සුස්ක දර්ශනාව ගත්තාම සුස්ක දර්ශක මහරහතන් වහන්සේලා වගේ උතුමන් වහන්සේලා කොහොමද? උන්වහන්සේලා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදර්ශනා මත පදනම් වෙලා විදර්ශනා පුබ්බංග සමත කියන වගේ විදර්ශනා මත පදනම් වෙලා තමයි ගමන පටන් ගන්න. හැබැයි වැරදි වටහා ගන්න එපා. කිසිම කෙනෙකුට අඩුම තරමේ පටම ධානයවත් මොහොතකට හෝ උපදවා ගන්න නැතුව සෝවාන් වෙන්න බෑ. පැහැදිලිව තියෙනවා නේද? මේ මොකේද මාර්ගසිත ඵලසිත වෙන කලින් අනුලෝම ගෝත්‍ර භෝ ඥාන එනවා නේද? ඒ ටිකට අනිවාර්යෙන් පටම ධ්‍යාන උපචාරයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක සිත් විග්‍රහයම වෙලාවක ඕනනම් පෙන්වන්නම් chart එක ඇඳලා. එතකොට ඒ හින්දා කීයටවත් අඩුම තරමේ පටම ධ්‍යානයේ උපචාරය පටම ධ්‍යානයවත් නැතුව යන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ තියෙන සංකල්පය වරදිනවා. සමහර අය කියනවා නෑ සමතේ පොඩ්ඩක්වත් ඕනේ නෑ කියලා. එහෙනම් අපිට සම්මා සමාධි කියන කොටස අයින් කරන්න වෙනවා. තියෙනවනේ සම්මා සමාධිනේ. සම්මා සති, සම්මා සමාධි, සම්මා ඥාන, සම්මා විමුක්ඛ. ඒතර සම්මා සති, සම්මා සමාධි දෙක ඕනෙමයි. එතකොට සතිය කොහොමද දර්ශනයෙන් වැඩෙනවා? සමාධි කියන එක විදර්ශනාව හරහා හෝ පඨම ධානය මට්ටමටවත් සමාධිය වර්ධනය කරලා තියෙන අඩුම අවම සුදුසුකම. ඒ නිසා එතනින් ඊළඟට පේන තව කාරණයක් තියෙනවා. සෝවාන් කෙනාට මම නිතර කතා කරන සූත්‍රයේ තියෙනවා මේ සෝවාන් කෙනා ගැන කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? සීලේසු පරිපූර්ණකාරී, සමාධිසින් මත්තසෝකාරී, පඤ්ඤාය මත්තසෝකාරී. සෝවාන් කෙනා සීලේ පරිපූර්ණ කරනවා, සමාධිය සහ විදර්ශනාව පරිපූර්ණ කරන්නේ නැහැ. අනාගාමී උතුමන් වහන්සේ සීලේසු පරිපූර්ණකාරී, සමාධිසින් පරිපූර්ණකාරී, පඤ්ඤාය මත්තසෝකාරී. අනාගාමී උතුමන් වහන්සේ සමාධිය සම්පූර්ණ කරනවා, ප්‍රඥාව සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. රහතන් වහන්සේ පඤ්ඤාය පරිපූර්ණකාරය තුනම පරිපූර්ණ කරනවා. ඒතර සෝවාන් භාවයට පත් වෙන කෙනා නේද අඩුම තරමේ අර ධ්‍යාන උපචාරයක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ පේන අනාගාමී උත්තරවතර සමාධිය පරිපූර්ණ වෙලා තියෙනවා. නිකන් උපචාරයක්වත් තිබිලා මදි. එහෙනම් අනාගාමී උත්තර පත් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් නේද? පැහැදිලිව සූත්‍රයක තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් පරිපූර්ණ සමාධියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා සුස්ක දර්ශනා පැත්තෙන් යන එක වැරදක් නෙමෙයි. ඒ තමන්ගේ ක්‍රමේ නම් තමන්ට හරියනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි සුස්ක විදර්ශනාවෙත් කෙරවලේ සමාධියක් තියෙනවා. ඒක අවශ්‍යයි. එහෙනම් අර සමහර අදහස් තියෙනවා විදර්ශනාවේදී සමාධිය අවශ්‍යම නැහැ විදර්ශනාව විතරයි කියලා. ඒක වැරදි. එහෙම එකක් නැහැ. සුස්ක විදර්ශනාවෙත් ඒ හරහා හරි සමාධියක් උපදවන්න ඕනේ ඊළඟ පිරිවෙලට යන්න. තාම සර් එන්නේ නෑ මොකද දන්නවද ධ්‍යානය පරිපූර්ණයි කියලා කියන්නේ අඩුමතරම වශීකృత භාවයවත් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි දැකලා තියෙනවානේ මේ 이르දි ප්‍රාතිහාර පාන්න නැති
ධ්‍යාන මට්ටමට වඩා නැති රහතන් වහන්සේලා. එතකොට ප්‍රඥා විමුක්ඛ මහරහතන් වහන්සේලා ඒ මට්ටමට යන්නේ නැහැ. අභිඥා මට්ටමට යන්නේ නැහැ. එතකොට තිබෙන සමාධිය අඩුවතරයෙන් පඨම ධ්‍යානය හෝ පරිපූර්ණ කරන්න ඕනේ. පරිපූර්ණ වශයෙන් වඩන්න ඕනේ. දැන් සිද්ධ විග්‍රහයේදී තියෙන්නේ සෝවාන් වෙන්න කලින් අඩුවතරම උපචාරයක් හරි ඕනේ කියලා. උපචාර ධ්‍යානයක් හරි උපචාර සමාධියක් හරි උපචාරයක් ලබන්න පඨම ධ්‍යානයට ගිහිල්ලා හරි තියෙන එකපාරක් හරි. හැබැයි ඒක වශීකృత කරන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි අනාගාමී තත්ත්වයටපත් වෙද්දී පරිපූර්ණ කරලා පඨම ධ්‍යානය හෝ පරිපූර්ණ වශයෙන් තියෙනවා. ඒකයි කියන්නේ සමාධිය පරිපූර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හතරවෙනි ධ්‍යානට මොන කියලා එකක් කොහෙවත් නැහැ. මොකද හේතුව අපි දැකලා තියෙනවා දැන් අර පර්යාප්ත කෝවිද මහරහතන් වහන්සේලා වගේ රහතන් වහන්සේලාගේ විග්‍රහවල සඳහන් වෙනවා. සමහර රහතන් වහන්සේලා ඒ වගේ සමාධි ඉර්ධි ප්‍රාතිහාරය ආදී වැඩි වැඩපු නැති රහතන් වහන්සේලා ඉන්නවා. ප්‍රඥා විමුක්ඛ මහරහතන් වහන්සේලා සූත්‍රයේම උබතෝ භාග විමුක්ඛ පඤ්ඤා විමුක්ඛ කියන වචන දෙක සූත්‍රෙම තියෙනවානේ. ඒතර සුස්ක විදර්ශනා කියන වචනේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ප්‍රඥා විමුක්ඛ මහරහතන් වහන්සේලා අරමුණු කරලා. ඔව්. ඔව්. අර පංච වශීතාවෙන් නැත්නම් අර යානි කතා වත්තු කතාය අනුට්ඨිතාය ಪರಿචිතාය ආදී වශයෙන් ඕන වෙලාවක වශී කරනවා කියන්නේ ඕන වෙලාවක යන්න පුළුවන් මට්ටමට එක දියුණු කරනවා කියන්නේ. නෑ පුළුවන්. කියන විදර්ශනා කරන්න පුළුවන්. විදර්ශනාව කියන්නේ සමතය වගේම තවත් භාවනා ක්‍රමයක්. ප්‍රවිෂ්ඨ වීම ධර්ම මාර්ගයේ විදර්ශනාවෙනුත් සමතෙනුත් දෙකෙන්ම කර හැකි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ භාවනාව ගැලපෙන්නේ තමන්ගේ චරිතය අනුව. කියන්නේ තමන් මොන විදිහේ දැන් ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය වැඩිපුර වැඩුණු කෙනෙක් නම් එයාගේ ඉන්ද්‍රිය සමතාවයට පත් කරන්න විදර්ශනාව ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒ හරහායට ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනවා. මොකද ප්‍රඥාවෙන් දේවල් දකිනකොට අනිත් ඉන්ද්‍රිය වර්ධනය වෙනවා. නෑ යුගනද්ද කියන්නේ විදර්ශනාව නෙමෙයි. යුගනද්ද කියන්නේ සමතයත් විදර්ශනාවත් මිශ්‍රව වැඩිමයි. නෑ මේක මොකද යුගනද්ද කිව්වහම ඉතින් විදර්ශනාව නෑ මොකද එහෙම වෙන්න බෑ. මොකද දන්නවද? දැන් එහෙනම් විදර්ශනාවත් පටල ගන්න පුළුවන් නේ. කියන්නේ ඕන භවනා ක්‍රමයක් කෙනෙකුට ඉතින් ගිහි කෙනෙක්ගේ දැනුම නැති වුණොත් පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒක දැනුමට සාපේක්ෂ කාරණයක් නේ. මේ එහෙම එකක් නෑ. මොකද යුගනද්දේ කියන්නේ Tamanට ඉතින් ගුරුවරයෙක් එක්ක සාකච්ඡා කරලා බලන්න පුළුවන්. කොයි වගේ අවස්ථාවලද සමතය හොඳ, කොයි වගේ අවස්ථාවලද විදර්ශනාව හොඳ. එච්චරයි. ඒක අපිට සමහරට එහෙම අවස්ථාවක් නැතුව අපිටම ඕනනම් උදේවරු විදර්ශනා, හවස්වරු සමතය එහෙම කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක. භාවනා ක්‍රම තුනම ඕනම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් කිසිම බාධාවක් නෑ. sorry මේ කනික සමාධි ප්‍රමාණවත් ඒකෙන් පුළුවන්. ඒක තමයි අර ප්‍රශ්නෙට මම උත්තර දුන්නේ. ඒ වගේ දිනු කරපු රහතන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. හිටිය අය කාලේ ප්‍රඥාමක මහරහතන් වහන්සේලා. ඒ නිසා ප්‍රමාණවත්. ඒකෙන් ඉස්සයන්ට බල හැබැයි ඒක උනත් පරිපූර්ණ ඊට පස්සේ අනාගාමී මට්ටමට කලින් අනිවාර්යෙන් ඒක පරිපූර්ණ කරන්න ඕනේ. ඒක හරි. එකනික කියලා කියන්නේ සෝවන් වෙන කලින් එන හින්දා ඒක පොඩි වෙලාවකට මොකද ඇත්තටම මේ අනාගාමී බවට පත් වෙනකොට කනික සමාධිය මූලික સિદ્ધාන්ත වල හැටියට නම් ප්‍රඥාව පරිපූර්ණලා තියෙන්න බෑ. ඒ නිසා අනාගාමී මට්ටමේදී කනික සමාධිය තිබ්බට ඒක කනික සමාධියක් නෙමෙයි. ඒ වෙනකොට අනිවාර්යෙන් ස්ථාවර වෙච්ච සමාධියක් වෙනවා. කනික සමාධි කතාව යන්නේ සෝවාන් භාවයට කලින් විතරයි. අනාගාමීත්වයට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. සෝවාන් සකෘදාගාමී මට්ටමේදී සමාධිය පිළිබඳව විශේෂ විග්‍රහයක් නැහැ. කියන්නේ සමාධි සෝවාන් කෙනාගේ සමාධි මට්ටමයි සකෘදාගාමී කෙනාගේ සමාධි මට්ටම. මොකද සංයෝජන බැලුවත් දෙකක් තුනී වෙන කෙනෙ වෙන්නේ. නැති වෙන්නේ නැහනේ. ඒතකොට සමාධි මට්ටමේ ලොකු වෙනසක් පෙන්ලා නැහැ. ඒක තමයි සමාධි මට්ටම. ඒතකොට මේ මට්ටමේදී කාමරාග පටික තුනී වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ සෛද්ධාන්තිකව අවශ්‍යතාවයක් සපුරන්න නැහැ. සීල සමාධි ප්‍රඥා වැඩන පිළිවෙල කියනකොට එතනදී අර සංයෝජන දෙකක් යටපත් වෙනවා මිසක් විශේෂ සමාධියේ වෙනසක් වෙනවා කියලා නෑ. වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද හේතුව එයා සමාධිය වඩනවා නම් ඒක වෙනම විෂයක් නේ. දැන් සමාධියේ වර්ධනයයි අරිෂ්ඨාංග මාර්ගයේ වර්ධනයයි විෂයන් දෙකක් නේ.
දැන් සමාධි 4ම වඩලා අෂ්ට සමාපatti වඩලා සෝවන් නොවිච්ච ඉන්න පුළුවන්. පඨම ධ්‍යාන විතරක් වඩලා සෝවන් වෙච්ච ඉන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා සමාධිය කියන විෂයය මේකයි කරුණු දෙකකට යන්නේ. ඒ නිසා සෝවන් වෙච්චුනාට පස්සේ කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ධ්‍යාන 8ම වඩලා ඊට පස්සේ අනාගාමී වෙන. කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ඒ ධ්‍යානෙම ස්ථාවර කරගෙන අනාගාමී වෙන. ඒ වගේ ඒ නිසා ඒක යාට සාපේක්ෂ කාරණයක්. හැබැයි සෛද්ධාන්තිකව අවශ්‍යතාව වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් දක්වලා නැහැ. හරි. සභාවේ ප්‍රශ්න ඉවරයිනේ. සූම් එකේ තියෙනවද? හරි. එහෙනම් අපි යමුනේ. තව තියෙනවද? මොකද අහන්නේ නැහනේ. හරි. ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ? ප්‍රාණඝාතයේ සිදු කිරීමේදී තවත් සතුටුගේ ජීවිතයක් බේරීම උදෙසා කරන ප්‍රාණඝාතයේ අකුසලයේ කෙසේද? එසේ නොමැතිව ආහාරයේ වැළැක්වීම අකුසලයක් වෙනවා. ප්‍රශ්නය අහන්නේ ප්‍රාණඝාතයේ සිද්ධ වෙනකොට සත්වයේගේ දැන් අපි හිතමුකෝ මේ කියන හැටියට යම් සත්වයක ආහාරයට ගන්න යනවා. එතකොට අපි අර සතාව දැන් අපි කැමති සතා බේර ගන්න අපි සතා මරනවා. ඉතින් එතකොට අකුසලයක් වෙනවද නැද්ද? ඉතින් ඔය දේ නේද අපිට කැම පිට සතෙක් මරුවා වගේ තමයි වෙනසක් නැහැ. මොකද මේක වෙන්නේ දැන් අපි හිතමු අපිට අපේ සොරත සතෙක් ඉන්නවා ගෙදර ඇති කරන මේ සතාව කන්න තව සතෙක් එනවා. එතකොට අපි පිටින් එන සතා මරනවා. සොරත සතා බේර ගන්න. එතකොට ඒක ධර්මික අභිලාෂයද කරන්නේ නැහනේ. ආදරේ හින්දානේ අපි සතාට ආදරේ අපේ සතාට ආදරේ හින්දා අර සතා මරනවා. අල්ලගත්ත කියලා හිතන්නකෝ අල්ලගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් මරලා හරි අපේ සතා බේර ගන්න. පැහැදිලිව අර අකුසලෙම තමයි. කිසි වෙනසක් නැහැ. දඩයන් කරා වගේම තමයි. පැහැදිලිව කියලා සිටිනවා. හැබැයි ඊළඟට ඉතින් සතෙක් ඝාතනය කරොත් අදාළ නැහැ. කොයි කාරණේ මොකද්ද කියලා අකුසලේ වෙනවාමයි. අර කරුණ පහ සම්පූර්ණ. හැබැයි ඊළඟට අහන එක තමයි සතෙක්ගේ ජීවිතේ බේරුවාම වෙන කුසලේ, අබේධන කුසලේ. ඒක වෙනවා. හැබැයි ප්‍රාණඝාත කළ අබේධන කුසල කරන්නේ නැහැ. සතෙක්ගේ ආහාරයක් වැළැක්වීමට වඩා ජීවිතයක් බේරීම කුසලයක්. එනිසා ඒ සතා කොහොම හරි ආහාරයක් හොයාගන්න. නේද? ආහාරයක් නැතුව මැරෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. නේද? ආහාරයක් හොයාගනි. අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් යම්කිසි සතෙක්ගේ ජීවිතේ බේරන අපිට හානියක් නොවි ධර්මිකව ඒක ගැටලුවක් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් ඒක ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ එක්තරා අවස්ථාවක හැම සතෙක් බේරන්න ගිහිල්ලා මේ බේරන්න දඩයන් කරන්න ආපු සතා නේ බේරගත්ත සතා ඇවිල්ලා හැපුවා. ඒ අදාළ සානාසන වගේ ඇවිල්ලා අන්තිමට පිට ගැස්මට බෙහෙත් විදින්නත් උනා. ඒ වගේ ඉතින් ඒ දේවල් වලදී බොහොම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒවා පාරිසරික සාධක සලකලා බලලා නේද පරිස්සමින් සතෙක්ගේ ජීවිතයක් බේරන එක බොහොම හොඳයි. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. සතෙක්ගේ ආහාරය වැළැක්වීම කියන එක නේද? ඒ චේතනාව දැන් ඔය හරි වැඩේ දෙන ඔය අපි දැන් මෙහෙම ධර්මයේ විග්‍රහ කරාට ඕක චේතනාවෙන් වෙන්නේ. ඒතර සතෙක් අල්ලන් ඉන්නවා දැක්කොත් අපිට ඕක පැය ගණක් නැහැ විශ්ලේෂණය කර ඉන්න. විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත මොකක් හරි විසඳුමක් ගන්න ඕනේ. ඒතර ওই විසඳුම ගන්න වෙලාවේ අරසතාගේ ආහාරය මං වළක්වනවා කියන චේතනාව පහළ වෙනවා කියන එක හිතන්න හරි අමාරුයි. ඒතර ඔතනදී මතුවෙනවා නම් මතුවෙන්නේ අනේ මේ සතා ජීවිතේ බේර ගන්න ඕනේ. ඒතර ඒ වෙලාවේ ඔය කරන ක්‍රියාවට අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි කෝටු කැලකින් තල්ලු කරනවා කියලා ඒ කරන ඒ ක්‍රියාවට අදාළ චේතනාවනේ කර්මය හදන්නේ. ඒතර ඒ ක්‍රියාව කරන වෙලාවේ හොළුවේ තියෙන අරසතාගේ ජීවිතේ බේරන එක නම් ආහාරයක් නැති කරා කියන චේතනාව ඒ වෙලාවේ මතුවෙන චේතනාවක් නෙමෙයි. ඒතර ඒ ක්‍රියාවට අදාළ චේතනාවක් සකස් වෙලා නැහැ. එම දෙක මිශ්‍රව සකස් වුණොත් ජීවිතේ බේරන එක කුසලයේ වැඩි. ඒ නිසා එතන පැහැදිලිව මේ ජීවිතයක් බේරන එක කිසිම ගැටලුවක් නෙමෙයි. හැබැයි ඉතින් අර අනිකුත් දේවල් ප්‍රවේශමෙන් කරන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට එකෙන් හානි වෙන්නත් පුළුවන්. බේරන්න ගිහලා අනිත් සතා මැරෙන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ එහෙම වුණා දැන් ඒක කරන්න එපා. නමුත් එහෙම වුණත් කෙනෙක් සියුම් විශ්ලේෂණ කෙනෙක් ඇහුවොත් මේ ප්‍රශ්නෙම එතකොට බේරන්න ගිහිල්ලා බැරි වෙලා මැරුණොත් එතකොට ඉතින් අපි චේතන හම්බෙකේ කම්මං වදා කරන්න කියන්නේ නැහැ. භාවනාවක් පුරුදු කිරීමේදී දෛනික දිනචර්යාවේ වැදගත්කම පිළිබඳව ස්වාමීන් වහන්සේ කලින් දේශනා කළා. කෙටියෙන් දිනචර්යාවේ වැදගත්කම පිළිබඳව මම කලින් දේශනාවක මතක් කළා දිනචර්යාව ගැන. එතකොට ඒකට නම් ගොඩක් වෙලා නැහැ අපිට කෙටියෙන් කියන්න විනාඩි 5කින් විතර භාවනාව කරන කෙනෙක් දිනචර්යාවක් හදා ගන්න කියලා කියනවා.
ඒ කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි කාලය ඉතුරු කරගන්න. ඉතින් මේ දිනචර්යාව හදන කියන එකට අපි ගොඩක් උපදෙස් දෙන්නේ කාලය ඉතුරු කරගන්න. මම හිතන්නේ බොහෝ කාලයකට කලින් අපි ඔය භාවනා වැඩසටහනේදී ඔක කිව්වේ. ඉතින් අවදි වෙන වෙලාව නිදා ගන්න වෙලාව හරියට පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕනේ. අනවශ්‍ය ලෙස කාලේ නාස්ති වෙන දේවල් තමන්ගේ ජීවිතෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ධර්මයේ ඉන්න මට්ටම අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. තමන්ගේ ධර්මයේ ඉන්න මට්ටම අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. තමන්ට ධර්මයේ තුල තමන් යොමු වෙන්න අවශ්‍ය තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. කියන්නේ මොනවටද තමන් ප්‍රමුඛතාවයේ ඉදිය යුත්තේ මොනවටද නැත්තේ කියන එක තමන් තීරණය කරනවා. මොකද ඒක තමන්ගේ මානසික සෞඛ්‍යයට බලපාන්න පුළුවන්. කියන්නේ දැන් අපි කැමති නම් එළිය ගිහිල්ලා කතා බහ කරලා ඒ වගේ බොහොම මේ විවෘත ජීවිතයක් ගත කරන්න අපි හිතාමතා අපිව යටපත් කරගෙන හිඳීමෙන් අපිට අනවශ්‍ය ලෙස මානසික වශයෙන් ලොකු ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය භාවනා කිරීම නම් දැන් උදාහරණයක් අපි ගොඩක් වෙලාවට අහන ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලා සම්බන්ධයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලා විශේෂයෙන් බණ භාවනා කරන අරණ්‍යවාසී හාමුදුරුවෝ ගොඩක් දෙනෙක් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා ආරණ්‍ය සේනාවක. කැමැත්තෙන් මහානකම ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ඒ ජීවිතේ. ඒ නිසා ඒ අය බොහොම සතුටින් ඒ ජීවිතය ගත කරනවා. කැමැත්ත තියෙනවා. ඒතකොට මේ කැමැත්ත කියන එක හරි වැදගත් සංකල්පයක්. අපිට කැමැත්ත තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ඡන්දේනේ. ඒතකොට දැන් මේ අයට කැමැත්ත නම් තියෙන්නේ. එතකොට අනවශ්‍ය කාලේ නාස්ති වෙන දේවල් ටික එහෙට මෙහෙට කරලා Tamanට හදා ගන්න. නැත්නම් කාලය කියන එක අපරාධය. අපිට වෙලා නැහැ අනිකුත් දේවල් කර කර ඉන්න. හරියට ඒ කාලේ කල්පනාකරණය කරනවා. හැබැයි කාලේ කල්පනාකරණය කරද්දී අර මම කියවගේ මානසික සෞඛ්‍ය ගැන හිතන්න ඕනේ. Tamanට ඒක අවශ්‍ය නම් කරාට කමන්නේ. අවශ්‍ය නැත්තම් නෑ මට භාවනා කරොත් බණ ඇහුවොත් ඒ මොකුත් ඕනේ ඊට වඩා මේක සතුටින් ගත කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි එතකොට අර තමන්ගේ භාවනා පැය භාග දෙක උදේට පැය භාගයයි හවසට පැය භාගයයි තමන්ගේ දිනචර්යාවට හරියට එකතු කර ගන්න ඕනේ. බැරි වෙන ඒවා කවදා හරි බැරි වුණොත් බැරි වෙන ඒවා නැවත ඒ වෙනුවට නැවත වැඩිපුර භාවනා කරන්නත් ඒ දිනචර්යාවෙම කොටසක් වෙන් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් රැකියාවට අදාළ වෙලාව, ගෙදර වැඩවල අදාළ වෙලාව ඒවා සටහන් කරගෙන ඒ වෙලාවලට කරන්න පටන් ගත්තොත් මුලින් අමාරු ටික කාලයක් ඇද්දී ඒක හරියට. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි දැන් ගොඩක් කලකට ගොඩක් ආරණ්‍ය වල කරන එකක් තියෙනවා. අපි උදේවරුේ වැඩ කරන්නේ. වැඩේ සමහර වෙලට මග නවත්තන්න වෙයි කියන අදහසින්මයි සමහර වැඩ පටන් ගන්න. ඒ නිසා අපි ඒවට ලෑස්ති වෙලා වැඩේ මග නවත්තින නිසා 10 විතරදී වැඩ නවත්තන්න ඕන නිසා අපි උදේවරුේ පොඩි වැඩ කොටසක් මොන හරි චුට්ටක් කරනවා. ඒක නැවත අකුල වල තියන්න පුළුවන් තැනක. ඊට පස්සේ අපහොදා පොඩ්ඩක් කරනවා. ඒ වෙලාව එකට භාවිත කරනවා. ඊට වඩා යන්නේ නැහැ ඒකේ. ඒ වගේම තමයි අපිට දැන් සමහර අවස්ථාවල නෑ එක දිගට උදේලා හවස වෙනකම් වැඩක් කරන්න. එහෙම වුණොත් අපි අනිත් අතට ටික පසුරාද කල් දාලා තව දවසකට ඒක සකස් කරන දිගට මේ වැඩේ කරන් යනවා. ඒ වගේ අර යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරනකොට වැඩක් කරනකොට ඒකට කොච්චර ප්‍රමුඛතාවයක් ඕනද කියන එක අපි තමයි දන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඒක ගැළපෙන දිනචර්යාවක් හදාගන්න වෙනවා. පැය භාගයක්, පැය දෙකක් තුනක් කැමැති ප්‍රමාණයක් භාවනාවකට එකතු කරලා. ඒක හරි වැදගත්. මොකද ඔය දිනචර්යාව කතාවට එන්නේ මම ආචින්න පටිපදා කියන එක හරහා. ආචින්න පටිපදාව කියලා කියන්නේ පුරුදු. පුරුදු වශයෙන් දිගට කෙනෙක් කුසල් කරොත් පුරුදු වශයෙන් කරන කුසලයේ ආනිසංස වැඩි. පුරුදු වශයෙන් කෙනෙක් අකුසල් කරොත් පුරුදු වශයෙන් කරන අකුසලයේ බලයක් වැඩි. මොකද පුරුද්දක් නේ හැමදාම කරනවානේ. ඒතර මේ ආචින්න පටිපදාව හදාගන්න තමයි අපිට හැමදාම එකම වෙලාවකට භාවනාව කරන්න පටන් ගන්න කියලා අපි උපදෙස් දෙන්නේ. උදේ නම් උදේ 7ට නම් 6ට නම් හැමදාම උදේ 6ට හැමදාම හවස 4ට නම් 8ට නම් ඒ වෙලාව. ඒතර අපේ ජීවිතේ පුරුද්දක් එනවා. ඒ වෙලාව වෙනකොට එක කරන්න ඕනේ. පුරුද්දක් හදා ගන්නවා. ඒක තමයි පුරුදු වලට තමයි ආචින්න කියලා කියන්නේ. ඒ හින්දා ඒ ආචින්න පටිපදාව හරිය වැදගත් වෙනවා භාවනාවක් ස්ථාවර භාවයට පත් කරගන්න. හරි. තව මොකුත් තියනවද පැත්තේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මොකුත් අහන්න තියනවද? හරි. ඊළඟට අහන්නේ මොකද්ද? දුෂ්කරයි කියන එකනේ. දුෂ්කරයි. වියලි කලාපයට කියන්නේ ඒ වගේ. ශුෂ්ක අර්ධ ශුෂ්ක. එතරම් වියලි කියන එක ශුෂ්ක කරන්නේ වියලි. ඉංග්‍රීසියෙන් ඩ්‍රයි විපස්සනා කියලා කියන්නේ වියලි. ඒ කියන්නේ දැන් සමතේ වගේ එකතු වුනහම දැන් අපි සරල උදාහරණයක් කියනවා බොහෝ අයට මේ සමතේ සහ විදර්ශනාව දෙක වෙන් කරලා ගත්තොත් කොයි වගේද කියලා. ඒ කියන්නේ විදර්ශනාවක් කරනවා නම් කෙනෙක් සමතේ භාවිතා නොකර ඒක නිකන් කටු තියෙන කැලයක චූටි අඩිපාරක ගමනක් යනවා වගේ.
හැබැයි පාර කෙටි. කෙටි පාරකින් කටු සහිත දුෂ්කර මාර්ගයක ගමන් කරනවා පයින්. සමතය කියලා කියන්නේ දීර්ඝ මාර්ගයක්. මේ ෆ්‍රීවේ එක වගේ හොඳට යන්න පුළුවන්. හොඳ වාහනයක ගොඩාක් දුරයි. සමතය බොහොම මෘදු යානාවක් වගේනේ. මට යානා කියලානේ කියන්නේ. යානාවක් වගේ බොහොම හොඳින් ගමන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩාක් දුර යන්න වෙනවා. විදර්ශනාවකදී දුෂ්කරයි හැබැයි කෙටි. ඒ නිසා හැබැයි Tamanට තියෙන මෙවලම අනුව තමයි ගමන තීරණය කරන්නේ. Taman ළඟ කැලේ ඇතුලෙන් යන්න හොඳ ඇඳුමක් සපත් දෙකක් වගේ තියෙනවනම් වාහනයක් නැත්තම් ඒක තමයි හොඳම. වාහනයක් වෙනකම් බලන් ඉන්නේ නැතුව. Taman ගාව වාහනයක් තියෙනවනම් Tamanට අවශ්‍ය නැත්තම් මේ Tamanට සපත්තු සහ ඒ අදාළ ඇඳුම් පැළඳුම් නැත්තම් අපිට මේ වාහනයක යනවට වඩා නෙමෙයි කැලේ යනවට වඩා වාහනය යන එක ලාභයි. ඒකට ඒ දුර පිළිබඳව හෝ අනිකුත් දේවල් පිළිබඳව විග්‍රහයට එන්න කලින් අපි දැනගන්න ඕනේ මොන වගේ දෙයක්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. තමන්ට අවශ්‍ය මොකක්ද කියන එක අපිට දැනගන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි අවශ්‍යතාවයට අනුව අවශ්‍යතාවය මත පදනම් වෙලා තමයි එහෙම නැත්නම් අපේ හැකියාව සහ අපේ මූලික කරුණු ගැන පදනම් වෙලා තමයි මේ දේවල් යම් මට්ටමකට විශ්ලේෂණය කරන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා සුෂ්ක කිව්වහම ඒක නේද? ඒක වියලි සමතෙන් අනුග්‍රහය නොලැබූ. සමතෙන් අනුග්‍රහය ලැබලා යන විදර්ශනාව නේද? ওই ගමන් දෙකම එකට යනවා වගේ කොටසක් වාහනෙන් ගිහිල්ලා අන්තිම කොටස පොඩ්ඩක් කෙලේ ඇතුලෙන් යනවා වගේ වැඩක්. ඒකට ඒ අවශ්‍ය මෙවලම් සකස් කරන් යන්න ඕනේ. මේ මෙවලම් අනුව තමයි අපිට ඒ අදාළ දේ තීරණය වෙන්නේ. නැති වෙනවනේ. ඔව්. භාවනා කරගෙන යාදු ස්වාමීන් වහන්සේ අවබෝධය අපිට නවතන මේක හේතු මේ ඇතුළම දෙයක් කියලා ඒකටපත් වෙන්න ඕනේ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් ඒකට කරුණු හතරක් තියෙනවානේ. කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණේ යෝනිසමනසිකාර දමන එක. භාවනාව විතර නෙවෙයි. භාවනාව වෙන්නේ දමන්නම් පටිපදාවට. යෝනිසමනසිකාරය ඕනේ. භාවනාව පැත්තෙන් ගත්තාම සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වෙන්න එක එනවා. හැබැයි දිට්ඨිය ඒකේ දිට්ඨි කොටසට යෝනිසමනසිකාරය සැහැණ බලපානවා. අපි හිතන විදිහ ඊළඟට දැන් ඒක තමයි අපි කියන්නේ දැන් ඔය මිත්‍යා විශ්වාසات එක්ක හිටියොත් ඒක අපහසු වෙනවා සෝවාන්. මොකද සක්කාය දිට්ඨිය පෝෂණය කරනවානේ. සමහරවිට නිතර සමාජයේ කතා වෙන මිත්‍යා විශ්වාස තියෙනවානේ. කේන්දර වගේ දේවල් ඒ වගේ එක මිත්‍යා මතවාද ඒවත් අදින් බැසගෙන හිටියොත් කෙනෙක් කෙලින්ම බලපානේ දිට්ඨියට. ශ්‍රද්ධාවේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේද? ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒකේ බැසගෙන හිටියොත් ඒක ලොකු ශ්‍රද්ධාවට ලොකු හානියක් වෙනවා. එතකොට ඒත් එක්ක අපේ දිට්ඨිය පැත්තෙන් අපිරිසුදු වෙනවා. ඒත් එක්ක යෝනිසෝ මනසිකාරය පැත්තෙන් පොඩි බලපෑමක් වෙනවා. භාවනාවක් නැහැ. භාවනාව හොඳට වැඩෙන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. භාවනාව කියන එක බෞද්ධ නොවන අයටත් වැඩනවනේ. හින්දු ආගමේ තිබ්බා, මණිකාණේ ගන්ධහරි විද්‍යාවල් තිබ්බා, තාපසයෝ හිටියා. ඒ වගේ භාවනාව වැඩෙන්න පුළුවන් ධම්මානන්ද පටිපදා. හැබැයි යෝනිසෝ මනසිකාරයේ ප්‍රශ්නයක්. දිට්ඨිය ගැටලුවක් වෙනවා. කල්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුර නොකිරීමෙන් සමහරවිට ඒ භාවනාව කරා වුණාට අපි නැවත නිවැරදි මාර්ගයට වැටෙන්නේ නැහැ. අපි එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන්. ධර්ම ශ්‍රවණය නොකිරීමෙන් ධර්මයේ ගැන ශ්‍රද්ධාව, ධර්මයේ පිළිබඳ තියෙන නිවැරදි වැටහීම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට විචිකිච්ඡාව වැඩි වෙනවා. විචිකිච්ඡාව සමනලයටපත් කරන ධර්ම ශ්‍රවණයේ කල්‍යාණ මිත්‍රයව ඕනේ. සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරගන්න සීලබත පරාමාසය නැති වෙන බොහෝ විට යෝනිසමනසිකාරය වගේ දෙයක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. මේක බුදුරණන්සේ දේශනා කරපු සීලයයි මේක බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු සීලයක් නෙවෙයි. දැන් කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ තමයි නිවැරදි, සමාජය කියන එක නෙවෙයි, අපිට වැඩක් නැහැ ඒක. අපි බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ කරන්න කියන තැනට එන්නම සෑහෙන ලොකු දිට්ඨි විපර්යාසයක් තියෙන මේ දැක්මක් නේ. යාගේ දැක්ම. ඒකට දැන් මම මොහොතේ අපි කතා කරන බොහෝ අවස්ථාවල ගැටලුමත් වුණාම අපි කතා කරන්නේ ගැටලුවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා දෙන්නේ මොකක්ද එච්චරයි. ඉන් එහාට අපි සමාජයේ ඒ ගැන දකින්නේ කොහොමද? දකින්නේ වැරදියට නම් හදා ගන්න වෙනවා. දැන් ඔය උදාහරණයක් අපෙන් අහුව කාරණයක් ඔය සුදු ඇඳුම් අඳින්න මොනද සිල් ගන්න පන්සලට එන සුදු ඇඳුමක් ඕනෑමද? ඒ අපේ සම්ප්‍රදාය සංස්කෘතිය. අපි බුදුදහමත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ අපේ ශ්‍රී ලාංකික සම්ප්‍රදාය. මම කියන්නේ එහෙම තීරණය කරගන්න නෑ. පන්සලට යන අපෝ මේ සිල් ගන්න එන්නේ පාට ඇඳුම් ඇඳලා ඒක නරක වැඩක් නෑ. එහෙම එකක් බුදුදහමේ නෑ. පන්සලට යන්නේ පාට ඇඳුම් ඇඳලා ඒක නරක වැඩක් නෑ. බුරුමේ තායිලන්ත කරටවල පන්සලට යන්නේ තමයි දෙන හොඳ මෑඳුම් ඇඳලා. ඇත්තටම කඩන පිංගම් වලට වෙසක් උත්සවයට එන්නේ මගුල් ගෙදරට යනවා වගේ. ඒගොල්ලන්ගේ සම්ප්‍රදාය. ඒගොල්ලෝ ලස්සනට ඇඳුම් ඇඳලා මේකප් කරලා ලස්සනට ආභරණ දාලා ඒගොල්ලන් පාට ඇඳලා තමයි යන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ සම්ප්‍රදාය.
ඒ වගේ අපේ සම්ප්‍රදායයෙන් සංස්කෘතියෙන් ආපු දෙයක් තමයි සුදු වර්ණය. අපි ඒකත් එක්ක බද්ධ වෙලා ඒකට කැමතියි. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේ අපි අර ඒ කාලයක් යනකොට අපේ දික්තිය ටික ටික පිරිසුදු වෙනවා. මේ තමයි බුදුදහම. එහෙනම් අපි ඒක ගැන අවධානය මේ අපේ සම්ප්‍රදාය. ඒතර කෙනෙකුට සම්ප්‍රදාය අවශ්‍ය නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපි ඒකට අපි උත්සවවලදී අපි එන්කරේජ් කරනවා. උත්සවවලදී අපි කියනවා මේ වගේ ඇඳුමක් අඳින්න ඒක හොඳයි. එහෙම කවදාවත් බල කරන්නේ නැහැ. මොකද බුදුදහම ඒක අහන. එහෙම කරන්න බෑ. හොඳයි. ඒක කරනවා නම් සම්ප්‍රදායිකව හොඳයි. අපේ සංස්කෘතිය ආරක්ෂා වෙනවා. දරුවන්ටත් අපි ඒක උගන්වන්න ඕනේ. ඒක බොහොම හොඳ දෙයක්. ඒ හරහා අපි අපේ සම්ප්‍රදාය ඉස්සරහට අරන් යනවා. සංස්කෘතිය අරන් යනවා. ඒක හොඳ දෙයක්. හැබැයි ධර්මයත් එක්ක පටල ගන්න නැතුව ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. උදාහරණට ඔය කේන්දර ප්‍රශ්න ගොඩක් අය මම අහනවා මේක දිට්ඨියට හානි නොවෙන්නේ කොයි? දිට්ඨියට හානි නොවෙන්නේ මේක සාම්ප්‍රදායික අංගයක් වශයෙන් පවත්වනවා. ඒ මත පිහිටා ඉන්නේ නැහැ. මේක තමයි නිවැරදි මේකමයි හරි නෑ. සමාජයේ තියෙන විභවයේ හින්දා දැන් මම වුණත් කවුරු හරි කෙනෙක් එහෙම ආවොත් ඒ සමාජයේ තියෙන විභවයටත් එයාට පහසුවක් නේ. ඒ නිසා මම ඒක අහනවා. පිළිගන්නේ නැහැ. පිළිගැනීමයි සාම්ප්‍රදායික මතවාද වලට ගරු කරලා යන එකයි දෙකක්. දිට්ඨිය පිරිසිදු වෙන කෙනා සමහර ලාවට ඒව ඉවසයි. බලන් ඉන්දියවදී. හැබැයි ඒව මත පිහිටා ඉන්නේ. එින්ද භාවනාවම විතරක් මදි. අනිත් යෝනිසෝ මනසිකාරයත්, කල්‍යාණ මිත්‍ර සේවනයත්, ධර්ම ශ්‍රවණයත් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි ඒතර මේ ඔක්කොම ටික ටික දැන් මේ සංයෝජන ටික ටික කැඩෙමින්, නීවරණ ටික ටික ප්‍රහාණය වෙමින්, සංයෝජන ටික ටික මේ ඒවට අවශ්‍ය කරන විදිහේ මෙවලම් ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සකස් වෙමින් යන. ඒතර සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා ඔක්කොම වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. ඔක්කොම සම වෙන්න ඕනේ. ඒ මට්ටමට ආවමනේ සෝවන් වෙන්නේ. ඒතර මේක ලොකු ක්‍රියාවලියක්. ඒකයි මේ හැම දෙයක්ම ගැන අවධානයෙන් ඒ පැත්ත සකස් වෙනවා. ඒතර ඒකෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයත් එක්ක අනිත් දේවල් ඔක්කොම සකස් වෙගෙන යනවා ඉස්සරහට. ඔව්. 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 කහ සිවුරට නීතියක් පනවලා තියෙනවා. මොකද මේක ඇවිල්ලා වෙන ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒක මම කියන්න. සිවුර සම්බන්ධයෙන් බුදුරණන් වහන්සේ වර්ණ සහ හැඩතල විස්තර කරනවා. මොකද හේතුව භික්ෂුන් වහන්සේලාට විනයක් තියෙන නිසා. ඒක වෙනම කතාවක්. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඊළඟට ගිහි ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් ගිහියන්ගේ ඇඳුම් පිළිබඳව දක්වලා නැහැ. එහෙම විශේෂ විග්‍රහයක්. ඒකට හේතුව ඒ කාලේ ඇත්තටම උඩුකයට ඇඳුම් ඇඳේ නැහැ නේ මිනිස්සු. දැන් ඒ විදිහට අද අපි ඒ ඩ්‍රෙස් කෝඩ් ෆලෝ කරන්න ගියොත් අර ඉන්දියාවේ අඳින විදිහට නේද? ඒ විදිහට අද අඳින්නේ නැහැ අපි. එතකොට අපි අද පිරිමි කෙනෙක්වත් සිල් ගන්න උඩුකයට ඇඳුමක් අඳින්න නැතු වෙන්නේ නැහනේ. බුද්ධ කාලේ එහෙම එකක් තමයි. බුද්ධ කාලේ ප්‍රධාන උත්සව වලට පවා ගියේ එහෙමයි ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ගේ ඇඳුමේ හැටි. ඒ නිසා අපිට ඇඳුමක් සම්බන්ධයෙන් ගිහි අයගේ ඇඳුම් සම්බන්ධයෙන් බුදුරණන් වහන්සේ විශේෂයෙන් දක්වලා නැහැ. ඒව පසු කාලීනව සම්ප්‍රදායත් එක්ක ආපුවා. දැන් චීන සම්ප්‍රදාය හැටියට සුදු වර්ණය අසුභ වර්ණයයි. කළු වර්ණය හොඳ වර්ණයයි. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ සම්ප්‍රදායක් හැදුනා නම් උපෝසථයට සිල් ගන්න ඒගොල්ලන් කළු ඇඳන් ගේනේ. ඒ වගේ බුදුරණන් වහන්සේ ඒකට ලොකුවට කොහෙවත්ම විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කළා නැහැ. ගිහි අයගේ ඇඳුම් ගැන මේ අපි මේ පවත්වන් යන ඉතින් ශ්‍රී ලාංකික සම්ප්‍රදායද. ඒක කෙනෙකුට ඒකට එකඟ වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක ධර්මයට කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ. ඒක ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඇඳුම කිසිම ප්‍රශ්නයක් තියෙන එකක් නෙවෙයි. දැන් මම බොහෝ විට හැම වෙලේම මම විශේෂයෙන් භාවනා වැඩසටහනවලදී මම විශේෂයෙන් කියන එකක් තමයි මේ පහසු ඇඳුමක් අඳින්න. මම පොඩ්ඩක් විතර එන්කරේජ් කරනවා සරල සහ චාම් වෙන්න කියලා. මොකද නැත්තම් දකින්න අය ඔය ගැන ද්වේෂයක් ඇති කරගන්නවනේ. දැන් අපේ තියෙන වෙන ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි ඒ චාම් සරල ඇඳුමක් අඳින්න නැතුව අපි හිතමුකෝ මෙතෙන්ට කවුරු කෙනෙක් මගුල් ගෙදරක් කරනවා ගාවා කියලා. ඒතර දකින්න මිනිස්සු ඕක දිහා දැකලා අර සාම්ප්‍රදායික අදහස් නිසා හිතේ ගැටීමක් ඇති කරගෙන මෙයාට බැන සිල් දවසම ඉන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අනුකම්පා කරලා අපි එහෙම නොකර ඉන්න එක හොඳයි. ඒතර අනිත් අය ඒ ගැන ඉතින් අර අනිත් අය ඒ ගැන මේ වැරදි අදහසක් ගන්න නැත්නම් අපි රිට්‍රීට් වල විශේෂයෙන්ම රිට්‍රීට් වලදී මම ගොඩක් කලකට කියන එකක් තමයි සැහැල්ලු පහසු ඇඳුමක් අඳින්න. මොකද එතකොට රිට්‍රීට් එකේ පහසුවෙන් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම මේ දැන් අපි විශේෂයෙන්ම යුරෝපයේ කරන එකකටවත් කවුරුත්ම සුදු අඳින්නේ නැහැ. හැමෝම අඳින්නේ විශේෂයෙන්ම වාඩි වෙලා හොඳින් ඉන්න පුළුවන් පහසු ඇඳුමක් හැම වෙලේම. ඒකෙන් අපිට ඇඳුම ගැන සැලකිලිමත් නොවි ඒ දවස භාවනාව සහ ධර්මාධ්‍යයනයට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම ප්‍රයෝජනවත් ඊට වඩා. නමුත් අපි ඉතින් උත්සවවලදී අර දැන් කට්න පින්කම් වගේ ලොකු උත්සවවලදී අපි ටිකක් ඉතින් අපේ පිරිස එකතු වෙනකොට ඉතින් ඒක විශේෂ උත්සවයක් වගේනේ. අපි අපේ සංස්කෘතිය අනිත් අයට පෙන්නනවා. ඒ නිසා අපි ඉතින් කියනවා සුදු පාට හරිය මේ සාරියක් වගේ අපේ තියෙන සම්ප්‍රදාය දේවල් අඳින්න කියලා. පිරිමියට නම් සරන් අඳින්න කියනවා, ජීවිතේ අඳින්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ අපි එන්කරේජ් කරන පොඩ්ඩක් ඒක හොඳ සාම්ප්‍රදාය අපි මේ
පොඩි සංස්කෘතික අංගයක් කරන නිසා ධර්මයට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ නේද මේ අතර. මේක හරියටම හරි. සිවුර සම්බන්ධයෙන් ඊට වඩා වෙනස්. සිවුර කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පවතින විශේෂ විනය පනවනවා. සිවුර විතරක් නෙමෙයි මේ සෙරෙප්පු දෙක පවා. භාවිතා කරන හම්පත්කඩේ ඉඳලා සෙරෙප්පු දෙකේ ඉඳලා නියපොතු කපන විදිහ පවා බුද්ධ ශාසනයේ මේ නීතිවල තියෙනවා. නේද? නියපොත්ත පවා බුදුරජාණන් දේශනා කරන මෙහෙම බැලුවහම අනිත් පැත්තෙන් පේන්න බෑ. මේ නියපොත්ත එච්චරට ඒ ගැන පවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විනය කිලිය පිළිබඳව ගත්තොත් නේද මේ සිවුරක මේ සුලගිල්ල දාන්න පුළුවන් හිලක් තියෙන්න බෑක වහන්න ඕනේ. කපලා ඒක මහොන් දාලා වහලා ඒ වගේ බොහොම හොඳ විනයක් පනවලා තියෙනවා. මේක භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සංඝ සමාජයේ පැවැත්මට ඒක ඕනේ. එතකොට දැන් අපි තුමු සංඝ සමාජයේ පැවැත්ම ගන්නකොට මේ ප්‍රධාන වශයෙන් චීවර ඒ කාලේ ඉතින් සුදු පාට රෙදි තමයි ලාභම රෙද්ද. ඒකයි මිනිස්සු ගොඩක් ආසියාවේ සුදු පාට අඳින්න පටන් ගත්තේ. මොකද වර්ණ ගන්නකොට ගොඩක් මිල අධිකයි. සුදු පාටට පුළුවන් ආලෝකය පරාවර්තනය කරන්න නිසා මිනිස්සු ඒක භාවිතා කරනවා. ගිහි අයගේ වර්ණය නිසා. ඊළඟට භික්ෂුන් වහන්සේලාට සුදු ඇඳුම් පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද සිවුරක් ගොඩාක් කල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කාලේ රෙදි හරීම ගණන්. හරීම මිල අධික සුඛෝභෝගී දෙයක් චීවරය කියන්නේ. ඒ නිසා මේක කල් තබා ගන්න මොකක් හරි වර්ණයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. සුදු ඇඳුමක් තිබ්බොත් කල් තබා ගන්න බෑ. ඉක්මනට කිල්ට වෙනවා. කල් තබා ගන්න නම් නිතර නිතර හොදන්න ගියොත් සුදු සිවුර ඉක්මනට ඉවර වෙනවා. ඒ නිසා කල් තබා ගන්න නම් වර්ණයක් ඕනේ. දැන් නිල් පාට වගේ කොළ පාට වගේ ලස්සන පාටවල් හොයාගන්න මිල අධිකයි. ඒවා රසායනික ක්‍රම වලට ගන්න ඒවා. ඒ නිසා ස්වභාවික ක්‍රම වලට කැලෙන් ගන්න පුළුවන් වර්ණ ටිකක් තමයි මේ අපි කියන කහට පාට. ඇත්තටම කසාවත කියන එක බොහෝ අය මේ කසාවත කහ පාට කියන වචනේ කසා කියන එක සිංහලට පරිවර්තනය කරනවා. පාලියේ කහ පාටට කියන්නේ පීත වර්ණ කියලා. පීත වර්ණ කියලා කියන්නේ පීත. නීල පීත ලෝහිත උදාත මාංජස්ත ප්‍රභාසර කියලා අපි බෞද්ධ ගොඩියේ පාට බුදුරණන් වහන්සේගේ මේ රශ්මිමාලාවේ වර්ණය ගැන කියනවනේ. ඒතර කහ වර්ණයෙන් නම් සිවුර අඳින්න කිව්වේ මේකට පීත චීවර කියලා කියන්න ඕනේ. කොහෙවත්ම දැනගන්න මේකට පීත චීවර කියලා කතාවක් නැහැ. නේද? කසා කියලා කියන්නේ කහට පාට. කහට කියන එකට පාටක් නැහැ. කහට කියන්නේ රතු නෙමෙයි. කහට කියන්නේ මේ අඳන් ඉන්නේ මෙරුන් පාට නෙමෙයි. කහට කියන්නේ කහ පාටක් නෙමෙයි. ගස් වලින් නේද? ගස් වල මුල් පොතු ආදී තම්බලා එනකොට එන පාට. ඒකයි අර කිව්වේ අධික කළුත් නොවන, අධික රතුත් නොවන, අධික කහත් නොවන ඒ වර්ණ ඇතුළේ. එතන ඇත්තටම කහ පාටින් අඩු, කළු පාටට බර, කහ පාටින් කළු පාටට හෝ කහ පාටින් රතු පාටට හෝ බර වර්ණ, රතු පාටින් කහ පාටට හෝ රතු පාටින් කළු පාටට හෝ බර වර්ණ, කළු පාටින් කහ පාටට හෝ කළු පාටට රතු පාටට බර වර්ණේ ඒ වර්ණ සංකලනයක් නැපෙන්නේ. මේ අතරේ ඕන එකක් ප්‍රශ්නයක් නේ. ස්වභාවිකව නිෂ්පාදනය කරගත හැකි වර්ණ තමයි භාවිතා කරන්න කිව්වේ. එතකොට චීවරේ ගොඩක් කල් පවතිනවා. මధుරෝ විකර්ෂණය වෙනවා. ඉතින් අර මේ දුගද හමනේ නැහැ. ඒ වගේ පහසුකම් ගොඩක් තියෙනවා මේ චීවරේ පඳු පෙවීම. ඉතින් ඒ හින්දා ඊළඟට දිග පළලක් කිව්ව චීවර භාවිතා කරනකොට භික්ෂුනාසලට තමන්ගේ ශරීර ප්‍රමාණය දිග පළලක් විස්තර කරා. තියන් ඉන්න පුළුවන් සිවුරු ප්‍රමාණයක් ගැන මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් සිවුරු තියන් ඉන්න පුළුවන්. තියන් ඉන්න පුළුවන් පාත්‍ර ප්‍රමාණයක්. ඒතර ඒක වෙනම අර විනයට අදාළ කාරණයක් නිසා ඒක භික්ෂු විනය. මේ භික්ෂුනාසලට ඒක ඒතර වර්ණය බලපානවා. ඔව්. ඔව් අද කාලේ ඉතින් එහෙම තියෙනවා. අද කාලේ අපි වර්ණය ගොඩක් වෙලාට භාවිතා කරනවා සිවුර අඳින විදිහ සහ වර්ණය භාවිතා කරනවා ඒ අය අදාළ වෙන පාර්ශවය හඳුනා ගන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා නැහැ මේවා. බුදුරණන් වහන්සේගේ දේශනාවල තියෙන එකක් නෙමෙයි. පසු කාලීනව ඒවත් අර සම්ප්‍රදාය හැදිච්ච අපි මේ කණ්ඩායමට අයිති කියන එක මෙහෙ පෙන්වන්න තමයි ඒක හදන. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ මහාන වෙනකොට මොකක් හරි චීවරයක් ඉතින් අඳින්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ ආරණ්‍ය තියෙන ඒ පාට විතරයි. ඊට පස්සේ ඒ පාට තමයි කඩේ ගිහලා සිවුරු ගන්න නේ. ආරණ්‍ය ගබඩාවේ සිවුරක් අරගෙන අඳින්නේ. ඊට පස්සේ දායකකාර කඩින් හිතවතදී ඒ අය මේ අඳින පාට බලලා තමයි කඩෙන් සිවුරක් ගන්න. පඩු පොවන්න ගියොත් එම ඒ ආරණ්‍යල සාසලා පඩු පොවනවා. තමන් හිත මිත්‍ර සානහසලා අඳින්න එක වගේ ළඟ වර්ණ. ඒතර ඒ අය පඩු පොවන්නේ ඒ පාට. ඉතින් ඒතකොට ඔක වෙන පාටක් ලැබෙන්න තියෙන අවස්ථාව හරි අඩුයි. එහෙම ලැබුණ අවස්ථාවල අපි ඒක පොරවලක් තියෙනවා. ඔයගලන් දැකලා ඉතින් අපේ සාංශලා එකම ආරණ්‍ය වලට චුටි චුටි වෙනස්කම් අපේ සිවුරු වර්ණ වල තියෙනවා. ඉතින් අර ලැබෙන විදිහ අනුව එක සාංශලා පඳු පොවන ඒ දාන පඳු වර්ණ භාවිතා කරන විදිහ අනුව චුටි චුටි වෙනස්කම් තියෙනවා. නම් සාමාන්‍ය ඉතින් එක වගේ පරාසයක අපි ඒක වෙනවා. එහෙම නැතුව ඒක අර අපේ ආරණ්‍ය වල නම් ගොඩාක් වෙලාවට එහෙම අර මේ අපි මේ වර්ණයෙන් විතරයි අඳින්නේ එහෙම කියලා ගොඩාක් කියන්නේ නැහැ. ලැබෙන එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් චීවරයේ වර්ණය අනුව ඉතින් ඒක අකැප වර්ණයක් නොවේ නම් භාවිතා කරනවා. ඔයගොල්ලන් දැකලා ඉතින් අපේ ආරණ්‍යවල කහ පාට බර පාටත් අපි අඳිනවා. මේ වගේ
මෙරුන් කාලයකට පාටත් අඳිනවා. ඒ හේතුව ඉතින් ඒ එහෙම පාටෙන් ලොකුම එකක් නෑ. ඉතින් නමුත් ඔව් කිව්වාගේ සම්ප්‍රදායත් එක්ක විවිධ නිකාය ආදී බෙහෙදයත් එක්ක මේ ඔය කියන දේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක බුද්ධ ශාසනයේ ඉතින් නිකාය බෙදේ වුණත් එහෙම බුදුහාමුදුරුවෝ අනුමත කරපු එකක් නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා වර්ණ වලින් බෙදෙන්න එකකුත් නෑ. ඒක එකම නිකායක වුණත් පිටස්තර වුණත් අපිට ඕන වර්ණයක් කැප වර්ණයක් අඳින්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔය ප්‍රශ්න දෙන්නම් කියලා වෙනවා. ඒ ක්‍රිස්තියානි ආගමික යාළුවෝ අනවා ඒක පැත්තක් පාලා ඉන්න ඒ ගහල මුන්නේ අපේ එකම ජාතියක් ඉන්න බලකට වෙනස් වෙන්නේ. ආපෝ එයාලගෙත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ මට උත්තරයක් දෙන්න කියලා. උත්තරේ තමයි ඒ ආගමෙත් විවිධ වර්ණ අඳිනා ඉන්නවා. 200 ගණක් විවිධ නිකායවල තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ආගමේ නායකයෝ කියලාත් නැහැ. ඒ පන්සල් වල එහෙම තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගෙත් තියෙනවා. මරාගම් තියෙනවා. ඉතිහාසයේ යුද්ධ තිබිලා තියෙනවා. බරපතල යුද්ධ තිබිලා තියෙනවා. තාමත් සමහර රටවල දරුණු විදිහට දේවල් එහෙම කරනවා. විවිධ ඒක සාම්ප්‍රදායික කාරණයක්. ඒ කියන්නේ දැන් ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ නමක් දේශනා නොකරපු දෙයක් පසු කාලීනව එයාගේ අනුගාමිකයෝ කරන එක බුද්ධ ධර්මයට විතරක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඒ ධර්මෙත් එකම දේ ලංකාවේ ඉන්න අන්‍යාගමිකයන් බුදුදහමේ දේවල් ගොඩක් දන්නවා. බෞද්ධයෝ අන්‍යාගමිකව දන්නේ. මොකද හේතුව ඇහෙනවනේ, පේනවනේ. දැන් අපේ සිංහල ශ්‍රී ලාංකික සම්ප්‍රදාය තුළ ඒ අයට දහමේ තියෙන දේවල් පේනවා, ඇහෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ට බුදුරන් වහන්සේ එකwidehatකින් සතුටුයි. බුදුරන් වහන්සේ මේ දේවල් කිව්වේ නෑ නේද, පසු කාලේනෝ නේද කරන්න කියලා කිව්වනේ. ඒක ලොකු සතුටට කාරණයක්. ඉතින් යාළුවා ඒ කියන්නේ අඩුම තරමේ බුදුරන් වහන්සේ ගැන එයාට ගෞරවයක් තියෙනවා. ඒතර ඒක ලොකු දෙයක් අත්‍තර. එතනින් ඒක සතුටුදායක ස්ටේට්මන්ට් එකක්. හැබැයි යාගේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක චුටි වැරද්දක් තියෙනවා. ඒ තමයි වෙනත් දහම් වල එහෙම නෑ කියන එක නෑ. වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා වෙනත් දහම් ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේලා කියපුවා නෙමෙයි පසු කාල අනාගාමිකයෝ කරන්නේ. හැබැයි මේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේගේ නම පාවිච්චි කරනවා. විශාල ප්‍රමාණයකට බෙදිලා යුද්ධ ඇති වෙලා මරාගත් අවස්ථාව ඕන තරම් තියෙනවා. වර්තමානයේත් ඒ ආගමික ඒ විවිධ ආගමික ගැටුම් ලෝකේ පවතිනවා. එතකොට ඔය කියන එක තියෙනවා. නෙදර්ලන්තේ තිබ්බයි නයමේගන් කියලා ගඟක්. ඒ ගඟෙන් ඉහළායට පහළ තියෙන සිද්ධාස්ථානවල වන්දනා කරන්න බෑ. පහළට ඉහළට වන්දනා කරන්න බෑ. එහෙම ඒවා තිබ්බයි කාලේ. තාමත් සමහර අයගේ වගේ අදහස් තියෙනවා. එතකොට අදටත් තියෙනවා ඒ ආගම් අතර ભેදේ. එතකොට ඒක මම දකින්නේ මිනිස්සු කාලයකදී හදාගෙන දැන් උදාහරණයකට අපි දැන් කුලය ගැන කතා කරනවානේ. කුලය ගැන කතා කරන සමාජයකම තමයි හරි කුලය ගැන කතා කිරීම පිළිකුල් කරලා අපි ඒක ඉවත් කරන්නේ සමාජයේ ලාංකික සමාජයේ අපි කුලයට ගරු කරන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ දැන් වෘත්තීයවාදය අපේ තියෙනවා. සිංහ අපේ වෘත්තීයවාද තියෙනවා නේ. තමන් කරන වෘත්තිය අනුව මිනිස්සු බෙදනවා. තමන් ගියපු ඉස්කෝලේ අනුව මිනිස්සු බෙදනවා. තමන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල අනුව මිනිස්සු බෙදනවා. විශ්වවිද්‍යාලේ ගියේ නොගිය අනුව බෙදනවා. මේකයි කුලවාදය අතර මට වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. එකම දේ. ඒතර ඒ බෙදීම් තියෙනවා හැම සමාජයකම. ඕක නැති කිසිම සමාජයක් නැහැ. කුලවාදය කියන්නේ ඔය එකක් විතරයි. එතකොට ඒ බෙදීම් කිසි සමාජයක ඊට වඩා තියෙනවා. ඒවා එලිටරම් බැලුවොත් අපිට පේනවා මීට වඩා බරපතල බෙදීම් කිසි සමාජයක්. දැන් කුලය අපි අමතක කරලා දෙනවා. මොකද දැන් කුලය කියන කාරණේ අපි දැන් ඒක එච්චර ඉෆෙක්ටිව් ෆැක්ටර් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි දැන් අපේ සමාජයේ තියෙන අවශ්‍යතාවනුව ඒක තියෙන්නේ සමාජයේ අවශ්‍යතාවනුව තමයි තියෙන්නේ. අවශ්‍යතාවනුව අපි සමහරවිට ඊට වඩා බරපතල දේවල් අර මිනිස්සුමයි. සමහරවිට හොඳ මිනිස්සු අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන උපාධියක් නැහැ කියලා. සමහර වෘත්තීන් වලට සුදුසු අය පවා ඉන්නවා වෘත්තීමය හැකියාවල් තියෙන උපාධියක් නැති. ඒ නිසා අය අයින් වෙනවා. එහෙම අවස්ථාවන් තරම් තියෙනවා. එතකොට මිනිස්සෙක්ව මයින් ක්‍රමයේ මොකක් හරි ක්‍රමයක්. යාගේ උපත වේවා, අධ්‍යාපනය වේවා, වර්ණය වේවා නේද? කොහොම හරි ක්‍රමයකට මැනලා මිනිස්සුන්ව කාණ්ඩගත කරනවා නම් එතන සමාජයේ බෙදීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒවා පසු කාලවල සාම්ප්‍රදායිකව හදාගත්ත ඒවා. ඉතින් ඒක හැම එකක්ම වැරදි ඇත්තටම. ඒතර ඒක බටහිරත් හොඳටම තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරන රේසිසම් තියෙන්නේ වැඩිපුරම ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්ත එක බටහිරි. බටහිර මුල් කාලේ මිනිස්සු කැමතුනේ නැහැ. මේ වර්ණයේ සුදුහම තියෙන අය මිනිස්සු වශයෙන් සැලකන්නේ. එහෙම කාලයක් තිබ්බා. එහෙම කාලයක් අපිට ආසියාවේ හම්බෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. අපේ දහම තුළ කවදාවත් අපි හැමේ පාට අනුව මිනිස්සු තිරසන්නු කියලා හඳුන්වලා නැහැ. නමුත් අපිට ඉතිහාසික වාර්තා තියෙනවා මේ අවුරුදු 200කට විතර කලින් හැමේ වර්ණය අනුව මෙයා මිනිසෙක් නෙමෙයි මෙයා සතෙක් විදිහට ලයිස්තුගත කරපු. එහෙම කරලා විකුණපු, එහෙම කරලා කුඩුල දාන් හිටපු. එහෙම සමාජයකින් එන සංකල්ප ගැන කතා කරන්නේ. ඒතර ඒ වගේ මුල තියෙන එහෙම සංකල්ප.
ඒත් එහෙම ගත්තොත් ඊට වඩා බරපතල වෙලා තියෙනවා සමාජය. ඒ කියන්නේ අපිට බොහොම පරිස්සමෙන් බලන්න සමාජය දිහා බලනකොට. ඒ නිසා අර සමාජ මතවාද කියලා කොටසක් තියෙනවානේ. ඒතකොට දැන් අර සමාජයේ අඩුපාඩු මොන හරි බුදුදහමේ අඩුපාඩු හොයන අය දැන් එහෙම අයට පේන්නේ ඒ ටික විතරයි. එහෙම අයට පේන්නේ මේ කුලය අනුව මහාන කරනවා නේද? කට්ටියක් සිවුර දෙවුර වහනවා නේද? කට්ටියක් දෙවුර වහනවා නේද? මේගොල්ලන්ගේ ශාස්ත්‍රණ වහන්සේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? ඒක කොච්චර දුරට අද සමාජයට ගැලපෙනවද? ඕකනේ අහන ප්‍රශ්නේ. ඒක තමයි අවශ්‍ය දේ. ඒතර ඇත්තටම බොහෝ දෙනා ශාස්ත්‍රණ වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය මොකද්ද? ඒක කොච්චර දුරට ප්‍රායෝගික තියෙන තැනට එනවා හරිය අඩුයි. ඒක තමයි අවශ්‍ය දේ. ඇත්තටම මේක හැම ආගමකටම අදාළයි. අපිට පුළුවන් නම් අනිත් ධර්මයේ අනිත් ආගම් වල ශාස්ත්‍රණ වහන්සේ මොකද්ද ඒගොල්ලන්ගේ කියලා තියෙන්නේ? ඒක අද සමාජයට ගලපන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම දැකලා තියෙන්නේ ගොඩක් දියුණු රටවල කරන ලක්ෂණ. දියුණු රටවල අහන ප්‍රශ්නේ. දියුණු රටවලදී විශේෂයෙන්ම අපේ ළමයි. දැන් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් මේ යුරෝපීය රටවල සිංගප්පූරුවේ මෙහි වගේ ඒ ළමයින් අහන ප්‍රශ්නවල තියෙන්නේ ඔය සාම්ප්‍රදායික ප්‍රශ්න නෙමෙයි. එයාලගේ ප්‍රශ්න තමයි දැන් ඔය කියන ඔයගොල්ලන්ගේ ආගමෙන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් තියෙනවද? මේ සමාජයේ ගැටලුවට උත්තරයක් තියෙනවද? මේ වගේ මානසික ගැටලුවකට උත්තරයක් තියෙනවද? අන්න අහන ප්‍රශ්නේ. ඒක තමයි හරිය. ඔයගොල්ලන්ගේ ආගමික නායකයෝ කරන්නේ මොකද්ද? නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා චීවරය දරන් ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් ප්‍රතිපත්ති පුරනවා නම් එයා ශාසනය නෙමෙයි. ප්‍රතිපත්ති පුරන්නේ නැත්නම් එයා ශාසනය නෙමෙයි. ඒතර අපි වග කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති පුරන්නේ නැති බුදුරන් වහන්සේගේ ධහම අනුගමනය කරන්නේ නැති චීවරය දරන් ඉන්න කෙනෙක් කරන දෙයකට බුදුරන් වහන්සේ වග කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් බුදුරන් වහන්සේට ගල් පෙරලපු දේවදත්ත මහාන කරේ බුදුරන් වහන්සේ නිසා කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් බුදුරන් වහන්සේගෙට ඒ කකුලේ තුවාලයේ හැදීම කකුලේ තුවාලයට හේතුව බුදුරන් වහන්සේමයි කියලා. නෑනේ. දේවදත්ත මහාන කරේ බුදුරන් වහන්සේ වුණාට දේවදත්තගේ හැසිරීමට වගකිය යුත්තේ බුදුරන් වහන්සේ නෙමෙයි. ඒ වගේ බුද්ධ ශාසනය පැවිදි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. චීවරය දරාගෙන ඉන්න පුළුවන්. බණත් කියන්න පුළුවන්. එයා ප්‍රතිපත්ති පුරන්නේ නැත්නම් එයා මේ ශාසනය කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා පිටස්තර කෙනෙක්. ඒතර අපිට මේ ශාසනයට කිසි හානියක් එයා කරන්නේ නැහැ. එයා Tamanට හානිය කරගන්න. ශාසනයට හානි කරන්න පුළුවන් නේද? කිසි කෙනෙක් නැහැ. බුද්ධ ශාසනයට හානි වෙන්නේ මේ ප්‍රතිපත්ති පුරණයි ප්‍රතිපත්ති නොපුරා හිටියම තමයි. එහෙම ගිහිල්ලා දවසක ප්‍රතිපත්ති පුරන මිනිස්සු ඉවරනම ශාසනය ඉවරයි. තව තියෙනවද ප්‍රශ්න? තුනක් විතර තියෙනවා බලමු. උත්තර දෙන්න වෙලාව හැටියට. කීයද හෝල් එක බාර දෙන්න තියෙන්නේ? එහෙමද? සුද්ධ කරන පය භාගයකට ඇති නේ? නැද්ද? තා තියෙනවද? තව ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා අපි ඉක්මනට ඉවර කරමු. බුදුදහම මිනිසුන් එකතු වී පවත්වන විවිධ උත්සව සම්බන්ධයෙන් දක්වන අදහස පිළිබඳව විග්‍රහයක් දැනගන්න කැමැති. විශේෂයෙන්ම ප්‍රියසාද උත්සව සැමරුම් ආදී දේවල්. ඔව් බුදුදහමේ කිසිම වෙලාවක බුදුදහම සංස්කෘතියකට පහර දෙන දහමක් නෙමෙයි. හරිද? හැබැයි අකුසලයට පහර දෙනවා. අකුසලයේ කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. දැන් බුදුරන් වහන්සේ බමුණන්ට බමුණු ජීවිතය ගත කරන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න කිව්වද? නැහැ. සමහර තැන්වල වර්ණනා කරලා තියෙනවා බමුණන්ගේ ජීවිතය. අර බ්‍රහ්මචාරී, ගෘහස්ත, සන්න්‍යාසී, වානප්‍රස්ත වගේ ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ ඒවා තිබ්බා. පොඩි කාලේ, තමන්ගේ තරුණ කාලේ විවාහ ප්‍රාප්ත වෙනකන් ඒ බ්‍රහ්මචර්යාව ආරක්ෂා කරගෙන, ගෙදර දොරේ කටයුතු කරගෙන, ශිල්ප ඉගෙනගෙන ඉන්න කිව්වා. අදාළ කාලෙදී ගෘහස්ත ජීවිතය ගත කරන්න, විවාහ ප්‍රාප්ත වෙලා ධාර්මිකව ජීවිතය ගත කරන දේවල් කරනවා. වයසට යනකොට වානප්‍රස්ත කියන්නේ වනවාසී වෙලා ඉන්න පුළුවන් නේද? ආගමික ජීවිතේ නැඹුරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. අවසානයේ සන්න්‍යාසී. කියන්නේ සම්පූර්ණ ගිහි ජීවිතයත් ඇතලා දාලා ගිහිල්ලා කැලේකට ගිහලා භාවනා කරනවා. තපස් රකින්නවා. එහෙම දෙයක් බ්‍රහ්මනාගමේ කතා කරනවා. බුදුරණවහන්සේ ඒකට ලොකුවට පහර දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර බ්‍රාහ්මනෝසේ මුඛමාසිත බාහු රාජන්‍ය කෘතක් කියලා ඒගොල්ලන් කියන්නේ මොකද්ද? මේ කුලවාදයේ සම්බන්ධයෙන් නේද? බ්‍රාහ්මණ, ශුද්‍ර, ශාස්ත්‍රීය, වෛශ්‍ය කියලා හතරකට බෙදුවා. ඒකට බුදුරණවහන්සේ කෙලින්ම පහර දුන්නා. ඒක දේවවාදී අදහසට කෙලින්ම බුදුරණවහන්සේ පහර දුන්නා. යාගයට ප්‍රාණඝාතය කරලා කරන යාගයට බුදුරණවහන්සේ එකඟුනේ නැහැ. ඒතර බුදුරණවහන්සේගේ සංස්කෘතිය එක්ක කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ නැහැ. එකඟ නොවුන දේ තමයි බුදුරණවහන්සේ මේ දේ අකුසලයක්ද නැද්ද? උදාහරණයකට ප්‍රියසාද. පාට එකක් දානවා කියමුකෝ. දැන් අපේ දහම පැත්තෙන් බැලුවොත් පාට එකක අපේ කට්ටිය පාට එකක් කිව්වොත් බොන එකනේ කරන්නේ. එතකොට ඉතින් බුදුදහම පාටි වලට එකක නෑ තමයි. ඔව්.
හැබැයි යම් කිසි තැනක යාළුවෝ එකතු වෙලා කෑවට බිවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සින්දු කිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක බුදුදහම එපා කියන දේවල් නෙමෙයි. මූලික මේ කර්මපත ටික කඩා ගන්න නැතුව තමන්ගේ ජීවිතේ ගිහි ජීවිතේ අදාළ සීමාවන් ඇතුලේ ප්‍රිය සාදයක් පැවැත්වුවා කියන එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. එහෙම කිසි දෙයකට බුදුරහමේ කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. හැබැයි ඒත් එක්කම අන්‍යයන්ගේ නිදහසට ගරු කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයකට ওই ප්‍රශ්නේ මෙහෙ නෙමෙයි මම අපේ මැලේසියාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ටිකට් කලින් තෝ මාත් එක්ක කතා කරලා හිටියා. අපේ ආරණ්‍ය වල අපිට තියෙන කම්ප්ලේන් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි දායක කාරකාදීන් බොහෝ විට ආරණ්‍ය වලට එන්නේ එහෙම නැත්නම් භාවනා මධ්‍යස්ථානයට එන්නේ භාවනා කරන්න හිතාගෙන. ධර්ම ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා. නේද? මොකද අපි දැන් සාම්ප්‍රදායික ගොඩක් දේවල් කරන්නේ නැහැනේ. බොහෝ විට අපි නේද? පිට දාන වලට වඩින්නෙත් නැති නිසා මිනිස්සු ආරණ්‍ය හොයාගෙන ඉන්නේ ආරණ්‍ය වල වැඩවලට එකතු වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් ආරණ්‍ය එකතු වෙන මිනිස්සු එකතු වෙලා ඒ යාළුවන්ට එන්න අපේ පාටිකට කියලා කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අර දැන් ප්‍රිය සාදවල ඉඳලා ඇති වෙලා තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. දැන් ඇති. දැන් පාටි කරලා දැන් හොඳටම ජීවිතේ දැන් කාලයක් කරලා දැන් මට ටිකක් බණ භාවනා කරන්න ඕන කියලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙතෙන්ට එන මිනිස්සු එන්න අපේ ගෙදරට කියලා අඳ ගහගෙන ගිහිල්ලා අර විදිහම කරන්න ගියොත් එයාට අපහාසයි. ඉතින් ඒ කෙනාගේ නිදහසට ගරු කර අඩුතර අහන්න ඕනේ. ඔයා මේ විදිහට යන්න කැමති කෙනෙක්ද? අඩුම තරමේ. ප්‍රිය සාදවලට යන්න කැමති කෙනෙක්ද? පාටිකට යන්න කැමති කෙනෙක්ද? නැත්නම් ඒව අතහැරලා දෙන්නේ. ඒක අහලවත් අඩුම තරමේ කියනවනම් ගොඩක් හොඳයි. කරදර කරන්න නැති එක ගොඩක් නෑ. මම ගොඩක් කරලා පර්සනලි සමහරවල්ලාට මැදිහත් වෙලා කියනවා කරදර කරන්න එපා. ඒ කෙනා කැමති නෑ. මොකද මට සමහර අය කියලා දෙනවා කැමති නෑ. ඒතර මම කෙනෙකුට ඇහුවොත් මම හිතවත් කෙනාට කෙලින්ම කියනවා නෑ. එයාට කරදර කරන්න එපා. එයා කැමති නෑ ඒකට. එයා මේ ආරණ්‍ය වලට එන්නේ භාවනා කරන්න. මෙයා කැමති මේකට. ඒ නිසා එයාට කරදර කරන්න එපා. විවෘත ආරාධනාවක් දීලා තියන්න. මම දන්නවා ඔයා කැමති කියලා. නමුත් නේද? ඔයාට නොකිය කරා කියලා මට පස්සේ චෝදනාවක් එන්න පුළුවන් නිසා මම ඔයාලට මතක් කරනවා මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි එන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා දහම් කටයුතු කරනවා නම් ඒ වැඩේ ටික කරගන්න. ඒ ගරුත්වය තියෙන්න ඕනේ. තව කෙනෙක්ගේ ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරීමට අපි ගරු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා නේද? බලෙන් යාළුවා දැන් යන්න එපා. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් පුද්ගලිකව කැමති නම් ඒ දෙකම කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියන්නේ බුදුදහමේ හැටියට ඔය විනෝදචාරිකා යන එකද මේ ප්‍රිය සාදවලට යන ඒ කිසි වැරද්දක් නැහැ. ප්‍රාන්සිල් පද කඩන්න නැත්නම් කිසිම වැරද්දක් නැහැ. මොකද මම අර කලින් කිව්වේ එයාගේ අවශ්‍ය කරන මානසික සුවය ඒකෙන් ලැබෙනවා නම් ඒක භාවනාවටත් උදව් වෙන්න පුළුවන්. මොකද හැමෝටම භාවනාව කියන විෂය හැමෝටම මේ මාර්ගයේ මේ එකම විදිහට හැමෝටම යන්න බෑ. ඒ හින්දා කෙනෙකුට ඒ වගේ දෙකින් යාළුවෝ ටික හම්බෙලා පොඩ්ඩක් කතා බහ කරාම හිත නිදහස් වෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක කවදාවත් බුදුහාමුදුරුවෝ එපා කියපු දෙයක් නෙමෙයි. අර දේ තමයි බහන හොඳ නැත්තේ කියන්නේ. අනිත් අයට තමන්ට හොඳ නිසා අනිත් අයට හොඳ කියලා හිතන එක. ඒක ප්‍රශ්නයක්. එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ට හොඳ වෙන්න පුළුවන්. තමන් කරන්න ඒක. අකුසලයක් නොකරන තාක් ඒ ගිහි ජීවිතය ගත කරන්න ඕනම අයිතියක් තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අනුන් වෙනුවෙන් හිතන්න යන්න එපා. එතනදී ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපි දන්නේ අනිත් අය කැමති අකමැති මොකේද කියලා අහන්න. හොඳින් ගෞරවයෙන් යුක්තව අහනවා මේකට අකමැති නම් එපා. අන්න එතකොට යාට අපේ සාමාන්‍ය ධර්මයක් තියෙනවනේ කෙනෙක්ගේ චරිතයක් දැක්කහම එයා සමහර අය පිරිස ඉන්න තැනට යන්න කැමති නැහැ. එහෙම එකක් තියෙනවා සමහරව අකමැති පිරිසක් ගැවසෙන තැන වලට යන්න. එහෙම අයට කරදර කරන්න හොඳ නැහැ. ඒතර ඔබට ධර්මයේ හැසිරෙන පරිසරයක් තුළ ඒ වගේ හම්බෙන්න පුළුවන්. එහෙම හම්බුනොත් එයාට කරදර කරන්න නැතුව එයාට එයාගේ පාඩුවේ වැඩේ කරගන්න දෙන්න ඕනේ. නේද? කොහොමත් අර ලස්සන ගාතාවක් තමයි නිතර එක හිතන ගාතාවක් සංසග්ග ජාතස්ස භවಂತಿ ස්නේහා ස්නේහන්වයන් දුක්ඛ මිදම් පහෝති ආදීනවං ස්නේහජම් පෙක්කමානෝ ඒකෝචරේක අග්ගවිසාන කප්පුනේ. නිතර එකතු වෙන්න ගියාම නිතර කුළුපග වෙන්න ගියාම සෙනෙහස හට ගන්නවා. සංසග්ග ජාතස්ස භවಂತಿ ස්නේහා. ස්නේහන්වයන් දුක්ඛ මිදම් පහෝති. ඔය සෙනෙහසම තමයි දුකට හේතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ නඩුව අරන් අපි ගාවට නෙන්නේ. ආදීනවං ස්නේහජම් පෙක්කමානෝ. ඒ නිසා සෙනෙහසේ ආදීනව අඳුරගෙන කල්ැතුවම තමන්ගේ පාඩුවේ තමන් ඒකෝචරේක අග්ගවිසාන කප්පු ජීවත් වෙන්න කියන. හරියට තනි අඟක් තියෙන කඟ වේන කැලේ තනියෙන් ඉන්නවා වගේ ජීවත් වෙන්න කියන. ධම්මපදෙත් කියන්නේ තමන්ට වඩා උසස් හෝ තමන් සමාන හෝ ධර්මානුග්‍රහයක් තියෙන යාළුවෙක් නැත්තම් තනියෙන් ඉන්න කියලානේ කියන්නේ. කලාබයි. ඒ නිසා ඒ පැත්තක් තියෙනවා. ඒකත් මතක තියාගෙන අනවශ්‍ය පීඩනයක් එල්ල කරගන්න නැතුව සමාජයේ තමන් සුදුසු පරිදි ජීවිතය ගත කරන්න තමන්ට අදාළ බුද්ධි මට්ටමේ හැටියට. හරි. තව ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවානේ. මොනවද තියෙනවද අහන්න? හරි මේ දෙක ඉවර කරලා දෙමුකෝ අපි. චුල්ලහතිපද සූත්‍රය මහාතිපද සූත්‍රය අප්‍රමාදයේ පිළිබඳව කරනවා. ඔව් අප්‍රමාදයේ පිළිබඳව මහාහත්තිපදම සූත්‍රයේ මට මතක නැහැ චුල්ලහතිපද සූත්‍රයේද. ඒ හත්තිපද සූත්‍ර දෙක එකක තියෙන්නේ බුදුදහමේ
සංකල්පයක් තියෙනවා අප්‍රමාදය කියලා. එතකොට කැලේ ඉන්න සද්දන්ත කුලේ ලොකුම ඇතා ගේ අඩිසලකුණ කැලේ තිබ්බොත් මේ කියන්නේ මුළු ලෝකෙම නෙමෙයි ඒ අදාළ සත්ත්ව විශේෂයේ විශාල ඇතෙක්ගේ ඒ කැලේ ඉන්න ලොකුම ඇතාගේ අඩිසලකුණ දෙක්බහම ඒ අඩිසලකුණ ඇතුළට අනිත් ඕනම සතෙක්ගේ අඩිසලකුණක් දාන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එතකොට ඒ වකට ජීවත් වෙලා හිටපු ඒ විශාල සතෙක් සද්ධාන්ත කියන ඇතා. එක කුල තියෙනවා ඇතුන්ගේ ඒගාගේ ශරීර ප්‍රමාණ අනුව ඒ කියන්නේ උපවිශේෂ වෙන්නත් පුළුවන් සමහරට මේ කියන්නේ. කොහොම හරි එහෙම සතෙක් ඉඳලා තියෙනවා විශාල කකුලක් තියෙන ඒ අඩිසලකුණට ඊතුරු සියලු සතුන්ගේ අඩිසලකුණ දාන්න පුළුවන්. ඒත් දැන් මේකේ බයොලොජි පැත්ත අමතක කරන්න. මේකත් එක්ක හැප්පෙන්න එපා. අපිට වැඩක් නැහැ අලියාගේ උපවිශේෂද විශේෂ තිබ්බද ඌ කොහෙද වඳ වෙලා ගියාද ඒක අදාළ නැහැ. ඒක උදාහරණයක්. එතකොට ඒ හින්දා අපිට ඒක ගැන හිතන්න එපා. ඔය තමයි නැට්ටෙන් අල්ලා ගැනීම සර්පයක්. මොකද්ද කියන්නේ මෙතන? මේ කියන්නේ ඒ කැලේ අපි හිතමුකෝ නිකන් හිතාගන්න කැලයක් ඉන්න මුළු ලෝකෙම ඉන්න ලොකුම සතෙක් ඉන්නවා. ඒ සතාගේ අඩ සලකුණ ඔක්කොට වඩා ලොකුයි. ඒ සලකුණ ඇතුළට ඔක්කොම දාන්න බලමු උදාහරණයක්. එච්චරයි. සතෙක් ගැන හිතන්නත් එපා. ඕවා අඩි සලකුණ ගැන හිතන්නත් එපා. එතකොට ඒ සලකුණට දාන්න පුළුවන් වගේ මොකද කියන්නේ? ධර්මයේ තියෙන සංකල්පයක් අප්‍රමාදය කියලා. අප්‍රමාදය කියන සංකල්පය ඇතුළට ඕනම ධර්ම සංකල්පයක් ගලපන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අප්‍රමාදය තමයි මිනිස්සෙක් ධර්ම මාර්ගයේ පැත්තට හරවන්න තියෙන ප්‍රධානම මෙවලම. දැන් අපි හැමෝම මේ සිල් සමාදන් වෙන්නේ, භාවනා කරන්නේ අපි හැමෝම දකිනවා සසර බයයි කියලා. අපි හැමෝටම මේ අවබෝධය තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා. නේද? අපි යම් මට්ටමකට දකිනවා මේ සසර භයානකයි. අපි දකිනවා අපි කුසල් වඩන්න ඕන කියලා. ඒ අප්‍රමාදී අදහස. ප්‍රමාදී වෙන්නේ නැහැ. අප්‍රමාදය කියන සංකල්පය ඇතුලේ ධර්ම මාර්ගයේ වැඩි යුතුයි කියන සංකල්පය තියෙනවා. ධර්ම මාර්ගයේ වැඩි යුතුයක සංකල්පය අතරේ ධර්ම මාර්ගයම තියෙනවා. ඒ නිසා මුළු ධර්ම මාර්ගයම එක අප්‍රමාදය කියන ගුණයකට යටත් කරලා බුදුරණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. එතකොට පැහැදිලිව ඒක නිවැරදි කාරණයක් නේද? කරුණාකරලා ඒක ජීව විද්‍යාවට ගලපන්න යන්න එපා. මේ සංකල්පයක්. දාර්ශනික කාරණයක්. ඒතර මේ සංකල්පය ප්‍රබලයි. මොකද මිනිස්සෙක් මට මේ සසරෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන කියලා හිතන හිතුවිල්ල තමයි මුළු ධර්ම මාර්ගයම යාට විවෘත කරලා දෙන්නේ. ඒකයි ඒ කියන්නේ. හරි. අවසාන ප්‍රශ්නය. කොහේක? Oh, there are several statements in our society about different understandings and philosophies and methodologies. How Buddhism can manage those? Oh, statements. So there's a matter with the statement because social statements are not part of Buddhism. There can be multiple social statements based on their culture and values and society and law and everything. So social statements are totally different matter. So what we can do, we have to understand Buddhism is there. Buddhism is explaining the value of our life, value of practicing Dhamma into a different level, value of developing our mind into a stable level. So then definitely Buddhist teaching system is mainly aiming on a life where statement doesn't matter anymore. But in a way, we have to respect to the culture of that particular society. We can't just go against the culture and say everything, all of you are wrong and I'm the only one who's doing the right thing. So you can't do that. That level will definitely harm you mentally. You will be like, you will be left alone and maybe depressed because you are going against it. So the social statement sometimes the social statement can be a statement or a belief system followed by the people that you associate. So most of the time I understand this question because people understand the society based on their environment, not the entire society. Because if you know each and every social concept and statements perfectly, then you are a sociologist. We don't know nothing about our society. We know about the people that we work together with, right? That's our society. Our society is not the entire society. If our society is the entire society, you guys will not wear this dress today. You're wearing Sri Lankan style dresses, most of them, in Australia. So that gives a very good idea. Your society is still actually in Sri Lanka. You're half, your mentality and lifestyle, everything, half in Sri Lanka, half in Australia. So that gives an idea that we don't have such an idea about our entire society. We don't know the statistics. We don't know
how the society flows. We don't know how the different nationalities and multicultural societies perform. So it's a sociological matter. So don't think about the social status. Even if you think, you will only think about the statements that held by the people around you. So actually, it's your micro society. Then you're just in a small society where people like comment about different things based on their understandings and their beliefs and their culture. So that will not consider or represent a society, entire society. It's your association. It's the people that you associate with. So if you have harmful statements, if you have any issue with those, that's best thing is to leave and find good people who practice the Dhamma and the pathway. There are plenty of them. And then you can associate them to develop your mind. And Lord Buddha even said that if the social statements of the society is going against you, if you don't have any friend to associate who is higher in Dhamma or equal in Dhamma to you, then it's better to stay alone and practice Dhamma. So then, in a way, we don't have to care about any social statement or anything, but we have to respect to the society and the culture and the cultural values. So it's a different thing. So respecting someone else's value and not criticizing them, not hurting them, also in Buddhist teaching system. At the same time, like not to get hurt by the sake of respecting someone else is also there. So you have to balance that, and then don't think about the social statements. So just practice Dhamma and associate the proper, good, noble friends, and you'll be fine. Hari, ප්‍රශ්න අවසానයි. තව එකක් කරන්නේ. කර්මය සහ කර්මඵලයේ පිළිබඳව විග්‍රහ කිරීමේදී බුදුරණන් වහන්සේ විසින් දාලා තියෙනවා. භාවනාවෙන් සරලව ගත්තොත් නම් භාවනාවෙන් එන ප්‍රතිඵල. භාවනාවක් සිදු කරන ප්‍රතිඵල කර්ම විපාකද කියලා අහන. ඒකට ටිකක් දෙපැත්තටම උත්තරේ තියෙනවා. සමහර ප්‍රතිඵල ඔව්, සමහර ඒවා නැහැ. දැන් භාවනාවක් කරනකොට හිත සංසුන් වෙනවනේ. ඒ කරන වෙලාවේ වෙන සංසුන් කර්ම විපාක කියලා කියන අපි චේතනාත්මක දෙයක් කරනකොට සකස් වෙන විපාකයක්. භාවනා කරලා දිව්‍ය ලෝකයේ පහළ තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? ඔව්. මොකක්ද ඒක? විපාක වාරයක්. භාවනා කරද්දී ඒ වෙලාවේ හිත සංසුන් වෙනව නේද? ඒක මොකද්ද? භාවනාවෙන් ලැබෙන ගුණයක්. ඒක ධර්මතාවනේ. භාවනා කරාම සෝවාන් වෙන්නේ කර්ම විපාකයක් හින්දාද? නෑ. ඒක ධර්ම නියමයෙන් වෙන්නේ ධර්මතාවයක් ඒක. මාර්ගයේ වැඩුවාම සෝවාන් වෙනවා කියන එක ධර්මතාවයක්. ඒක විපාකයක් නෙමෙයි. ධර්මතාවයක් ඒක. ඒතර ධර්ම මාර්ගයේ වැඩිම හිතේ වැඩිම ධර්මතාවයකට යන්නේ. ඒක කර්ම විපාකයක් නෙමෙයි. හැබැයි භාවනා කරන කෙනා මරණින් මත්තේ සුගතිල සම්පත් ලබන්නේ ඔව්. ඒ හරහා වෙන්න කුසල හරහා. ඒතර භාවනා කරන විශාල කුසලයක්. දන් දෙනටත් වඩා කුසල. ඒ නිසා භාවනාවෙන් ඔය දෙකම වෙනවා. භාවනාවෙන් කර්මඵල කර්මයට අදාළ දේවල් සකස් වෙනවා. දන් දෙනටත් වඩා විශාල කුසලයක් වෙනවා. දිව්‍ය ලෝක යන්න පුළුවන් වෙනවා. නේද? බ්‍රහ්ම ලෝක යන්න පුළුවන් වෙනවා ධ්‍යාන වැඩුවොත්. හැබැයි ඒක නෙවෙයි භාවනාව අරමුණ. භාවනාව හරහා ප්‍රධාන අරමුණ තමයි මාර්ගඵල ලැබීම. මාර්ගඵලයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ යාගේ හිතේ දියුණුව හරහා. හිත දියුණු වෙන්නේ කර්මය විතරක් හින්දා නෙමෙයි. හිත දියුණු වෙන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාව ශේස්ත්‍රයේ කර්මයෙන් හදලා දෙන්න පුළුවන්. හිත දියුණු වෙන්නේ කර්මයෙන් හින්දා නෙමෙයි. නේද? මාර්ගඵල ලබන්නේ කර්මය ක්ෂය කරනවනේ විපාක සියල්ල ක්ෂය කරනවා. ඊට පස්සේ කර්ම සකස් කිරීම සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒත් ඇත්තටම ධර්ම මාර්ගයේ වඩන්න මොකද මේ කර්ම සකස් කිරීමේ ක්‍රියාව නවත්තනවා. හොඳම උදාහරණය. සෝවාන් කෙනා ආත්ම 7කට එහා කර්ම හදන්නේ නැහැ. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? සෝවාන් වෙනකොට කර්මය හදන ක්‍රියාවලිය අඩු වෙනවා. අනාගාමී කෙනා ඒක ආත්මයකට එහා කර්ම හදන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට යන්නේ කර්මය සකස් වෙන ක්‍රමය ඉන්ටෙන්සිටි අඩු වෙනවා. රහතන් වහන්සේ කර්ම සකස් කරන්නේම නැහැ. උන්වහන්සේට සමහර විපාක විතරක් ලැබෙනවා. සකස් කරන්නේම නැහැ. සෝවාන් කෙනාට ආත්ම 7කට විපාක ඉතුරු වෙලා ඉතුරු සියලු විපාක අයින් වෙලා යනවා. ඒ ආත්ම 7 සතර පාය විපාක අයින් වෙලා යනවා. ඒතර විපාක වලින් බරපතල තෝගයක් ඉවරයි. ආත්ම 7කට සතර පායේවත් අයින් කළා ආත්ම 7න් එහාට ඒවත් අයින් කරාම නිකන් අර නේද වැලි කැටය මුළු පොළොවේම පසුයි වැලි කැටයක වගේ චූටි ප්‍රමාණයක් කර්ම විපාක ඉතුරු විපාක සියල්ල ඉවර වෙනවා. ඊළඟට අනාගාමී වෙද්දී නේද එක ආත්මයකට විතරක් විපාක ඉතුරුලා අනිත් ඔක්කොම විපාක අහෝසි වෙලා යනවා. ඒකත් බ්‍රහ්ම ලෝකේ විතරයි. රහතන් වහන්සේට යම් විපාක ටිකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ භවයේ තුල විපාක ලැබෙන කර්ම නම් සම්පූර්ණයෙන්ම ෂය වෙනවා. කම්මක්ඛය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා කර්මයක් භාවනාවත් අතරද සම්බන්ධය වගේ බලපෑමකුත් තියෙනවා. එනකොට ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ වර්ධනය වෙන්නේ කර්මය හරහා නෙවෙයි. ඒකට ශේස්ත්‍රය හදනවා. කම්මං කෙත්තං කියලා කියන්නේ කර්ම ශේස්ත්‍රයයි.
ෆීල්ඩ් එක. හැබැයි කර්මය කියලා කියන්නේ ධර්මය නෙමෙයි. කර්ම ධර්ම කියන්නේ දෙකක්. ධර්මතාවය කියන්නේ ගුණේ වර්ධනය කරනකොට ඉස්සරහට යන එක. හරි. අන්තර්ජාලය හරහා තියෙන ප්‍රශ්න ඉවරයි. ආට තියෙනවද මොකුත් සංජීව? හරි. හතක් නේද? ඔව් ඇත්තටම එහෙම කොටසක් තියෙනවා. මට මේ සූත්‍ර පාඨය මතක නැහැ. මට ඒක හොයලා දෙන්න පුළුවන්. මේ එහෙම ධර්මයේ කොටසක් සඳහන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි වෙන්නේ දැන් ඒ කෙනාට අරහත්ත්වයට පත් වුණ කෙනාට පැවිදි වෙන්න අවකාශ නැත්තම් එයා ආයු සංස්කාරය අතහරිනවා දවස් 7ක් ඇතුළත. ඒකයි වෙන්නේ. මොකද ගිහි ජීවිතයක රහතන් වහන්සේ නමකට ගිහි වත් පිළිවෙත් එක පවතින්න බෑනේ. ඒ නිසා. ඒතර රහතන් වහන්සේ නමක් නම් ගිහි භාවය තුල ඉඳගෙන දැන් හැබැයි ඒ වුණාට සමහරුන්ට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සන්තති අමාත්‍යවරයා සන්තති මහරහතන් වහන්සේ පැවිදි වුණේ නැහනේ. අර සන්තති ඇමති දන්නවනේ රජයන් පිටිම මේ අරහතට පත්වලා එහෙමම පිරිනුවන් පෑවනේ. ඒ වගේ සමහර අවස්ථා දෙනවා ධර්මතානුව ඒ අය ඒ කාලය තුල පිරිනුවන් පානවා. දැන් ඇත්තටම බක්කුල මහ මේ බාහිදාරුචිරි මහරහතන් වහන්සේ පවා පැවිදි වෙන්න හම්බුනේ නැහනේ. අර කර්ම විපාකයක් තිබ්බ. හරකේ. නෑ මම කියන්නේ එහෙම තමයි මෙයාටත් එහෙම තමයි මේ සන්තති අමාත්‍යවරයටත් තිබ්බේ අල්ප ආයුෂ. ඒතර ආයුෂය අවසන් වෙනවා. ඒ හින්දා බැලුවා බලනකොට ආයුෂය අවසන්. එහෙමත් වෙලා තියෙනවා. මම කියන්නේ මේ දවස් 7 කියන එක එහෙමත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. දවස් 7ක් හිටපු කෙනෙක් නෑ. ඒකට එක හේතුවක් කර්ම විපාක නිසා හෝ ඒ වගේ දෙයක් නිසා ධර්මතානුව රහතන් වහන්සේ නමක් ගිහි ජීවිතයක පවතින්නේ නැහැ. පැවිදි වෙන අවකාශයක් නැත්තම් අදිෂ්ඨාන කරලා පිරිනවන් පානවා. එතකොට ඒ නිසා හැබැයි එහෙම සංකල්පයක් තිබ්බට මට තාම එහෙම කතන්දරයක් හම්බෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න අහවලා තමයි එහෙම උනේ කියන්නේ. අහවල් රහතන් වහන්සේ මෙහෙම දවස් 7ක් පැවිද්දක් ලබන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ආය සංස්කාරයට හැරියා කියලා උදාහරණයක් තාම හම්බෙලා නැහැ. හොයලා බලන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි සංකල්පය දැකලා දෙනවා. සංකල්පය අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා පැවිදි වෙච්ච අය ගැන අහලා තියෙනවා. ඉක්මනටම. හැබැයි අල්පායුෂ නිසා හෝ වෙනත් කර්ම විපාක නිසා හෝ පිරිනවන් පාපු රහතන් වහන්සේලා ගැන අපිට සඳහන් වෙනවා ගිහි ජීවිතේදීම. අර කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අපිට එක සාධකයක් තව හොයාගන්න තියෙන තමයි එහෙම උදාහරණ තියෙනවද කියන එක. අග්ග විස්රාම සූත්‍රයේ තියෙනවා රජ කෙනෙක් පහත් වෙලා රජයන්ගෙන් ඉන්නකොට දවස් 7ක් ඉන්නකොට සූත්‍රය නෙමෙයි අටුවාවේ ඇත්තේ. සූත්‍රයේ පසේ බුදුරණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. පසේ හරි. රජ කෙනෙක් තාස්මෙන් නැති කාලේ. දවස් 7ක් රජයන්ගෙන් ඉන්නකොට අර අමාත්‍යවරු වෙලා කිව්වම මම දැන් ගහක් කියලා මොනේ පස්සේ බුදුරු ඉන්නේ කියලා. ඒ දවස් 7 කතාව එතන එනවා. ඒක මේ අටුවාවේද තියෙන්නේ ත්‍රිපිටකේ? සූත්‍රේ ගාථා ටික නැති තියෙන්නේ. ඒ ගාථාවල එකක් තියෙනවා. හරි. වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒක වෙන්න පුළුවන් බොහෝ විට. මම ඒකට සැත්තරම මට ඒක අහුවෙලා නැහැ. වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක පස්සේ බුදුරණන් වහන්සේට අදාළ එහෙම ගත්තොත් ඒ සංකල්පය. රහතන් වහන්සේ නමක් ගන්න ඇහුවේ. පස්සේ බුදුරණන් වහන්සේට අදාළ වෙනවා. තාම මොකක්ද තියනවද? අසනවිනේ. හරි. හොඳයි. එහෙනම් අද දවසේ අපි ධර්ම සාකච්ඡාව අවසන් කළේ. අද උදෑසන මේ ඇසිල් සමාදන් වුණා. දැන් පුළුවන් තරම් කාලයක් සීලය ආරක්ෂා කරන්න. ඔබට ගෙදර ගිහිල්ලා අද රාත්‍රියේ විශේෂයෙන්ම අසනීප තත්ත්වෙ නිසා සිල් පවාරණය කරන්න අවශ්‍ය නම් සිල් පවාරණය කරන්න. හැබැයි ගෙදර යනකම් ඉන්න. මොකද හේතුව අඩුතරමේ තව පැයක් හරි සිල් ආරක්ෂා කරගත්ත හැකිනේ. අසනීප තත්ත්වයක් නැහැ, කරාරකමක් නැහැ. පූර්ණ උපෝසථයක් ආරක්ෂා කරනවා නම් හෙට උදෑසන අරුණෝදා වෙනකම් අවසන් වශයෙන් 6:00 වගේ වෙනකම් ඉන්න වෙනවා ආහාරයක් ගන්න. ඉඳලා ආහාර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හෙට උදෑසන සිල් පවාරණය කරන්නත් පුළුවන්. ඒ අරුණෝදා වුණාට පස්සේ. එතකොට අද දවසේ මේ සීලය සමාදන් වීමෙන් අත්පත් කළා වූ සීල කුසල් අපි අනුමෝදන් කරන විශේෂයෙන්ම ලෝකවාසී මහා සංඝරත්නයට
ඒ වගේම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට ඒ වගේම යම් තාක් පින් බලාපොරොත්තු වන්නා වූ සත්ව කොටාසයක් නැත්නම් මේ සියලු සත්වයන්ට විශේෂයෙන් අද දවසේ දානය පිළිගන්නුවේ පින්වතුන්ටත් මේ තාක්ෂණික දායකත්වයේ ප්‍රවාහන පහසුකම් ආදී මේ සියලු ආකාරයේ සංවිධානය කරපු සියලු දෙනාටත් අද මේ පින්කමට සම්බන්ධ වුණු සියලු දෙනාටත් ඒ අය නමින් ජීවත් සිටින අවුද නැසීම පරලෝකයේ අසුර ඥාතීන්ටත් මේ පින් එකසේ හේතු වාසනා වෙත්වා නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා උතුම් මහා නිවන් සුවයම සැනසෙත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. එතාවතා චම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා එතාවතා චම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා එතාවතා චම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුජ්ජතු සාදු සාදු සාදු. මේ කවුරුත් වන්දනා කරගන්න ආශිර්වාද කරනවා. සබ්බීති වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බුද්ධානුභාවේන සබ්බ ධම්මානුභාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ සුපත්. සුපත්.